ó dá owó jẹ́ kí n káàbọ̀ sínú ìdílé aláyọ̀ tó ní Ìbàdàn láwa o lábala lérèfé tá ti mọ yọjú lójú fèrèsé ojú fèrèsé márúwá náà láti kófìrí mọ̀mọ́ yìí tí wọ́n yọjú sí a ṣùgbọ́n pẹ̀lú omijé lójú ni o tí ìbànújẹ́ tó dorí àgbà wọn kodò mú ní mọ̀mọ́ ẹ kọ́kọ́ nu ojú yín náà ká lè gbọ́rọ̀ ẹnu yín ṣùgbọ́n títí tá a fi kó lọ́dọ̀ mọ̀mọ́ àgbọ̀n kankan tí mọ̀mọ́ ń sọ lórí ọ̀rọ̀ àwọn ọmọ tán jí lọ ni o gbogbo àwọn òbí lápapọ̀ pátápátá wọ́n túyáyá jáde bẹ́ẹ̀ náà ni àwọn ọmọ kéékèèké ò gbẹ̀yìn wípé àwọn ẹgbẹ́ àwọn kọ̀líìgì àwọn tán jí kó lọ àwọn náà fẹ́ ṣe solidarity fún àwọn akẹgbẹ́ àwọn tí wọ́n jí kó lọ ọ̀rọ̀ pọ̀ nínú ìwé kọ́bọ̀ o bẹ́ẹ̀ náà ni ní Abẹ́òkúta ẹgbẹ́ NUT gbogbo wọn náà wọ́n túyáyá jáde wípé àwọn ò fẹ́ lè mọ́ ní ilẹ̀ Yorùbá àwọn ò fẹ́ rárá kò tiẹ̀ yẹ kó di pé ó ń negotiate pé àwọn ò fẹ́ kán mọ́ wàá sọ ilẹ̀ Yorùbá dilẹ̀ Haúsá mo ní ta pariwo títí fún rèé o lórí àgbàgbé wọ́n ti wá di ariwo reality báyìí ṣùgbọ́n ẹjẹ́ agbọ́dí ẹ̀ ń bẹ̀ ẹjẹ́ abọ́dì sí Abẹ́òkúta. ẹ̀yin ìyá wa ẹ̀yin ẹ̀gbọ́n wa bẹ́ẹ̀ ṣe wà lè come and join us, lend your voice, let's stop this child brutality, we can no longer enjoy it anymore, let's bring back those 42 kids and their teachers, those children they are innocent, wọn ò mọ̀ kọ́kọ́ ẹ̀yin tó bá ṣe wà lè let's come outside, it can happen to anyone anybody, don't never say it can never happen to you, ó lè ṣẹlẹ̀ sí ẹ, let's come out and lend our voice before it will get too late, please we are begging everybody, please come outside. Òun náà lẹ́tí gbọ́ yẹn o àwa ń bẹ̀rẹ̀ wa ká tó jáde ká tó ranra wa lọ́wọ́ kò rí báyìí tẹ́lẹ̀ nílẹ̀ Yorùbá àwọn ora wa ń ran bẹ́ẹ̀ náà ni ẹgbẹ́ NUT yẹn ẹgbẹ́ àwọn tíṣà ti sọ wípé bí wọn bá kó àwọn ọmọ yẹn délé kò ní sọmọ kankan táwọn ojú àlàyé kó wá sí sùkú. ṣùgbọ́n ẹgbìnrin ọ̀tẹ̀ lọ̀rọ̀ yìí bá ṣe ń pàkan nìkan ń ru bẹ́ẹ̀ náà ni adé ẹnugun níbi tá a ti gbọ́ tán sọ wípé lọ́wọ́lọ́wọ́ nínú fọ́nrán tẹ̀ ń wò yìí wọ́n ní àwọn Fúlàní herdsmen àwọn bandits náà ló yí adébẹ̀ o wọ́n náà pa àwọn èèyàn ní Enugu ọ̀tọ̀ ní ti Kogi o. And some of the villagers are doing riots. They have blocked all the road, both left and the right. The army people is trying to stop them, you know. There is no movement. We are in Ogo Junction. We are going back to Aba from Enugu. Don't know what is going on. That is the case. That is the point. Wà rí báyìí o lọ́tún lọ́sì ní ìṣẹ̀lẹ̀ láabi tí wọ́n ń ṣẹlẹ̀ at the same time simultaneously Nàìjíríà wọ́n ń ṣe protest lọ́yọ̀ọ́ wọ́n ń ṣe lábẹ́òkúta bẹ́ẹ̀ náà ni àwọn ti Enugu ń ṣe tiwọn ọ̀tọ̀ ní eléyìí tó tún ṣẹlẹ̀ ń Kogi oníbùnú ní àná mọ́júmọ́ òní la gbọ́ wípé wọ́n pààyàn ẹyọ kan ṣoṣo ẹyọ kan ni. bẹ́ẹ̀ náà la gbọ́ wípé wọ́n kó ọ̀pọ̀ èèyàn lọ o torí wọ́n ní bọ́ọ̀sì akérò ni ṣùgbọ́n pápápá làwọn ọlọ́pàá náà ti mobilize. inú mi ti ẹ̀dùn adúpẹ́ pápápá náà ti dáhùn wọn nígbà tí pressure pọ̀ lórí àwọn wèrè yìí gbogbo àwọn tán jí kó lọ wọn tí ìrìn jìnnà wọn abandon wọn. wọ́n ní wọ́n sì rescue 23 àwa àmọ́ gbogbo iye tí èrò jẹ́. mo ní yóò sì dáa fún wọn tá à ń pè ní quick response lélẹ́yìí pápápá wọn wò wọ́n ràn tán fi dáná yá wọn. àyà ni kì í sàn ọlọ́pàá wọn láwọn ọmọléṣẹ́ ológun ló gbọ̀n lẹ́ o wọ́n ṣàgbọ̀n lẹ́ àbí bó ṣe dáa náà nù. Yeah, actually there was a kidnapping incident. Some bandits went and blocked the highway. Yeah. And some people were injured. The area commander, Kaba, has responded promptly in collusion with other security forces. Investigation has commenced, and very soon we'll give you the detail of the outcome of the investigation. It is true. Udo àwọn ọmọ fi ìròyìn tó yín létí nítorí àwọn olóṣèlú yín wọ́n sì ń wọ agbádá kiri èyí tó lè wọ bàbárígà wọ́n ń wọ bàbárígà wọ́n nà ní ẹ̀mí ọmọ Nàìjíríà ẹjá wa kó ń bẹ ká tún fún yín ní ìròyìn tó ń ti Kwara wá update lélẹ́yìn lórí àǹtán kó lọ lọ́jọ́ sí iṣẹ́ mọ̀ pé wọ́n fún wa ní àbọ̀ lọ́jọ́ sí wọ́n ní 60 nù wọn náà fẹ́ marry náà fẹ́ fún àwọn ọ̀gá lọ́gàlọ́gà láàrin ẹgbẹ́ agbésùmọ̀mí tán fẹ́ marry wọn fún wọn ṣùgbọ́n wọ́n ní another 100 àtọmọdé àtàgbàlagbà pàápàá jùlọ àwọn obìnrin wọ́n ní wọ́n ti ṣetán báyìí àwọn ti rán wọn lọ school mo ní school bó wọn náà rè kọ́ kéwú wọ́n sì ti ka kéwú débi gbì wọ́n náà ti parí Quran ló ti pẹ́ tán ti wà ń bẹ̀ nìyẹn o oṣù mélòó ní ìsìn náà wọ́n ti parí Quran wọ́n ti yí ọkàn wọn padà nìyẹn o èmi ò mọ̀ bóyá fẹ́ rìlíìsì wọn ni wọ́n náà ti parí Quran àwọn náà ti gba kámú nígbà tó ti fẹ́ 60 nù wọn fáwọn ẹgbẹ́ àwọn táwọn ají èèyàn wọn gbé lọ lọ́yọ̀ ní ìsìn ǹjẹ́ wọ́n lè ní ìgbàgbọ́ sí gbogbo ohun tí gọ́ọ̀mẹ̀ntì ń sọ à ń bọ̀ lórí ọ̀rọ̀ tí wọ́n o
ohun tí bọ̀dà gbàjà bí àmì láàrin ìsọ́nbẹ̀ tí àwọn ọmọ Nàìjíríà ń sọ fún àwọn analyst náà wọ́n kojú wọn pé gbogbo eléyìí tẹ́ ń ṣe yìí rádaràdá ni ó dẹ̀ já tẹ̀ wájú o ẹ jẹ́ wá dé Àbújá padà o. Mo mọ̀ pé memory wá sì máa fresh lórí fọ́nrán yìí ẹ ti rántí fọ́nrán yìí dáadáa onímọ́tò àti ìkànnù àwọn darandaran tán kó mọ̀ọ́lù sí títì tán fi blọ́ọ̀kì ojú ọ̀nà l'Àbújá lórí express road wọ́n ti wá bi Wike léèrè wípé arántí ní 2023 ní August to be precise ó sọ fún wa ó ti ṣèlérí fún ọmọ Nàìjíríà pé ẹ kó mọ̀ọ́lù kúrò ní gbogbo ìgboro Àbújá ṣùgbọ́n 2026 la wà yìí lẹ́yìn ọdún mẹ́ta tá à ń rántí gbogbo anniversary gbogbo ohun tíjọba yín ti ṣe kí ló dé tẹ̀ tí kò mọ̀ lu àwọn èèyàn bá ní ẹ̀ náà tó náà máa fún ọmọ Nàìjíríà ná tán tí ìmúlẹ̀ ríṣẹ́ dídá yìí sàn lẹ́wà expect kan kó máa lù kó gbòòrò ṣùgbọ́n nígbà tí Wike máa ṣe media chat tí mọ̀ sí ó pọ̀ gógùn gan o ṣùgbọ́n àní ló wẹ̀ lónìí o ọ̀la látò jókòó tí ara ayé tiẹ̀ lónìí ṣùgbọ́n díẹ̀ ń bẹ̀ ta fẹ́ lò náà níbi tó ti dáhùn ìdí táwọn ò tí ì fi ṣe kó mọ̀ lù kúrò ó tiẹ̀ kọ́kọ́ ń sọ bí ẹni pé òun apologize ṣùgbọ́n gbòòyà ló ní it is a national security issue mo ní ó ní national security issue ni ó ní wọ́n tàyọ̀ ọwọ́ òun náà ó ní òun kò sí ní tóun lè ṣe bọ́lá àti rógo àti wọ multiple chance mi ò gbọ́rí kí mọ̀ọ́lù mọ́ pláì lójú títì wọ́n ní it is a national security issue mọ̀ tán pè ní àwọn nǹkan tó máa ń kó sábẹ́ kàtígórì national security issue ni tó ní í ṣe pẹ̀lú ogun terrorist tó ní í ṣe pẹ̀lú kán declare emergency kán declare ogun sórí àwọn agbésùmọ̀mí ẹ wá wo Wike bó ṣe ń lò lójú tó fi ń ká lòlò sọ̀rọ̀. You talk about cows. That's the issue of national security. How so? It's national security. Minister, you're being political. How so? No. Why would you say that? No. See, we must face realities. You see, this country, you must agree or not. And that's when you see people try to take action on certain things. Some people come out with one kind of religion or ethnicity. Let the truth be told, you know that one of the things we have done and when we came in, but look, the president has said, look, let's do ranching and see how we can take these cows, animals out of the city. It is an eyesore. It is not fair. It is not good. We have developed countries where they have cows. You hardly can see them. Go to Saudi. Go to all these. You cannot see the cows there. You can't see them. When you begin to implement such policies, people will find a way that, you are pursuing cows because of this and that. It's an issue of national security. Allah, thank God you are laughing. You know, and we are being careful. Because of election, sir. It's not election. For God's sake, it's not election. It's not election. You have to. No, let me start that. In 2023, August, you said something like this. That take cows off Abuja. Okay, that's why I said so. Listen now. Although you're offending someone. No. I thank God you said so. Did you support me? Did you support me? I don't understand. No. Let us say the fact. When I said that, I expected you in your own media houses to say, look, what the Honorable Minister said is correct. We should not allow this and this and that. Rather, instead of you to project or to say that this is for to the last, you were just taking things that are not. You know what I'm saying? We did on Channel TV. No. In fact, we talked about the fact. But anyway, the president, the new minister, they're carrying weapons. The new minister of livestock is doing quite a lot by the support of Mr. President. And he's talking with the Mayor Alliance and what those of them went to see how you can take these cows to the areas where they should be. I apologize to that. I take responsibility that they're up to now, there are cows. But you should also face the reality. It's not easy as you are saying it here. It is not easy as you are saying it, you know. So ti yé yín sẹ́yìn náà ti rí gbangba ó pàpà apologize lóòótọ́ ṣùgbọ́n the fear of Miyeti Allah ni ò lè jẹ́ kán kó cow màálù kúrò l'Àbújá. It is a national security matter. Ẹni tó sì wà ní NSA náà tó wà ní the national security matter Fúlàní ni. Kò tí ì yé àwọn kan náà báyẹn ń gbòòrò kò tí ì yé ọmọ Nàìjíríà kan o. Mo rẹ́rìn wẹ̀ẹ́dẹ̀ ẹ̀rín ìkà
ó dá ká tó wá kúrò lórí ọ̀rọ̀ ti Wike ó tanú àbùkù bá Peter Obi wọ́n bí léèrè nǹkan bí pọ̀ o mo ti sọ pé àní ráàyè tiẹ̀ lónìí ó dọ̀la o wọ́n ní bó wá lọ̀rọ̀ Peter Obi ó ti ní òun ìní ọ̀gá rẹ̀ ó ní Peter Obi ò tó bẹ́ẹ̀ ń sìn ó ní ọbẹ̀ tó jiná ní Peter Obi mọ́ wá kiri mọ́mọ́ put ni mọ́ náwó rẹ̀ sí kò mọ́ bá ṣe ń dáná nù lé kò lè ṣètò lé débi tí ó ṣètò olú Peter Obi sì sọ ó ní láàrin ọdún 4 tóun ó lò táàmù kan ṣoṣo ni kò jù bẹ́ẹ̀ lọ ó lóun ó ṣe iná mọ̀nàmọ́ná 10,000 megawatts. How you know someone who can find challenges? Well, it's been former government. P2B, what's that? Look, P2B likes food is ready. Mama put, I don't want struggling. Look, this country, there are challenges. You must have the capacity to face those challenges. It's not when you hear one problem, oh, this problem is too much, let me move to a social place. Look, you saw in PDP, all the governors. Is that correct? I said, I will not leave this party. They had money, yes, but it's no money. I said, I was not going to leave. But you will leave. Have I left? Have I not left? It's challenging. Face the challenges you have. That's what makes you a leader. Òótọ́ sì ni kòkó PDP ó bọ́n kanlẹ̀ gan-an tún sá fún mọ̀ye gómìnà tó sá fún ni wọ́n bá òfin kò wá fi mọ́ ń bẹ̀ nìkan o kò sáláìtanú àbùkù lọ Àtìkù náà o ó ní Àtìkù kò sí bó ṣe lè gbìyànjú tó kó jà fitafita bó bá dé Rivers o níbi tí òun ti jẹ́ òpómúléró mọ́jà lẹ́kàn pé kò lè ní 10%. L'Àtìkù bá dá lóhùn ibi kọ́ láti lò dáhùn rẹ̀ inú àkójọpọ̀ ròyìn ní ṣùgbọ́n ẹ jẹ́ ń sáré wá fi léyìí kí n fi tó yín létí Babacha ẹ ti rántí rẹ̀ fọ́tò rẹ̀ lẹ̀ ń wò ó Babacha náà ti catapult kúrò ní ẹgbẹ́ ADC ó lóun ò lè bá Àtìkù ṣe pọ̀ ó nítorí Àtìkù kọ́ lóun ṣe wá ó l'Àtìkù rí igi ìbò ní olórí igi ìbò ní ó ní kójógun omi kórè ìjókòó jẹ́ ẹni tó táwọn ò tí ì bẹ̀rẹ̀ tó ti ń rí igi ìbò ó wá expect páwọn fọwọ́sowọ́pọ̀ mọ́ wá ní ẹ̀yin tẹ́ ẹ ti sọ wípé ẹ fojú olódòdó gbolẹ̀ ẹ jọ fọwọ́sowọ́pọ̀ gbogbo yín ti yá dànù inú ó dàbí igbó òrèké gbogbo wọn ti yá dànù olódòdó yóò mọ̀ fi hàn pa báyìí náà ni ṣé àwọn tó fẹ́ kojú òun rè sẹ́ǹtán náà fẹ́ tún Nàìjíríà sí rí. ẹ jẹ́ àgbẹ̀ fún Wike agídí rẹ̀ àti bó ṣe dúró ti rí tí ò kúrò lójú kan bó ti jẹ́ wípé the cause of ìdí tó ṣe dúró kò ṣeé sọ ṣùgbọ́n nínú pé kéèyàn dúró kó bìlíìfù nínú ìwà rẹ̀ ìṣe rẹ̀ Wike dúró tán o ṣùgbọ́n wọ́n ní wọ́n fẹ́ bójú rẹ̀ jẹ́ ní Rivers náà o wọ́n ní gbogbo àwọn èèyàn rẹ̀ tó dìmọ̀lù tán kóra wọn jọpọ̀ sínú ẹgbẹ́ APC wọ́n ní ilé ẹjọ́ appeal ti lé wọn dànù ṣùgbọ́n ẹ̀já dọ́dọ̀ primate náà ganu sí ọ̀rọ̀ rẹ̀ wípé kékeré ni Fubara ṣe fún o ẹni tí Wike ń gbé káàkiri ní ìsìn tó da ìfàmì òróró yàn lé lórí tó lòun anointing láti gba ipò Fubara ní Rivers pé ní tíyẹn máa ṣe fún yóò kọjá tí Fubara ṣe fún. Wike will believe that Chida is the best. Yes, is the best. Is the best. He will cooperate with you. But I tell you that what Chida will do for you, Wike, you will not be able. 10 trillion naira will not buy it. Chida will end Wike's political. I know they will not like me for this, so I know they will go and buy a newspaper to publicize, to give me cheap publicity. I love it. But Chida will feel you more. That is the man that will end your career politically. Let's wait till then. A prophet will talk. We will not talk in parables or when it is close to the event. Let's wait till that time. Ó dáa bí gbogbo ẹsẹ̀ wá ń rí politics lọ́tún lọ́sì ìjìyàn gbé banditry agbésùmọ̀mí náà àwọn náà wà lápá kan. Àwọn ọmọ iléeṣẹ́ ológun náà wọ́n sùn wọ́n wo wọ́n ń gbìyànjú níwọ̀nba tí wọ́n o omi ló pọ̀ jọkà lọ ṣẹ́ẹ̀tì ẹ̀rí àwọn ọmọ iléeṣẹ́ ológun kankan yàtọ̀ sáwọn ọ̀gá wọn tá à ń pariwo lé lórí àwọn ọmọ iléeṣẹ́ ológun ń gbìyànjú gan. Abẹ́rẹ́ bọ́n ṣe ń sá tán lọ tán bọ̀ bí ilẹ̀kẹ̀dí wọ́n ṣe training bí ni oṣù mẹ́jà wá lọ sí Niger State ní Borgu local government gangan níbi tá a ti kófìrí àwọn aráàlú tán ya síta lákófìrí àwọn ọmọ iléeṣẹ́ ológun náà pẹ̀lú ọ̀kadà tátákùkù rẹpẹtẹ mo níbo lẹ ti ń kọ́ àwọn kìíní ìbò àṣà ariwo àwọn aráàlú ò ti ẹ̀jẹ̀ àgbọ́ wọ́n yìn wọ́n ránkà déédéé ẹkú iṣẹ́ wọ́n ní àwọn ọmọ ológun orí ilẹ̀ wọ́n náà ni wọ́n ṣe bẹbẹ gbogbo nǹkan gbà lọ́wọ́ àwọn agbésùnmọ̀mí àwọn tẹ́ wá pánú wọn dà wọ́n ní ká fi yún lẹ́nà wọ́n ní tó mú àwọn gba gbogbo kìíní tá à ń rí wọ́n ní ó yẹ kí yẹn máa sọ fún wa wípé àwọn ti fojú wọn wí ná ẹjẹ́ àwo díẹ̀ ń bẹ̀ ariwo ni o a mà ní ìjì ẹ̀.
Drone be me on do ane yo se kwa. Drone be me on se kwa ne me. Drone be le buya ho me. ń tá ọmọ Nàìjíríà ń retí rè ń tá fẹ́ mọ́ gbọ́ rè kínú àwọn èèyàn mọ́ dùn bẹ́ẹ̀ náà ni drone náà ń fò lókè àwọn torí ilẹ̀ náà wọ́n ń lọ mo mọ̀ wípé bí ó bá fi dọ̀la àárí fọ́nrán òkú àwọn tán pa tán fi lè gba dúró àwọn ọ̀kadà yẹn àti àwọn nǹkan ọjà tó tó yìí lọ́wọ́ wọn abẹ́rẹ́ ni wọ́n ṣe dìbàmù sẹ́yìn àwọn tírọ̀kì wọn ni ìkànnù àwọn ọmọ iléeṣẹ́ ológun náà rè ọ̀kadà ló ń gbé lọ. Hallelujah. Ó dáa fọ́nrán wọn míì lẹ́rí ibi tó ti ń jọ́sìn ẹja kó ń bẹ ẹja wá sáré dé Ìjẹ̀bú ọmọ àlá rẹ̀ ń gọ́ra yín o gbogbo ọ̀ràn Yorùbá ẹ bọ́ síbi ẹja àfẹ́lẹ́ ìkọ́ra wa lọ́gbọ́n ó dàbí ẹni pé a mọ̀ sí orientation fúnra wa ní ìsìn when you see something you say something arákùnrin náà sọ wípé wọ́n dédé kófìrí láàrin ìlú àdúgbò bó tiẹ̀ ní náà yá Olisa ó níbìkan tí wọ́n ń pè ní Olisa Street ní Ìjẹ̀bú Òde náà ti kófìrí rẹ̀ ilé epo kan bó ṣe fi nǹkan wé ojú tó wé òṣùká mọ́ orí mọ́ ojú náà rèé o bí ẹni pẹ́ bọ́lá wà ń ta tó fi ra epo tán ń bẹ̀ àṣírí èèyàn múlẹ̀ wípé ò ní lọ n tó mú ọ di ojú báyìí n tó mú ọ kọ́fà ojú wọ́n ní Fúlàní nítorí à ń gbọ́ bí ẹni pé ń bá aṣa Haúsá bẹ́ẹ̀ náà ni ìwọ̀nba àwọn Haúsá àti Fúlàní tọ́mọ fóònù lò àwọn náà ti bọ́ sórí agbágbé wọ́n ti ń gbìjà rẹ̀ wọ́n ní ẹ̀rí wo la lè fílẹ̀ wípé Haúsá ni ẹni tó di ojú ṣe gbọ́rọ̀ ẹnu rẹ̀ ní ẹ̀jẹ̀ àkọ́kọ́ jọ gbọ́ ìwọ̀nba díẹ̀díẹ̀ tó ń ta sí wa létí inú ọ̀rọ̀ wọn ká tó sọ̀rọ̀ lé lórí a nídìí láti dára wa lẹ́kọ̀ọ́ nílẹ̀ Yorùbá. ojúbà náà lọ àti kọ̀ǹfàmù tá a fẹ́ kọ̀ǹfàmù Haúsá ni àkóyá Súlèjà kọ́ ni mò ń dọ̀hún ṣé Súlèjà ní ti ń bọ̀ èèyàn sì dì báyìí wá sí Ìjẹ̀bú ẹ̀ lé ní kó tú kíní ojú rẹ̀ bóyá kan nù wọn lè kó tán mọ́ lọ́wọ́ bẹ́ẹ̀ yẹn rí i pé ọ̀kadà yẹn gan tuntun ni bóyá kan nù wọn lè kó tán mọ́ lọ́wọ́ ṣùgbọ́n àwọn kan wọ́n ní bóyá ibi tó ti lọ ra ọ̀kadà yẹn ló jìnnà torí eruku ló ṣe di ojú báyìí wo gbọ́ ara rẹ̀ ṣé eruku wà lára rẹ̀ èmi náà gọ̀kadà rí i téèyàn bá di ojú di orí báyìí nítorí eruku gbogbo ara rẹ̀ gbogbo irun ọwọ́ rẹ̀ gbogbo aṣọ tó wọ̀ lẹ́rùkú ó ti bò yóò sì sọ pé ọ̀nà jíjìn ló ti ń bọ̀ ẹ̀ mọ́jà tanra wa mọ́ ṣùgbọ́n ìyún nìkan kọ́ la sọ lé lórí Ìjẹ̀bú à ń wòra wa ń ràn bá a bá rí ẹ jẹ́ ká ké gbàjarè ká pariwo síta ká tètè ké kó tó di rántó ẹjẹ́ àdọ́dọ̀ arábìnrin òun nìkan kọ́ ló ṣe fídíò ọmọ Ìjẹ̀bú ni lẹ́nu lọ́lọ́ yìí jáná síjẹta náà kọ́ ni àti bá yín yọ̀ lórí ìtójúde ọba o wọ́n ní làwọn èèyàn bá bọ́ sórí agbágbé náà bá bẹ̀rẹ̀ sí pariwo wípé kò yẹ kán sí ojúde ọba wọ́n kó èèyàn lọ àwa Yorùbá yìí gan àní ìfẹ́ ara wa ẹ gbọ́ ṣé ó ní nǹkan kan ṣe pẹ̀lú ojúde ọba bẹ́ẹ̀ náà ni àwọn kan ló ní ṣe o àwọn ọmọ Ìgbò ló tiẹ̀ kọ́kọ́ pariwo síta ṣé ẹ mọ̀ pé àwọn ò mọ̀bì kan síra wọn wọ́n bìlíìfù pé gbogbo ilẹ̀ Yorùbá ìkan ajápọ̀ mọ́ra wa náà ni àwọn ò mọ̀ wípé jurisdiction ìpínlẹ̀ sípínlẹ̀ náà wà bí jurisdiction bá wà náà tí oko ìjẹ́ ti bàbá tọmọ kó mọ́ làálàá wọ́n ní ó yẹ kí a rànra wa lọ́wọ́ béèyàn kan tó bá wà nínú pòrú nínú ìbànújẹ́ wọ́n ní kí gbogbo wa káwa náà sì kíni ká gbètì pé ẹ wá lọ wo wọn bó ṣe wọṣọ tí wọ́n ń ṣe yẹ̀yẹ̀yẹ̀ wọ́n dẹ̀ ni wọ́n jí ọmọ lọ́nlẹ̀ Yorùbá mu ni àmọ̀ rògbò báyìí ẹ gbọ́ kí ilẹ̀ rí sí. Adenka comment gbogbo wọn kọ children in the bushes wọ́n celebrate ojúde ọba ní Ìjẹ̀bú ṣé Ìjẹ̀bú people ló jọmọ gbé lọ́yọ̀ọ́ ni àbí Ìjẹ̀bú ni people ni Ṣèyí Mákindé chief security officer Ọ̀yọ́ state tó yẹ kẹ́ lọ máa sunkún sí lọ́rùn kó mọ bó ṣe máa negotiate pẹ̀lú àwọn tọ́jú ọmọ kó tó máa fi kó àwọn ọmọ ọlọ́mọ sílẹ̀ successfully ẹ̀ ń pariwo Ìjẹ̀bú people ṣe ojúde ọba Ìjẹ̀bú people ló jí yín lọ́mọ kó. ó dá ọ náà lẹ́tí rí yẹn o látìgbà tí arábìnrin àtàwọn kan tún wá ti ṣerú fídíò bí ìgbà tán bu epo sínú iná ni o bí ìgbà tán bu petrol sínú iná àwọn èèyàn tó ti wá ń sọ̀rọ̀ sí ará Ìjẹ̀bú ṣùgbọ́n tèmi rí ń bẹ̀ ẹ jẹ́ kémi náà sọ tèmi ní wípé wọ́n ti pláànù Ìjẹ̀bú Òde wọ́n ti pláànù ẹ̀ ti pé èmi ò ní kán mọ̀ ṣe mi ò ní kán sún ọjọ́ síwájú ṣùgbọ́n ṣé rí opportunity rèé nínú bọ́n ṣe ṣe yìí náà ó yẹ ká rí àwọn kan tí wọ́n máa lo event láti fi gbóhùn sókè wípé à ń ṣàjọyọ̀ lọ́wọ́ o ṣùgbọ́n ẹ wá o àwọn ọmọ wa ńlẹ̀ Yorùbá nítorí bá a bá ń sunkún àwọn ríran o
tá a bá ń fojú wò pé kíní ló ti ṣẹlẹ̀ kò dé Jẹ̀bú ṣàwàlájí ń lọ́mọ kó lọ ní irọ́ o, that's not a good language o. Nítorí aráalé lọ́mọ lámòdì o, wèrè lára àtà pé o, bẹ́ẹ̀ ni o. Wọ́n á ní ṣe gbogbo àwọn yóò bá ojú kan náà fi ń wo gbogbo wa níta. Àwa là ń fojú Ìjẹ̀bú rèé, Èkìtì rèé, Ọ̀yọ́ rèé la fi ń wojú ara wa nù. Lẹ́jẹ́ kó ń bẹ́ẹ̀ jáde ọ̀dọ̀ àwọn àárọ̀ ọ̀run kìnkìnkìn. Ṣàdédé la rí tán lu Ṣàwòrò idẹ àbí sẹ́rẹ́ sì ni tí wọ́n ń lù lórí àwọn olóṣèlú kan mọ́ ni ẹ wo ohun tá à ń sọ. Gbogbo àwọn tó yẹ kó wá ràn wá lọ́wọ́ rí, gbogbo àwọn tó yẹ kán lu sẹ́rẹ́ lé lórí náà bandits kán bálẹ̀ sọ̀rọ̀. Olóṣèlú náà ń pe orí ara wọn níbi. Bí ọ̀rọ̀ ọmọdé yẹn ti kú pààrọ̀ tẹ́lẹ̀ kò sẹ́yìn olúwọlé ọ̀kẹ́ ní pààrọ̀ tẹ́lẹ̀ nìkan kú akọ ajá la fẹ́ bògún kò sẹ́yìn olúwọlé ọ̀kẹ́ ló fún ògùn lóòrò ọmọdé yẹn èsì bó ṣe fẹ́ sí òun. Ẹ mọ̀ péré ara yín níbi ògiri àlàpà kó mọ̀ wólù wọ́n pa ẹjẹ́ adé Katsina níbi tá a ti rí i tí àwọn ọlọ́pàá fi tó wa létí wípé ọwọ́ tẹ afurasí ọ̀daràn wọ́n pọ̀ gan o, wọ́n ní wọn ìṣe kékeré wọn mọ́ wọn bá oríṣiríṣi nǹkan ogun náà gbà lọ́wọ́ wọn. Mo ní kò jọ alójú sọ́wọ́ wọn náà lẹ́ti bá wo àwọn AK-47 AK-49 àwọn ọmọ tán máa dá para àwọn tán ń ṣe rehabilitation fún agbésùnmọ̀mí ni àwọn eléyìí wọ́n ní wọn ìṣàgbésùnmọ̀mí o ẹ̀wà dúdú ìbọn tán kó dání wọ́n ló lè wà nù wọn. Ṣùgbọ́n nǹkan kan tó wá ṣe mí kàyéfì náà ni ìgbà tí mo wo ẹ̀yìn ọlọ́pàá tó dúró FSARS ni mo rí lẹ́yìn ẹ̀ mo ní sóńlẹ̀ Haúsá wọ́n sì ń operate SARS ìbọn kan tán gbà lọ́wọ́ wọn kì í ṣe kékeré o. Ọlọ́run ó dáa ẹ jẹ́ á dé ọ̀dọ̀ ìyàwó ààrẹ ìjẹta kọ́hún ó ti dàrẹ́ ìjẹta first lady ọjọ́ sí wọ́n ní àwọn èèyàn mọ̀ tí ń yìn mẹ́sàn-án mẹ́wàá wọ́n ní abiyamọ tòótọ́ ni English ẹ̀ lè mọ́ correct o èbó ẹnu rẹ̀ ó lè mọ́ dàsáká o ṣùgbọ́n yàtọ̀ sí pé ó fún wa ní kọ́mẹ́dì wọ́n ní abiyamọ tó nítara ọmọ ni mo níta lẹ́wà fi ń bú wọ́n ní first lady tó wà ń bẹ́ẹ̀ ní ìsìn náà fi ń bú àǹtí rẹ̀ mi mo ní mi ò ní sọ nǹkan kan o wọ́n ní kí n sọ̀rọ̀ jọ àbòsí mi pọ̀ ní kí lẹ fẹ́ kí n sọ̀rọ̀ náà ti gbàdúrà wọ́n ti ní ẹjẹ́ àdúró de ń tọ́lọ́hún ó ṣe mọ̀ pé pásítọ̀ ní ẹ gbàdúrà àwọn náà àkójọpọ̀ ròyìn. You only you waka come. Okay. Now the first lady is calling you, come, I want to help you. Come to find your child, your missing child. Will you keep quiet? No. Child, there is God, oh. There is God, oh. The bloods we are sharing, there is God, oh. Ọmọ Nàìjíríà náà ṣe ìmọ̀ yìí rẹ̀ ni kò gbé èbò ó sàn pariwo there is God o ó sọ̀rọ̀ sókè. Ó mà ṣe o ọmọ Nàìjíríà náà wọ́n ìmọ̀ yìí nǹkan àfitẹ́ni tó ń bá lọ. Press na pressure full Nigeria. A closed mouth is a closed destiny. I need to talk. I don wake up. Na who die no go wake up again. Ẹ jọ̀ọ́ ìyà ń jẹ Nàìjíríà ebi pa Nàìjíríà kò sówó Nàìjíríà. Ẹni ká lọ fọkàn balẹ̀ dárí Tinubu ọkàn gbogbo wa ò balẹ̀ mọ́ o ṣọkọ tí yín dẹ̀ máa balẹ̀ ṣá níbi tọkàn tiwa ò ti balẹ̀ ọkàn ọmọdé ò balẹ̀ ọkàn àgbà ò balẹ̀ ọkàn arúgbó ò balẹ̀ kí ló dé ọkàn ọmọ kókó gan tó ẹ̀ṣẹ̀ bí kò balẹ̀. Then wetin dey pay me pass this Nigeria youth they are all betrayers na to dey betray each other mamu pass ara yín lẹ̀ but una no fit fight for una right. That's why Buhari late president former president talk say Nigeria youths are so lazy. Too much lazy dey worry Nigeria youth lazy people. Ẹ wo ibi tí àfọ olórí burúkú kan wà ní ìjọsí ẹ wo sẹ́rí tí bíbá yìí tí ọba ṣe pé ń gbọ́ àdúrà kò ní máa gbé ẹbọ wá síbẹ̀ o kò ní máa gbé ẹbọ wá síbẹ̀ ẹ má jẹ́ kí wọ́n ṣe ba Ìlọrin jẹ́ lókè ọdẹ tó fi lé wọn pa tí wọ́n jẹ́ kó ṣe ètùtù tí wọ́n lè dúró síbẹ̀ mọ́ tí òkè ọdẹ tó dáwọ́ ròde ní eléyìí ní Ìlọrin ẹ má gbà fún wọn nǹkan tó fẹ́ jẹ́ kó ṣẹlẹ̀ níyàn bọ́ ṣe ń rúbọ tí ẹbọ wọn ń gbà ẹ jẹ́ kó máa ṣe o tálálẹ́ tí ìbà yóò bá ń gbọ́ àdúrà wọn ni máa wá gbé ẹbọ sí ìbà yóò ọmọ ẹlẹ́bọ lèmi náà ọmọ ẹlẹ́bọ ni wá ọmọ ẹlẹ́bọ àwọn ajẹ́bọ ẹ wo ọmọ ẹlẹ́bọ ni wá ọmọ ẹlẹ́bọ ni orí àtẹ̀gbò. Tinubu abeg you know say you tell us say by all means necessary say we will have electricity abeg you see this pole now you see all this pole now for more than 10 years no light o we no get light for this community eya Tinubu abeg from Edumege community Osasimioba community Igbekwe Kepeti Odidi Odigwetwe no light o they don vandalize the wire for road Tinubu abeg control for road because na you tell us
talk say by all means necessary say we must have electricity. I bet this one of your Northeast local government area for Edo State. I bet come for us here. I bet because election go soon reach now. So come for us here. I bet. I was wondering why this area looked familiar, but ibẹ̀ mo ti ṣẹ̀wọ̀n rí. Ibẹ̀ mo ti ṣẹ̀wọ̀n lẹ́yìn tí mo ná customer ní McDonald's. Ibẹ̀ mo ti lọ ṣẹ̀wọ̀n. Mo ṣàwọn pé bíbá ìjọbi mímọ́, bíbá ìjọbi ọmọ Ọlọ́run má jẹ́ ká dábì kan mọ̀ fún nǹkan burúkú o. Anyways, a dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run for growth. Bí àwọn ẹja wá fẹlẹ́ ìkáfikáde gbogbo abala lérèfé ńlẹ̀. Arákùnrin ẹnu ti ń kùn gbogbo ayé ló ti dààmú wípé òun gangan ni ẹni tá a lè pè ní identity xenophobia ní South Africa. Ó ti wá dúnkùkù lajà mọ́ ọmọ Nàìjíríà bẹ́ẹ̀ náà ni ó sọ̀rọ̀ ránṣẹ́, ó sòkò ọ̀rọ̀ ránṣẹ́, ó pàrokò ogun ránṣẹ́ sí ìjọba Nàìjíríà wípé kán kìlọ̀ fún ọmọ Nàìjíríà pé a ní arrogance, pé a ní ìgbéraga, pé àwa là ń kọ́ àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè yòókù àti wípé tó bá jẹ́ pé togun náà ni wà lákọ̀ o. Always guiding ìjà wá ìjà òsì pé ká mọ́ dámọ̀ràn ogun mi mọ́ bí tó ti rí intelligence tó fi ń pe ogun kì í mọ̀ sí kékeré. ADon't àkójọpọ̀ ròyìn àfẹ́ lójú àtàwọn orú ẹ̀ tó jọra wọn ẹ bá pín bó bá dénú yín o ẹ̀ ń sọ́nlẹ̀ ẹ já pàdé nínú abala àkòrí ìròyìn. ẹni tó bá ní kọ́ńtàtì mufti ìwò chief imam wo ọmọ wo ni mí ẹ máa ṣe àyẹ̀kó máa kàn lára ẹni gbẹ̀ tó bá wà nísìn imam ẹ fẹ́ ṣe òfò imam ẹ fẹ́ ṣe orí burúkú imam ẹ fẹ́ rìn lọ ẹ fẹ́ ka àgbákò imam ẹ fẹ́ jèrè ayé sẹ́ alpha everybody sọ̀rọ̀ pé all these things dey happen in Nigeria ẹni tó mẹ́ta ibẹ̀ lẹ́yìn tó sọ pé àwọn Christian kan náà fa òbí sílẹ̀ àwọn Muslim kan àwọn náà fa kìnnìkan sílẹ̀ à ń sọ̀rọ̀ bá dìsí pé kó tán ẹ̀yin ẹ tó fẹ́ máa fi ọ̀rọ̀ sèré ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn ọ̀rọ̀ ẹ fẹ́ sọ orí burúkú ni ẹ wá tí wọ́n ṣe wéwé wá ìlú tèmi ibẹ̀ ló ti ṣe ìmáàmù olùkú tó ṣe ẹ má ṣòfò tó ti yé ẹ má ṣe òfò tó ti yé anybody bá ní kọ́ńtàtì mufti ìwò lọ́wọ́ ẹ má ṣàfihàn ẹ̀ kó máa kọ́ lára bẹ́ẹ̀ kó má ṣe òfò ẹbẹ̀ ní sọ̀rọ̀ terrorist kò tí tán lẹ̀ òun náà sọ pé àwọn Christian kan náà fa àwọn Christian kan náà fa Peter Obi lẹ̀ kìnnìkan ó fẹ́ dájẹ́ sí sílẹ̀ ní Nàìjíríà ni mufti wo máa ṣòfò ó ti yẹ anybody tó bá ti mọ̀ ẹ táàgì fídíò ìkó kan lára yóò sí òfò. Ire mi dé, ire ayọ̀, ire mi káàbọ̀ o, ire mi wọlé dé òde o. Ire mi dé o, ìrètí náà ti dé, kíre yín káàbọ̀. Ẹ ṣe pẹ̀kínpẹ̀kí ire yín ní oṣù tuntun tá a wà yìí, oṣù rẹ ni. Ire wa dé, ire ayọ̀ o. Ẹ pariwo ẹ̀ sókè, ẹ pé mi náà lọ́gùn ni. Ire wa káàbọ̀, ire wa wọlé dé òde o. Ire wa dé, ire ayọ̀. Ire mi kúrin o, ire mi wọlé. Ẹgbọ́n mi tútù fún ire kó kọ́kọ́ rẹ̀ ń gbẹ náà. Ó ti rìn, ire mi ti rìnrìn àrè tó jẹ́ pé kì í sí ìṣẹ́bi rẹ̀. Àwọn ayé, àwọn náà jẹ́ ó tètè lókèètì ire rẹ̀ tí ire rẹ̀ náà ò fi tètè lókèètì rẹ̀. Ó máa dírẹ́sì rẹ̀. Ọlọ́run mọbi tí ń rán lọ. Áńgẹ́lì tó gbére rẹ̀ dání. Ó ti wá orí. Ire wa dé, ire ayọ̀ o, ire àwa káàbọ̀ o, ire wa wọlé dẹkùnrin o, ire wa dé o, ire ayọ̀ o, ire wa káàbọ̀ o, ire wa wọlé dé, ire wa dé, ire ayọ̀ o, ire tàwa kùnrin. Kú àbọ̀ dáadáa. Ire wá ti dénú oṣù yìí, ire owó, ire ọmọ, ire àlàáfíà, ire ẹ̀kú baálé ọrọ̀, ire ẹ̀mí gígùn gbogbo ohun re, ire náà pè é. Ire wá dé, ire ayọ̀ o, ire wá káàbọ̀ o, ire wá wọlé dé òde o, ire wá dé, ire ayọ̀ o, ire tàwa káàbọ̀ o, ire wá wọlé dé. Adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run o, mo mú sí ṣọ́ọ̀ṣì mo fi ń lùgò o. Ìgò ọtí Ọlọ́run ṣàánú wa, ìbà ire wá dé náà rẹ̀ já wọ́n kọ́ gbé fọ́lọ́run tó fún wa ní ire. Ọlọ́run ọba tí ò fi ire dùn wá,
ọlọ́run àṣekábíyèsí o ajúbàkíbàṣe abábúbú o ẹ̀yin ni ọlọ́run wa o àlẹ́ lómi ẹ̀ ṣe ìgbà gbogbo ẹ̀ ṣe ọjọ́ gbogbo ẹ̀ ṣe ìgbà gbogbo ẹ̀ ṣe ní oṣù tuntun yìí àtúndúpẹ́ ọpẹ́ la fi bẹ̀rẹ̀ o àwọn òrùn báyọ̀ bí ó sọ pé àmọ́ nǹkan kan àmàdúrà gbà àmàwẹ̀ gbà ọpẹ́ ló ń jẹ rẹ olúwa ẹgbẹ́ fọlọ́run ẹ ń wò mí ẹgbẹ́ fọlọ́run ẹ̀yin náà ẹgbẹ́ fọlọ́run mo fẹ́ dáfìlà padà sórí nù kí n tó wá dáfìlà padà sórí n ó gbé fẹ́yìn náà nítorí wípé èyí lọ́lọ́run fi tì mí mo mórè o mo dúpẹ́ o èèyàn gidi ó sọ wọ́n I mean what I'm saying every bit of my word I mean it èèyàn gidi sọ wọ́n àwọn olùbáwí mi wà nù yín mo ráhàn bàbá mi tó mi bí láìmọye ìgbà tán sọ mí dọ̀rẹ́ àwọn màmá mi náà tó díyàwó mi lórí ìkànnì tó sì jẹ́ pé wọ́n tó mi bí bẹ́ẹ̀ náà làwọn bàbá mi náà tó jẹ́ ọkọ wọn original wọ́n ń wo èmi ọkọ fake báyìí ayọ̀ wá dàpọ̀ máa yọ̀ abẹ́ẹ̀rí ẹlẹ́yàwó ń bẹ̀ sí pé àná wà mí oyin kan sọ́lá náà ń bọ̀ lọ́nà ire mi oyin ọlọ́run kan oyin sórí bá mi bá fẹ́ mi lóye àti bá mi orí ọlá orí ìsìn wọ́n di rìkì sí bá mi fẹ́ mi lóye ń bẹ̀ mí nìna ṣùgbọ́n wọn ò gbà wọn ò tí ì gbẹ̀bẹ̀ oyin kan sọ́lá mi ọ̀hún ó dá ibà ire wá dé náà rèé o ire wa ò ní dànù wọn sì ní fìkàngbà kan lọ́wọ́ wa bí ire bá dé àní sẹ́mi nù bẹ́ẹ̀ ni ìrédé ẹ̀mí pin kò ní ṣẹlẹ̀ sí a ibà ìrédé náà rèé o inú oṣù tuntun yìí kó sanwó sọmọ sanwó sáìkú bá lé ọ̀rọ̀ àárì tiwa sínú ẹ̀ o ẹ̀mí wa ò ní bá a lọ láṣẹ lọ́ọ̀dún àárì. ibà ṣe pẹ̀kínpẹ̀kì ibà yọ̀mí kún ibà fayọ̀pọ̀tì ẹ̀ ibà kọ̀ǹfàmù ẹ̀jọ̀ kó tó sẹ́ǹdì ẹ̀ wọ́n mọ̀ sẹ́ǹdì ìròyìn fógan náà o ẹ̀mí náà ń pè ní ibà àlẹ́jẹ́lì ibà rìpọ̀tẹ́lì gbogbo tẹ́ bá gbọ́ lórí ìkànnì kí ni àlẹ́jẹ́lì àrìpọ̀tẹ́lì ní àwọn tàbùkù yẹn kankan o èmi náà ni mo jẹ́ ibà ọ̀pá kọ́kọ́ àwọn pékè ọkọ̀ àwọn sweet 16 ibà ọ̀pàpà parada àyà parada òdò ọ̀gá rẹ̀ parada òdò àyà náà ọ̀bẹ̀là comment section abẹ́lẹ̀ yẹn olólùfẹ́ wa èmi náà ni mo jẹ́ ibà tààràtàrà bá ìsàn láàrin ajé ní mú ní pẹ́kọ̀rọ̀ bọ́ bá ti wá kófìrì ẹni tí ò rìn sàn pẹ̀lú rẹ tí ò rìn tààràtàrà tí ń pẹ́kọ̀rọ̀ wọ́n náà mọ́ sí mistake wọ́n lè pẹ̀lú orúkọ wọ́n lè lo àbáyàs wọ́n lè sọ wípé ìwọ náà ó ti ń súnkẹrẹ fàkẹrẹ ìwọ náà ti ń lọ kọ́ikọ́ wo wọ́n bá gbé àyíníke wá gbé àyíní padà fún wọn wèrè la fi wo wèrè iná la fi ràn náà ọmọ náà làrán síná mọ́ jẹ́ kán kó ti bíbélì àbí kùránì kan fún ọ kán wá máa fi dí ọmọ ògiri ìwọ náà ka bíbélì fúnra rẹ ka kùránì fúnra rẹ bó sì fánà ló mọ̀ jàmọ́lẹ̀ kó rí kedere emotional blackmailing pọ̀ o mọ́ jẹ́ kán lò fún ọ o bẹ́ẹ̀ náà ni a pariwo títí wọ́n fẹ́ gbọ́ lórí ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn ẹwọ́ tí ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn bá wà dé ó dá à ń bọ̀ àti ìdè ibà kéde fún Yorùbá nation fún Oòduà nation náà ni o alákọ̀ọ́kọ́ wá rèé nínú àkórí ìròyìn wa níbi tá ti mọ̀ dami tútù wájú tá mọ̀ tẹ̀lẹ̀ tútù o gbogbo ilé ìtẹ́ bá pàdé nu abala lérèfé ayọ́jú lójú fèrèsé ni ó ti wá dàfí ẹ̀yìn tègún fi sọ ẹjẹ́ padà sí oríire nítorí àná akànmú wá nífẹ̀ẹ́ jógí ni bọ́n ṣe láǹdì nínú hẹlikọ́pítà àsọ nǹkan kan àgbọ́n nǹkan kan lẹ́nu wọn àsọ nípa nǹkan wáwá gan kí ni iṣẹ́ gangan tí ààrẹ olódòdó rán wọn sí àwọn èèyàn. ibẹ̀ ni mo ti wá ká ọ̀rọ̀ kan mọ́bàlá gbàjábí àmì lálẹ́nu wọn ní ààrẹ olódòdó ní ẹ fọkànbalẹ̀ ẹ má sunkún mọ́ ẹ má ké mọ́ gbogbo bí ṣe ń ṣẹlẹ̀ ojú tó lé ojú tó kó làwọn ń rí láti ibi táwọn wà. àwọn èèyàn bá bẹ̀rẹ̀ sí fi àjàsà sí wípé bí wọ́n ṣe ń báyàn kẹ́dùn kọ lélẹ́yìí bọ̀dá yóò rí àsì ni wọ́n bá ti kọ script dání ìmọ̀ ní àmọ̀ sí nǹkan báyìí gbogbo ń tán rè sàn gbogbo iṣẹ́ tán rè jẹ́ ń bẹ̀ à ń bọ̀ lónìí náà ni kò ní dọ́là bá a bá ti wá kó ń bẹ̀ tán áyà ní Kwara níbi tá a ti gbọ́ tán sọ wípé wọ́n jó ilé 10 bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n dáná sun èèyàn wọ́n ní kí ló tún ṣẹlẹ̀ ní Kwara o wọ́n ní ẹni yẹn gan wọ́n ti kọ́kọ́ pa kó tó wá dáná sí wọ́n ní àwọn Tinubu ní Iléṣà Bàrùbá ní Bàrùntín wọ́n níbẹ̀ ló ti ṣẹlẹ̀ an unidentified Fulani man following a violent altercation between the deceased and an Islamic scholar. mo ní Islamic scholar náà látún bá ń bẹ̀ kí ló ṣẹlẹ̀ ta ló ṣẹra wọn ta ló para wọn à ń bọ̀ ń bẹ̀ o àgbéyìndébẹ̀ lónìí náà ni àyànnàna rẹ̀ bàbá ti wá kó ń bẹ̀ tán àwọ̀ àyà níbi tí ọwọ́ ti bá àwọn Chinese 15 mo ní ẹ̀rí nǹkan àná sí ní Brazil òtítọ́jú ń sọ fún wa wípé ọwọ́ àwọn China ò mọ̀ a sì sọ akékèké wípé àwọn eléyìí ò bá yín fẹ́rẹ̀ wọ́n fẹ́rẹ̀ fẹ́yìn bí China ṣe láhàn ní àjọṣepọ̀ pẹ̀lú Nàìjíríà tó wọ́n fẹ́ pòsíṣàn ara wọn lòdì sí USA ní alákọ̀ọ́kọ́ ẹlẹ́ẹ̀kejì ọjọ́ wo ni wọ́n bá yín dámọ̀ràn wípé àwọn fẹ́ bá yín pa agbésùnmọ̀mí ọ̀hún àbí bò ní agbésùnmọ̀mí ó ṣe mọ́ gbilẹ̀ níbì kan ẹ̀yin sì wà
ẹlẹ́mú development bọ̀ ẹ fẹ́ bá Nàìjíríà fọwọ́sowọ́pọ̀ ṣùgbọ́n mójútó insecurity kì í ṣe nínú ibẹ̀ náà lẹ ti fẹ́ thrive ni à ń bọ̀ ń bẹ́ àwọn tọ́wọ́ bá o kí náà ṣe gangan wọ́n ti kó wọn lọ ilé ẹjọ́ lónìí náà ni àyànjú rẹ̀ kò ní dọ́là bàbá tí wàá kó ń bẹ́ tán á yà lọ́dọ̀ nàdẹ́kò general secretary Ayọ̀ Pàdókun wọn náà kọ̀wé kan tó wá ń fa àríyànjiyàn káàkiri wọn ni wọ́n wá tàbùkù àwọn orúkọ kan David Mark wà nù àwọn tán dárúkọ bẹ́ẹ̀ náà ni Lamido former governor wọn ní Jigawa òun náà tó sọ̀rọ̀ láìpẹ́ yìí tí mo mú wá fún yín tó sọ wípé àwọn ọmọ àwọn náà ń dá terrorism lẹ́sìn mọ̀ pé Lamido ó súnmọ́ Abiola ó sọ àwọn ọ̀rọ̀ kan tó tú àwọn àṣírí kan tó tú kan olódó dẹ́ngbà náà ṣùgbọ́n àwọn ti nàdẹ́kò náà wọ́n náà fẹ́ tú àṣírí rẹ̀ nítorí pé wọ́n ní signature wà lára àwọn tí wọ́n sign wípé kí wọ́n annul June 12 làwọn èèyàn ń béèrè wípé ó ṣe wá jẹ́dá ilẹ̀ tó ń gbé June 12 ọ̀rọ̀ June 12 wá ìbọn dárúkọ àwọn kọ̀ọ̀kan náà kùrùkẹrẹ tán sọ pé àwọn gan-an bọ́n ṣe súnmọ́ Abiola tó wọ́n ń jẹ̀ lẹ́yìn Abacha gbogbo yín lẹ́ ń kọ̀wé wọ́n sì sọ wọ́n ní bàbá Ayọ̀ Pàdókun yìí náà wọ́n ní ẹwọ́ tiwọn náà ó dá à ń bọ̀ ń bẹ́ ààyè lójú wò bóyá òótọ́ ni bóyá rọ́ ni bóyá yóò mú àwọn èèyàn ka ìwé wọn sí àyẹ̀wò lónìí náà ni kò ní dọ̀la bàbá ti wá kó ń bẹ́ tán lórí ọ̀rọ̀ ìró ẹkùn tó sì ń já rìnrìn mú gbọ́ wípé Ààrẹ Olódòdé ti fọwọ́ sí wípé kán gba àwọn ọmọ sí forest guard lọ́yọ̀ọ́ wọ́n buwọ́lu 1000 resources mo ní àjọṣiṣẹ́ pọ̀ ní gbogbo wa pátápátá ìró ẹkùn kò níbi kankan tí ń lọ ibẹ̀ mo ti wá ń gbọ́ tán sọ wípé arákùnrin kan àròjinlẹ̀ wọ́n ní òun náà sọ̀rọ̀ nípa àrò ẹkùn bóyá kò fọwọ́ sí ní sọ àbí nǹkan kan ṣùgbọ́n kí n tó ṣẹ́jú pẹ́ wọ́n ń gbé ìyáàfin Mokúnfáyọ̀ bọ̀ ìyáàfin Mokúnfáyọ̀ fẹ́ dá lóhùn torí mi gan ò tí ì fi gbogbo ara gbọ́n tán ló sọ ṣùgbọ́n lórí ọ̀rọ̀ ìró ẹkùn yìí àwa gan kọjálẹ̀ ní ànígbọ́ ànígbà fún wọn ṣe ní nǹkan ṣe yín ni ànígbọ́ o bẹ́ẹ̀ náà ni bàbá kò ń bẹ tàn án tún yà ní ọ̀dọ̀ United States of America níbi tá a ti gbọ́ tán sọ wípé wọ́n tún ti kówó mi ilẹ̀ fún Nàìjíríà o ṣùgbọ́n ọ̀rọ̀ tí bọ́dà Jídé sọ lánàá over 35 aircraft mo ní àbí drones náà ń sọ ṣé wọn pé wọ́n máa ń pe drone náà ní aircraft 35 aircraft pọ̀ èmi sì ń yí ọ̀rọ̀ yẹn wò ṣùgbọ́n ẹ ṣàgbọ́ lẹ́nu wọn wọn wà ṣàlàyé bóyá drone aircraft ni torí aircraft ló náà ó kàn jẹ́ wípé olórúkọ tán máa ń pò ń drone la mọ̀ sí olórúkọ mi tán máa ń pè wọ́n máa ń pè ní UAV unmanned aerial vehicle or UAS unmanned aircraft system tí ò sí èèyàn náà unmanned àwọn kan máa ń pè ní RPAS remotely piloted aircraft system or quadcopter or multicopter mi ò wà àmọ́ aircraft tí bọ́dà Jídé sọ yẹn ò torí àwọn èèyàn pè mí lánàá wọ́n ń pè mí sákèsí pé 35 aircraft 35 pé mélòó gan náà kó lọ sí Iran mo ní lọ́kàn tèmi náà mo ṣe ń wò àwọn unmanned àwọn drone yẹn ló máa jẹ́ ibẹ̀ lọ́tún ti wá gbọ́ wọ́n ní USA tún ti announce owó tabua mi o lórí religious violence lórí Christian genocide Nàìjíríà mo ló ti ẹ̀dá àti ẹ̀dúpẹ́ inú wa dùn ayọ̀ wa kún $3.5 million mo ní ta ní kó fún ṣèṣe gọ́ọ̀mẹ̀ntì àbọ̀ ń bẹ́ẹ̀ ayẹ̀ lójú wo á sì aṣọ lójú egun bàbá tí wàá kó ń bẹ̀ tán nínú ìròyìn tí mo mú sọ lẹ́ẹ̀kan ibẹ̀ á mú mọ́ ti àwọn tó rè jíṣẹ́ Ààrẹ Olódòdé Bọ̀dá Gbajabiamila àti Minister of Defence wọ́n ní àwọn NUT náà ti bẹ̀rẹ̀ strike wọn láàmú sí nǹkan báyìí o pé àwọn ò ní gbà o àfi tán bá tètè kó àwọn ọmọ àwọn wá sílé tán fojú àwọn rí báyìí gbogbo ẹ mọ́ sunkún mọ́ tẹ̀rẹ̀ àwọn lẹ́kún wọ́n ní ọkàn àwọn ò balẹ̀ still. bàbá tí wàá pọ̀ mẹ́tàn áyà lọ́dọ̀ Ṣeun challenge ó dàríyànjiyàn ó dà pọn láàrin Bọ̀dá Adébáyọ̀ ìyẹn presidential candidate wọn ní SDP àti agbẹnusọ ẹgbẹ́ APC káàkiri mọ́kà ẹ bá rí bọ́n ti jọ ń fà báyìí tẹ́ ẹ bá rí bọ́n ti jọ ń fà mọ́ra wọn lẹ́nu wọ́n invite wọn papọ̀ ni ó fẹ́ jíjà o kí ni àṣeyọrí tó lè tọ́ka sí nínú ọdún mẹ́ta tí Olódòdé ti ṣe mọ́kà náà bá wí pé ó yá ganu sí máìkì fún ẹgbẹ́ òṣèlú APC ó sọ̀rọ̀ débì kan ó fẹ́ máa làágùn wípé òun ò lè sọ nípa ti Buhari o àwọn sọ nípa ti Buhari náà nítorí ti ń dà gẹ̀ẹ́rẹ̀gẹ̀ẹ́rẹ̀ wá látọ̀ kí tiẹ̀ ṣe látọ̀dọ̀ Buhari ṣùgbọ́n lórí ọ̀rọ̀ APC ọ̀dọ̀ Buhari ló ti bẹ̀rẹ̀ ó ní àáfà rẹ̀ òmígá rẹ̀ ló débẹ̀ ní ìsìn
bó lẹ́ẹ̀ṣẹ̀ ṣe olóhùn ọ̀fẹ́ sọ̀rọ̀ nípa ti Buhari ó ní ṣùgbọ́n òun máa sọ nípa tó lódòdó macro economy and micro economy bó ló ṣe rí lára àwọn ọmọ Nàìjíríà kí ló dà kí ni macro economy yín àti micro dà lápò àwọn ọmọ Nàìjíríà bọ̀dà Báyọ̀ bá bẹ̀rẹ̀ sí ìsókò ọ̀rọ̀ ó lágbára à ń bọ̀ ń bẹ́ lónìí náà ní agbáyé díẹ̀ kò ní dọ́là báwa ti wá kó ń bẹ́tàn Iran South Africa níbi tí ìkànnú àwọn àjìjàgbara wọn ti ganu sí máìkì wí pé sẹ́ẹ̀ ó ń bi àwọn ọmọ South Africa léèrè pé ojú gbà yín tí gbogbo ayé ló ti rídìí yín atẹ́gùn ti fẹ́ afẹ́fẹ́ fẹ́ àrídìí adìyẹ yín afẹ́fẹ́ ti fẹ́ wọ́n ti rídìí adìyẹ yín kò sí xenophobia ṣùgbọ́n ilé ìtẹ́ ìṣe nǹkan ṣé bí Ghana ti wá kó àwọn èèyàn rẹ̀ ní ìsìn ojú yín ti já 30 people wọ́n ní wọ́n gbaṣẹ́ àwọn láti ìgbà tí Ghana ti wá kó àwọn èèyàn rẹ̀ ní ìsìn 30 jobs iléeṣẹ́ 30 ọgbọ̀n iléeṣẹ́ mélòó ni ìjọba yín ti dálẹ̀ tẹ́ ẹ ti rí èèyàn 30 míì tó jọmọ South Africa tẹ́ ẹ ti fi di wọ́n wá ń wòra wọn bí tá a ti ń sọ lọ́wọ́ nìkan nù wọn náà ti jáde síta wípé ẹ kìlọ̀ fún Nàìjíríà ẹ̀mílẹ̀ tó gánú wọn tí ó dà pé ó ń gbé weight yẹn ló ń gùn ẹ kìlọ̀ fún Nàìjíríà o ọ̀nà wà arrogant ọ̀nà ń jẹ́ káwọn orílẹ̀-èdè míì rí àwọn fín ọ̀nà ń léwájú ọ̀nà ń lé fùrù tètè ọ̀nà ní okó àwọn kéré ọ̀nà sọ wípé ọ̀lẹ làwọn pé ogun wà ńlẹ̀ o nǹkan ìjà sí wà ńlẹ̀ o tó bá challenge àwọn ò fẹ́ bá yín jagun o ṣùgbọ́n bẹ́ẹ̀ bá sọ́dọ̀gún sọ́dọ̀tẹ̀ àwọn ohun ìnìyàn mú ni so ẹ̀ mean business báyìí náà tí Nàìjíríà sì ń sùn ọ̀gá ọlọ́pàá sì sọ̀rọ̀ lánàá wípé kí ọmọ Nàìjíríà kankan kó mọ̀ tàǹpà pẹ̀lú kíní o kó mọ̀ foró yaró ó dà ẹ bá ń pín fọ́nrán ìdọ́dọ̀ wọn kán lè rí ní tí àwọn ará South Africa ń ṣe ìjọba sì wà ní South Africa báyìí bàbá tí wàá kó ń bẹ̀ tán á wà yà ní ọ̀dọ̀ bàbá kan tán ganu sí máìkì wọ́n bá ń sọ lórí agbágbé wípé gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń sọ̀rọ̀ ẹ̀ ní dátà lọ́wọ́ iye àwọn èèyàn tó ń kú tí iná ajónirun ń pa Nàìjíríà tí iná ń kọrin délé wọn tọ́jọ́ ń gba máìkì mọ́ra wọn lọ́wọ́ wípé ó pọ̀ ju iye àwọn tí agbésùnmọ̀mí ti pa tí báńdíìtì ti pa mọ́ ní lẹ́nu yín bọ̀dá yes bẹ̀rẹ̀ Ọlọ́run à ń gbé wọn bọ̀ ẹ́ rojú wọn fúnra wọn náà fẹnu ara wọn sọ bàbá tí wàá kó ń bẹ̀ tán á wà yà ní ọ̀dọ̀ MURIC níbi tá a ti gbé wọn ní MURIC ń sọ̀kò àbùkù sí gbogbo àwọn ọ̀tá wọn tán ètì wọn tán kórìíra wọn wípé àwọn kọ́ làwọn invite báńdíìtì wá sílẹ̀ Yorùbá àwọn Nàìjíríà mo ní ẹ̀rọjọ́ wẹ́wẹ́ ẹnu yóò fẹ́ bó tí mọ̀ kankan níbẹ̀ náà ni Council of Fulani Chiefs tó ti sọ wípé our people not involved in kidnapping and banditry in Southwest mo ní ẹ mọ̀ wọ̀rí ẹ ṣàlàyé ẹnu yóò fẹ́ bó ẹ sì sun ẹkún mọ́ ìyẹn aláwọ̀ bí gbogbo yìí sí ọ. abẹ́rẹ́ ní tó ṣẹlẹ̀ ńlọrin ẹ wo orin táwọn èèyàn ń kọ́ kiri lòdì sí mùsùlùmí àkìlọ̀ fún yín títí iná ti wá jódórí kókó báyìí mo lè fọwọ́ sọ̀yà mo wà lára àwọn tó pariwo pé ìjà ẹ̀sìn ń bọ̀ gbàyìn ara yín le gbogbo àwọn àfáà yín àwọn onímọ̀nàfíkì àwọn oníwàásí ìsọnù ẹ̀ ń wò wọ́n ràn à ń sọ fún yín pé ẹ dá wọn lọ́wọ́ kọ́ ẹ fà wọ́n láṣọ ẹ rèé kì fún wọn lé ẹbọn wí ẹ pè hàn ṣàkíyèsí ẹ jáwé dámọ̀lẹ́kùn fún wọn ẹ kọ̀ ẹ gbà inú yín dùn gbàmí ẹ mọ̀ wò complacency ni ìwò yín tẹ̀ ń wò ńgbà náà tẹ̀ dá sí gbogbo ẹ ti wá di ohun tó báyìí fogun ẹ̀sìn kò ti wá dé eléyìí tí ń ṣẹlẹ̀ kí ìṣogun ẹ̀sìn ó dá bàbá dénú àkójọpọ̀ òròyìn àfẹ́ gbogbo ẹ̀ lójú àfẹ́ pẹ́ rárá o gbogbo eléyìí tó bá wá yẹ ká tún fi kún àmọ́ fi kún náà àkójọpọ̀ òròyìn jàre ẹjá tẹ̀wájú àròjọ mùsùlùkùn ẹjá ya fọ́tò wa torí Abala Sanawole ó pọ̀ díẹ̀ Abala Sanawole pọ̀ díẹ̀ ẹjá ya fọ́tò wa ẹwẹ́yẹ ẹsẹ cheese ẹsẹ happy new month no space for Sharia law and blaspheming law in Yoruba land ẹ sọ wípé USA Trump thank you àfi pàkà pẹ̀lọpẹ̀ USA lára wa wọ́n ti halẹ̀ jìnnà wọ́n sì ń ṣe wọ́n sì mú jẹ wọ́n ti gbàgbé pé Ọlọ́run wà torí ọ̀rọ̀ blasphemy náà ni ẹ jẹ́ àkọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ látọ̀dọ̀ arákùnrin ní Àbújá níbi tí ó ti ń pàkíyèsí àwọn ọmọ Nàìjíríà pé káwá gbèjà àwọn aláìní láwọn ó tòṣì làwọn o àwọn ń jẹ láti ọwọ́ sí ẹnu ni o kò ṣẹ́kù nínú àpò òṣùra àwọn o kò ṣẹ́kù nínú kólòbó òróró àwọn o
ẹ wá wà lọ ṣọ́ọ̀ṣì lọ́jọ́ Sunday kò sí èèyàn lé ìjọba sì gbé caterpillar dé wọn náà ní ìdí wọn kàn náwó báyìí náà ni wọn navigate ní ìdí 16 hectares bí gbogbo ohun tó bá wà ń bẹ̀ ẹ wo ẹ clear dé bá wọn ti bẹ̀rẹ̀ sí ní wo pé kí ló dé ẹ bá ń tẹ̀sí ẹja gbọ́ àròyé rẹ̀ àròyé kú ti sú àgbò jẹ́ pé mú wà ń bẹ̀ gan gẹ́gẹ́ bí emperor kò ní dáhùn tìǹú ẹ̀ ní ó ṣe. Right now and in Durumi 3, the government or whatsoever must know that all of us cannot live in estates. They must always consider people of low income earners. All of us cannot live in an estate. When election comes, they look for us to go and vote, but they don't even care about our shelter. For God's sake, how can you come to a place that you're going to demolish and you need 16 hectares of land? How? Imagine on a Sunday morning where everyone is already gone to church. We are calling on the FCT minister, the Hamak chairman, and other stakeholders that this place right now, this place must be put in consideration. And we are saying no to demolition. We are saying no to demolition and forceful eviction of the people. We are low-income earners. We should be put into consideration. Not just come one morning and then begin to demolish our houses. When election comes, you look for us. We are Nigerians. We have a right to own our house according to our income or salary. So you don't just come and start demolishing people's house because of what? Every time land. Why are you selling public land for profits? Public lands are not meant for profits. They are meant to be utilized by the public. And in the public, you should know, we have low-income earners. So we are calling on you guys. We won't take it. You can't be demolishing our house just like that. On a Sunday morning when people are even gone. No notice, nothing. Just come and put your caterpillar there and want to demolish houses. On behalf of the Housing Justice Movement, FCT, we are saying no. You must consider us. We are low-income earners. We are Nigerians. We also have the same rights to own any form of houses. You can't make us homeless, collect our lands, and then you are building estates. Estates that you will sell in millions. Can we afford that? We can't. So you must consider us. The president of Nigeria, Abala Tinubu, you must know that we are Nigerians and we have the right to own a house. We have the right to live in FCT. We have the right to live in Abuja. Abuja is not meant for you guys alone. Ó dẹ́ káàbọ̀ padà òun lẹ ti rí yẹn o kò sólùrànlọ́wọ́ fún àwọn mẹ̀kúnnù ó mà ṣe o Ọlọ́run nìkan lólùrànlọ́wọ́ wọ́n yàn wọ́n jẹ gbogbo ọ̀nà ni ẹ jẹ́ wá yà lọ́dọ̀ àjọ ọ̀tẹlẹ̀múyẹ́ níbi tá a ti gbọ́ tán ti fi tó a létí wípé ọwọ́ àwọn ti bá èèyàn 5 mo ní nínú àwọn wo wọ́n ní àwọn afurasí agbésùmọ̀mí ni wọ́n ní wọ́n lọ́wọ́ sí àwọn tán rè jí gbé pápírí tán rè jí àwọn ọmọ gbé pápírí ẹ ti rántí wọ́n náà gangan wọ́n lọ́wọ́ ń bẹ̀ wọ́n lẹ́sẹ̀ ń bẹ̀ àwọn àtọ̀rìnwá méjì kọ́ ni àwọn Nigerian àwọn ọmọ Niger wọ́n náà wà nù wọn ẹ bá ń tẹ́tí sí ẹja gbọ́rọ̀ yẹn. Suspected to be arms couriers to gunmen who attacked St. Mary's Catholic School in Papiri Village, Niger State, abducting nearly 300 students and staff in 2025. The SS also recovered from the men a large cache of arms, including 15 AK rifles and 1,434 rounds of live ammunition. According to credible security sources, one Yusuf Muhammad, also known as Baturi, who is on the list of wanted members of Boko Haram terror organization, and his accomplice, Mubarak Ibrahim, were arrested on the Zaria-Kaduna highway while on their way to collect a consignment of arms for their commanders. A follow-up operation led to the arrest of Goni Ibrahim, an international arms courier from Difa region, Niger Republic. Ó rẹ̀ káàbọ̀ padà ẹjá wáyà lọ́dọ̀ ìkànnà àwọn mùsùlùmí alálàáfíà wọn mọ̀ bóyá máàmù ní àbí sheik náà bá ní ìjọba náà bá ní lọ́rọ̀ lórí ọ̀rọ̀ insecurity o àwọn ò wá báyàn kankan táwọn ẹ̀sìn o ìjọba náà fẹ́ fèsì ń táwọn wípé ẹ̀ ṣe dáadáa tó lórí ọ̀rọ̀ insecurity kí ló dé ẹ bá tún wá mú wọn tọwọ́ yín tẹ̀ wọ́n àtún ní rí bóyá ẹ fi wọ́n sẹ́wọ̀n àbí ikú tọ́ sí wọn tẹ́ ẹ pa wọ́n dànù tán sì ń pa àwọn èèyàn mo ló ti dá ó ti dójú ẹ̀ àwọn náà ti ń sọ̀rọ̀ òkè ẹ bá ń tẹ̀sí ẹja gbọ́ díẹ̀ náà rọ̀. We appeal to our government to do something about this. Life has become so cheap in Nigeria. Children, adults, anybody can be kidnapped anywhere now. Who are those doing it? Where are they? Where are they from? Are they ghosts? Are they not human beings like us? Where are those that have been apprehended? We appeal to the government to make the punishment for these people be public. Let it be public. Let everybody see how these people is being dealt with, how they are killed. The kidnappers, once they are apprehended, that they are convicted. Let the press be present. Let everybody watch it. That will serve as a deterrent for others who may be thinking of doing this. But the way the government is handling it, it has made it a profitable venture for some people. They know that they can always get ransom from the government because they want to win that case. Telling people that you can see, all your children that were kidnapped, we have been able to
reunited them with their families safely. None of the life is lost. Yet, a lot of money is paid to these people. Are you not encouraging people to do it? We appeal to our government. There should never be corruption in the security system. There should not be corruption in the judiciary system, because these agencies are very key to the well-being and security of the nation. We appeal to everyone who is involved, the police, the army, and all those involved in the security of our nation. If you are compromised, and that leads to the death of people or harm to people, you know that will be answerable in the sight of Allah subhanahu wa ta'ala. And if Allah has used you as a means of protecting our lives and properties, you know that Quran says anyone who saves a life is as if you have saved the lives of all mankind. That is the reward you are also going to get. That's the reward you are going to get. Please don't be compromised. And we appeal to the government as well. Let us look for long-term solutions for these insecurity problems. Education is very important. Most of those who are involved in banditry, in terrorism, in kidnapping, they are not properly educated. You cannot be educated and you have a good employment and you'll be thinking of doing this kind of thing. You will not. Our public schools, their conditions are not good. Many people will take their children to private schools today, those who can afford it. But majority of Nigerians are in the public schools. Let us make sure that we enhance these amenities and the services the public schools provide. The same thing we should, all the out-of-school children, there should not be any Nigerian child on the road when he is supposed to be in the school. There must not be allowed. Any child that is seen on the road should be arrested and we look for his parents. Why is he on the road when he's supposed to be in class? This compulsory education is very important, so it must be implemented. When people are well educated, they will not be thinking of committing these bad things. And our rural areas, the government should pay attention to them. Let these people be well protected. That is where our foods are coming from. That's where most of the things we rely on are coming from. Many people cannot go to their farms safely today because of the fear of being kidnapped. Would you not expect that prices of commodities, of basic commodities, will rise? We appeal to our government because this matter lies majorly in them and all those who are involved in government. May Allah subhanahu wa ta'ala guide us aright. May Allah grant us security in our land. Ó rẹ̀ káàbọ̀ padà jẹ́ wáyà lọ́dọ̀ kan nú àwọn minister, former minister rí olódòdẹ tó náà fipò lẹ̀ the same time ó ti tètè fipò lẹ̀ kí Bọ̀dá Adébáyọ̀ tó fipò lẹ̀. Minister of Foreign Affairs wọ́n ti serve in breakfast àti dinner yá ní àti dinner òun náà ti ń parí pé wọ́n yàn jẹ o. Ntan ṣe fún Adébáyọ̀ lọ́yọ̀ olóná ṣe fún náà o yóò rò pé torí pé o ti súnmọ́ ààrẹ ti jẹ́ mínísítà ní Bauchi làwọn APC náà bá kẹnu bò ó wípé kí ló mean ṣó fẹ́ mọ̀ discredit olódòdẹ ni ẹ kọ́kọ́ bá ń tẹ̀ sí náà. Like Kwara and some other states, Bauchi's election primary process for the gubernatorial was postponed till Friday because these talks were still going on. Yeah. Now, I am not privy to some of those conversations, but I was on ground. We were monitoring the situation. And then we waited in the morning, let the process commence. Nothing was happening. Midday, nothing was happening. Towards the end of the day, one of the candidates came out and announced that he had been, quote unquote, anointed to be that is not part of what Mohammed Abubakar, the former governor, the senior advocate of Nigeria, a learned senior, and unfortunately, he is my senior at the bar. Unfortunately, that is anointing is not one of the provisions of the Electoral Act to produce to arrive at the nomination of a candidate. Yeah, but there's also consensus. Fantastic. In fact, the drafters of the Electoral Act were so careful. They removed the most controversial, which is usually the delegate system, and said, you know what? We want to promote internal democracy in our parties. We want to get the people involved. We want to make it a grassroots process where it is from the ground up. The people get to select. So it is franchise. Right? And the moment you take that away from the people, you have disenfranchised the voting populace. In Bauchi State, the APC has close to 200 registered party members in this revalidation exercise. 200,000 in the revalidation exercise. And I dare say that if you take the general register, you realize that there was a period that they revalidated, and the general register is probably in excess of 500,000 in Bauchi State alone. Ó náà lẹ ti gbọ́ yẹn oṣù ló wá padà jáde lánàá wípé òun ò discredit olódòdẹ òun kàn sọ wípé internal control and affairs of APC ó ní di àmójútó. Wọ́n ní wọ́n ti serve and breakfast kò nípò mọ́ bó ṣe wà yẹn ó ti wà vacant kò lè padà as minister wọ́n ti fèèyàn mí ìrọ́pò rẹ̀ ìyàwó Ojukwu òun ló gbapò rẹ̀ ní ìsìn ṣé yóò àárẹ̀ mọ́ lọ́bì padà ni ó ti tanra rẹ̀ ó dẹ̀ já kó ń bẹ já wáyà lọ́dọ̀ olórí àwọn arẹwà olórí ọ̀dọ́ wọn tẹnu rẹ̀ wúwà ẹ̀ ti rí pé bígbà tó kẹ́yìn iṣẹ́ kẹ́ni níbi tó ti ń fi ẹjọ́ lọ́ọ̀yà Nnamdi Kanu ń sun ara rẹ̀ ó sì fi ń sun àwọn ọmọ Nàìjíríà wípé àwọn ò ní gbà ó pé ó ń sọ̀rọ̀ àlùfàǹsà sí èèyàn àwọn táwa lè yan yín tẹ̀ ń gbèjà o dáadáa ò lè jà o láàbò tó lè gbèjà rẹ̀ tó gbójú wọ́n ní Gowon wọ́n ní lórí ọ̀rọ̀ Biafra àti civil war wọ́n ní wọ́n ń tẹ̀ sí Gowon lójújú mo ní tẹ́lẹ̀ nǹkan ta ni kàn tẹ̀ sí lójú wọ́n náà fẹ́ gbèjà Gowon
I'm here to warn Nnamdi Kanu barrister Iroyin Akojopo, that this should be the last time, this should be the first and the last time you will call the name of General Yakubu Gowon, or you will disrespect him. We, the Northern Nigerian youth, will not tolerate that. General Yakubu Gowon is our role model. General Yakubu Gowon is our father. General Yakubu Gowon is our leader. So the issue of disrespecting our leaders in Northern Nigeria will not tolerate it with the Northern Nigerian youth. Enough is enough. We are warning you, don't ever call or mention the name of General Yakubu Gowon. General Yakubu Gowon has done a lot to the development of Nigeria and Africa at large. And let me tell you something. Each time, most of you, the hatred you have for Northern Nigerian came to disrespect or insult our leaders. We will not tolerate that any longer. And what you don't know, let me tell the public you know today, it's only the Northern Nigerians that so much believe in the unity of Nigeria. It's only the North that believe in the unity of Nigeria. Apart from that, there is no anybody. So this should be the first and the last you will disrespect Yakubu Gowon. If you do that, if you repeat that again. Ibi tá ti wá sọ yẹn lọ́wọ́ láti rí Àìsà Yéṣùfù tó náà ń fapá jánu tí ń lérí léka tí ń dún kùkùlájà mo ní ta ló ń bá wí ta ló ṣe ọ ẹbí wọ́n ti yàn ọ́ jẹ́nu ẹgbẹ́ NDC wọ́n ti ní primary school sẹ́ńpẹ́ kí ló tún ṣẹlẹ̀ ó ní Wike jáde ó ń tàbùkù òun ó ní wọn bídá kó dárúkọ òun ó ní ó sì sọ Wike wá bẹ̀rù rẹ̀ kò ní dákọ̀ rẹ̀ ó ní kí n wo fọ́nrán ibi tó ti sọ̀rọ̀ ó lóun ló ń bá wí ó ní sùnmọ́ kó fàdírẹ́sì ilé òun sí kò sì fi identity òun sí ṣùgbọ́n òun ọlọ́rọ̀ mọ ọ̀rọ̀ òun ó dá lóhùn ìtàntò ṣùgbọ́n òun retí kó wá dárúkọ òun kó wá wo ohun tóun ó fi ojú rẹ̀ rí ẹ bá ń tẹ́tí Wike ṣe ká gbọ́ bí Wike ṣe yẹ fipá. You saw what happened in NDC. There's one woman who said, who gets an appointee of the government. You to speak grammar, ordinary primary of NDC. And what happened? You see, it is easy for people to talk blah, 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 blah. When they enter into those media houses, they begin to churn out data. You don't know where it comes from. Now the time for data has come. What happened? It didn't work. If it didn't NDC, that's not like APC or PDP, just NDC. It didn't make it. But you will pontificate and tell you this and that. The time for pontification came. What happened? It worked. And it will not work. Follow those who understand this country, who understand the politics, who mean well for the development of this country. I stand tall to say, I'm a proud Rivers man. I'm a proud Rivers man. I was governor of this state. Of course, nobody would say they didn't hear the voice of Rivers State. No way. You must hear. And they had it. Ẹ káàbọ̀ padà ẹjẹ́ wá sáré yà lọ́dọ̀ bàbá Ọbásanjọ́ ìròyìn pọ̀ nù Abala Sanawole pápápá láwà sí níbi tí bàbá ti ganu sí máìkì pé tó yẹ kẹ́ ẹ mọ́ bóun dúpẹ́ pẹ́ mi òun gùn pé ọmọdé òmòwé ń pè lówe pé 40 years rèé náà ti ní ìtọ̀ ṣúgà tó sì jẹ́ wípé Ọlọ́run lójú àwọn ẹ̀wá wara àwọn bó ṣe le sí wà lákọ kò sì kú lójú àwọn ọmọ Nàìjíríà bá tún dá sí mu ni ẹ mọ́ bù bàbá ń bàbá o òwò àná là á dàgbà àní dàgbà àyà o oníkálukú abiti ẹ lára o wọ́n ní lóòótọ́ ni wọ́n ní ṣùgbọ́n owó ló gbé bàbá dúró àìmọye àwọn irú wọn tó jẹ́ wípé bọ́n ṣe ṣèjọba ó fi àjẹlù míì ó ti gbẹ́mìí míì nípa bóyá nǹkan tó yẹ kó kàn rí kó mọ̀ rí lò mo ní kì í ṣe bí bàbá járe àwa tá a jẹ́ ọmọ Yorùbá àwa là rí sí ara wa dáadáa àwa là káràmọ́ ara wa àwa káràmọ́ ara wa ní gbogbo nǹkan yẹn ó yẹ kí àgbo ká ti refine àgbo ṣùgbọ́n kì í ṣe bí wa náà o tẹ́ bá mọ̀ tí ń lọ in the pharmaceutical industry lágbàáyé oríṣiríṣi nǹkan kó wá Nàìjíríà mo rí bọ̀bọ̀ kan ó ṣàlàyé nípa kóòkì tá à ń mú Nàìjíríà ásíìdì kọ́ńtẹ́ǹtì kìíní benzo kí ló pè náà benzyte tàbí nǹkan kan ó dákọ rẹ̀ tán mọ́ tó jẹ́ pé kò gbọdọ̀ jó how many percent lọ nínú liquid yẹn ó ní tẹ́ bá mọ̀ iye percent tán fi sí wọ́n gbé lọ ilé ẹjọ́ táwọn ò mọ̀ nǹkan kan NAFDAC náà wà ń bẹ̀ wọ́n sì ń wòran nígbà òjá náà ní NAFDAC náà wọ́n fẹ̀sùn kàn wọ́n wípé àwọn náà wọ́n align pẹ̀lú ilé iṣẹ́ tí ń ṣe torí bọ̀bọ̀ yẹn gbé kòkì lọ ilé ẹjọ́
èèyàn kan ọmọ Nàìjíríà ó ra kóòkì lọ sí UK ní táìmù yẹn wípé òun fẹ́ wá mọ́ ta ti Nàìjíríà nítorí pé eléyìí tó ń tà UK gbà náà ó rí bákan lẹ́nu mo ló yàtọ̀ lóòótọ́ ìfún bàbá dúdú lẹ́jẹ̀ ìfún bàbá dúdú Guinness ti bí ìyàtọ̀ sí ti Nàìjíríà ló yàtọ̀ síra wọn wọ́n ní ló bá kó dé náà bá sì ṣe ẹ̀ lọ́wọ́ ẹ̀ ló wá wò pé sóògùn olóró ló ń gbé ni kí ló ṣẹlẹ̀ gangan wọ́n fà lọ wọ́n fà bọ̀ wọ́n wá sọ fún wípé èyí táwọn tá ń bí ó yàtọ̀ sí ti yín Nàìjíríà ẹ mọ́ kò bá wọn wọ́n sì sọ wọ́n ní bẹ́yàn bá la vitamin C tó wá mú kóòkì Nàìjíríà le wọ́n ní fi jẹjẹrẹ ṣeré díẹ̀díẹ̀ òmù ni wọ́n ní àìmọye nǹkan gbàrọ́gùdù tán kó wọlé so mi ò lè blame ran Yorùbá lórí ọ̀rọ̀ bá ṣe develop àgbo lọ títí àwọn international kìíní wọ́n mọ bá ṣe ń discredit nǹkan wa wọ́n wà lára àwọn olórí wa náà sì rí wọ́n mọ̀ wọ́n bá ti fowó owó ìrànwọ́ lọ̀ wọ́n ó ti tán sí o ìjọ kù ń bẹ̀jàre ẹjẹ́ wá dé ọ̀dọ̀ Iran wọ́n ní Iran president reportedly submit resignation letter kí ló dé president wọn ni kì í ṣàyàtọ̀ la tuntun o ìyẹn àti ẹ̀tí ìgbúrò rẹ̀ àrùn sójú báyìí àdó bóyá kò lẹ́sẹ̀ mọ́ bóyá kò létí kò lójúmọ́ àmọ́ wọ́n ní ṣùgbọ́n president wọn bíi dígẹrẹ wọ́n fi dígẹrẹ ni wọ́n ní Iran's president has reportedly asked to resign citing a loss of authority inside the country's ruling system pé wọ́n carry òun along mọ́. According to report, Massad Pezeshkian told the Supreme Leader's office that he and his government have been excluded from major decision-making, leaving him unable to fulfill his responsibilities. The reported resignation comes amid growing signs of internal power struggles within the regime. Tell him, come Jerry USA. One go, one run. Tell him, come. Oh. Ó dá àwọn ẹja tẹ̀wájú àròjọ́ musolókun ẹja wá yà ní ọ̀dọ̀ arákùnrin yìí bó ṣe nífẹ̀ẹ́ ọmọ Yorùbá tó ó láàmọ iye ara wa o kì í sọmọ Yorùbá ni o ó ní Yorùbá are the white people in Nigeria ó ní tó bá nàka sí òyìnbó Nàìjíríà báwọn wo náà wùwà bí òyìnbó àwọn wo náà lajú àwọn wo náà kàwé àwọn wo náà wà developed àwọn wo ni wọ́n ní orientation àwọn ẹ̀yà ńlẹ́ẹ̀bù ó láwa ní ẹ̀ bá ń tẹ̀sí. Good day, everyone. I told us the last time that, Yoruba people, are special people. They are like the white of Nigeria. They're like, white men in Nigeria as they stand now. And I told us that, look, the Yoruba people don't really have time, to gather themselves and be talking trash about the Indigo or other tribes. That the Yoruba people, they have important things to do with their time. Whether be it in Nigeria or be it abroad, anywhere they find themselves, they try to make use of their time. Now, you see, and I told us that, look, that the hatred that some of these Igbo people have towards the Yorubas are so real, like life itself. The hatred is so real. And because of that, I was like, you will never see a group of Yoruba coming together, to be insulting Igbo or other tribe. It is very, very difficult. If you see Yoruba people, whether be it abroad or anywhere, you see what they are doing, they are working on themselves. They are like work in progress. All the time that they have is to take care of their children, is to see how they will build themselves, how they will open business and what have you. But look, there's a group, this thing I will show us now. I will show us something, look, I don't know if you can see, these are a group of Igbo men and women online, that are talking about Yoruba. Look at them. Look at them. You see, these people, they are not just 10, they are not 20, they are not 30. There are hundreds of them online. They are of Igbo extraction. These people are mature men and women talking about the Yorubas. How, they want to destroy Yoruba, how they want to decimate the Yorubas. And I see, even as we are still talking like that, Yoruba people need to wake up. They need to do the needful. I'm not saying maybe they should attack them, but they too, they need to put their acts together. And we still have some Yoruba people that will come on my comment section and be saying, no, nobody's fighting the Yorubas. Because the Igbos, you are doing a sales boy in a one corner shop, and you feel they love you. My brother, these people don't like you for anything. I'm not saying all of them generally, I mean some of them, because some of them are really, really mean. Look at how can, we're many Nigeria of Igbo extraction. You would leave Nigeria, you are not in Nigeria, you are in abroad. And all you could do with your time is for you to be hating the Yorubas. In abroad, the time that we have is never enough. The time is never enough. Ó yẹ káàbọ̀ padà náà lẹ́sìn pé táwa alára ní gbéra ga àwọn ògbéra wa ga o àwọn èèyàn ló tún yìn wá bó ṣe rí inú Ọlọ́run ni ẹjẹ́ wá fele ìkáfíkádé gbogbo Abala Sanawole ní ẹjẹ́ àyà lọ́dọ̀ Rotimi Amechi látìgbà tó ti fìdí rẹmi ní primaries náà ṣe tí Àtíkù ti nà bolẹ̀
ó ti ẹ̀ ń jọ bí ẹni pé wọ́n lòun ní òsì gbákejì Àtíkù báyìí mo ní ṣe bí wọ́n ní former governor wọn ní Imo ni mo ní ká mọ̀ wọ́wọ́ tÁtíkù ó yọ ṣùgbọ́n gbogbo mo ṣe ń rí kọ́mẹ̀ntì àwọn èèyàn lórí ọ̀rọ̀ Àtíkù ó ń jọ bí ẹni wípé àwọn iye kan rẹ̀ nìkan ló gba ti àwọn ọmọ Nàìjíríà ò gbà tÁtíkù rárá ń ló wá mú Rotimi Amichi tó fi ganu sí máìkì wípé when I say I won't steal money 80% of the time I'm serious. Làwọn èèyàn bá bẹ̀rẹ̀ sí dàìsẹ́ẹ̀tì ọ̀rọ̀ rẹ̀ wọ́n yọ ọ̀bẹ tèyí tó lè yọ àké UTC yíyọ ti ọ̀rọ̀ rẹ̀ pé á dàìsẹ́ẹ̀tì á fẹ́ yẹ̀ lójú wò kí ló sọ pé 80% most of the time tó ń bá sọ wípé òun ò ní jí owó ìṣèjọba ní o àbí anywhere o wípé òun serious ní 80%. 20% yòókù wà ń kọ́ èèyàn lè fi 20% èèyàn lè fi 1% lásán tó bá ní òun ṣe rí òótọ́ kò ní àmúlùmọ́lá o ìwọ tó bá ní òótọ́ 99.99% irọ́ ni gbogbo ẹ̀ Ọlọ́run ọba ó gbìyànjú lóòótọ́ ṣùgbọ́n irọ́ ni gbogbo ẹ̀ òótọ́ lóòótọ́ mọ̀ ọ́ jẹ́ kò ní àmúlùmọ́lá kankan nínú ó kàn dàbí kó rèé ṣe DNA ni sórí gbogbo DNA tó àwọn ṣe tán ní 99.9 kìíní kan percent yẹn ìtumọ̀ àwọn yẹn kàn wọ́n fààyè 0.1 sílẹ̀ 0.1 gan kọ́ 0.00001 náà fààyè ẹ̀ lẹ́ pé 0.001 èyí mathematics ẹ̀ràn lọ́wọ́ náà fààyè ẹ̀ lẹ́ pé kó má dàbí ẹni wípé àwọn pàfẹ́ẹ̀tì ṣùgbọ́n lórí ọ̀rọ̀ òdodo tó bá ń ṣe DNA òtítọ́ àtòdodo tó bá dín ní 0.0000000 infinitesimal 1 tó bá dín irọ́ ní gbogbo ẹ̀ bó ló ṣe ní in almost 80% in almost 80% tó bá sọ wípé ò ní kówó jẹ omi yẹn ṣùgbọ́n tó bá 20% yòókù ńkọ́ èèyàn lè fi 20% lùtì gbogbo àgbáyé sí àwọn olóṣèlú yín nù o ó dáa ní rí báyìí lọ́nu Abala Sanawole ń pápápá àyà ti ń ranjú mọ́ mi àyà wá gbé wa débẹ̀ nù abala àwọn olólùfẹ́ wa abala comment section àròjọ mùsùlùkùn o. Ó dáa ẹja kọrin fọlọ́jọ́ bí ọlọ́jọ́ ìbí máa wọlé o máa rọra ó yá White Lion máa wọlé o máa rọra Koiki máa wọlé o màmá máa rọra ọlọ́jọ́ ìbí yẹra wò yọ kò ní yẹ́lẹ̀ brọ́dà mi dáadáa happy birthday to you ìgbà ọdún kan the White Lion. Èèyàn lẹ́wọ̀n yìí kì í ṣèrò èèyàn ni ó bá dúró tí èèyàn yóò dúró ti rí pẹ̀lú ẹni tó ní kọ́lọ̀ ń bá ń dúró tì í happy birthday to you bàbá wa Koiki Media ìgbà ọdún kan àníwá yín tì láàrin wa o á bá yín ṣe ọdún tí ń bọ̀ torí àsọdúnmọ́dún ní sáwọ́ àsọdúnmọ́dún ẹ̀mọ́ ní London àsọ̀rọ̀mọ́rọ̀ ní sáwọ́ àsọ̀rọ̀mọ́rọ̀ kẹ́mi yín ogun o kẹ́mi ọlágùn Koiki ọ̀gá tíá. Happy birthday to you. Mo mà tún kí gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ káàbọ̀ sínú abala yín abala comment section. Mọ́ mi Mrs. Sipa wọ́n ní all the affairs that go against the Iroyin are behind the kidnapping that happened in Yoruba land. That is why they are attacking Sunday Iroyin left and right. Ó bá yín fi reportedly sí mọ́ mi. Bẹ́ẹ̀ náà ni Báfẹ́mi Bọ́sẹ̀dé wọ́n ní àyà èmi ò pé kí èèyàn má tako CSI torí èèyàn ní CSI kò sì pé pátápátá bẹ́ẹ̀ ni kò sẹ́ni tó pé wọ́n ní ṣùgbọ́n ẹni tó bá tako Iroyin ọ̀tá Yorùbá ní kò sì ní kú síbi tí aṣọ rẹ̀ gbé wà. Ọmọ àlè ni Ìbáfẹ́mi lóye MD USA wọ́n nà mí mọ́lé lánàá tú o bá mi rí ọlá ń fi mí ṣe ẹ̀yẹ à ń bọ̀ ń bẹ̀. Bẹ́ẹ̀ náà ni Atolúkáyọ̀dé Goodness wọ́n ní everywhere they don't want Nigerians our country. There's war. Where should we go? Ìbéèrè ńlá mọ́ mi Mary Odùnúyì mi àtàtà wọ́n ní Bobby mi tòótọ́ mo ń dá yín lóhùn wọ́n ní olóyìnbó náà ti sọ wípé full at 40 is full forever gbogbo ẹ̀dá tó bá ń ṣiṣẹ́ lòdì sí àṣeyọrí Iroyin wọ́n ní kí afẹ́fẹ́ ikú ọmọ jẹ́ tiwọn no space for sharia no space for blaspheming law in Yoruba land àwa la máa borí wọn àmì wọn tẹ lọ́ọ̀ sí a. Báàmí Richard Bídàpọ̀ ó lọ́ọ̀bù yín gan wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby there is nothing good President Tinubu will do for Yoruba nation even including the so-called Peter Obi ọwọ́ Ọlọ́run la wà ọ̀kẹ́ mo máa ń sọ fún yín pé Ọlọ́run la gbẹ́kẹ̀lé tá a fẹ́ fi gbà tá a fẹ́ gbà lọ́wọ́ ẹ̀ àmọ̀ wọn dáadáa àmọ̀ identity wọn mo sì mọ̀ pé èmi àti yín fẹ́ disagree lórí ẹ̀ lọ́jọ́ wo báàmí ẹ mọ̀ wọ̀rí ẹja àwọn tó lọ́hùn ó sì Ọlọ́run la gbẹ́kẹ̀lé bẹ́ẹ̀ náà ni ẹja lọ sọ́dọ̀ mọ́ mi Olúfúnkẹ́ Fájìmọ́lú news wọ́n ní àsìkò ti tó tí Ọlọ́run fẹ́ ṣe ètò tuntun láti pín ìlú Nàìjíríà o there is ability in disability àfi ọ̀lẹ́dàrún nìkan tí kò fẹ́ nǹkan ṣe ní òní mú ṣọ́ọ̀kì àbí wọ́n ní àwọn aṣẹ́wó ní Àbújá sọ pé ọlọ́pàá máa ń wá gba owó lọ́wọ́ wọn Àtíkù fẹ́ wá kó owó tó kù ló sì fẹ́ padà wá
àti kí Ojude ló sà lọ́wọ́ rẹ̀ di ogun abẹ́ni tí ó bọ̀. Irú ẹkùn ní jẹ́ bẹ́ẹ̀, it has come to stay. At Mariam ìyàwó mi dáadáa mo wò délẹ̀ kí n tó pariwo. Wọ́n ní àáfàá Sharadin ẹlẹ́nu wíwọ́ rè n ò tiẹ̀ wò débi ẹnu ọ̀rọ̀ tó ń sọ wọ́ so ibi tó ti ń sọ náà gbọ́dọ̀ wọ̀. Báàmí Richard Bídàpọ̀ wọ́n ní it's only God that will deliver us completely. Yes, that is just it. It is well, my brother. My wife says hello. Ẹ má bá ń kí wọn. Ẹ má gbàgbé kíìsì tí mo ní kí ẹ má bá ń jù sí wọn létè. Ẹ bá ń kíìsì wọn. Bẹ́ẹ̀ ni bó ṣe ọtí kí tọkọtaya wọn sínú ọjọ́ wo ni ẹ̀yin ti kíìsì dájì. At Sunday Ajayi bá mi ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹkú iṣẹ́ ọlọ́lẹ̀ńkẹ́ o. Bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n kí gbogbo ilé wọn ní akú oṣù tuntun yóò á sọ̀pọ̀lọpọ̀ rẹ̀ láàyè wọ́n ní Ṣèyí Mákindé wọ́n ní afasẹ́gbèjò rẹ̀ ń tan ara rẹ̀ jẹ́ nítorí ẹ̀ ló fẹ́ fi gba àbọ̀dé fún ilẹ̀ Yorùbá. Mọ́mí Yẹmí Ìgè wọ́n ní orin yìí mú mi wà emotional pẹ̀lú ohun tí ó ń ṣẹlẹ̀ lọ́wọ́ lórí àwọn ènìyàn wa àti àwa náà. Ọ̀pọ̀ yẹ̀yìn Ọlọ́run ọba wọn bá wọ́n ní gbé ìrànlọ́wọ́ rẹ̀ dìde kí ó tú àwọn ènìyàn wa sílẹ̀ àmín. Kódà wọ́n ní ẹnìkan bí ìbejì nínú igbó náà rílí náà tán kó lọ. Mommy Josephine Aláwìyé wọ́n ní no space for Sharia in Yoruba in our land. This is my desire and prayer. Àmín. Ó ti wọlé àṣẹ mami. At Fọlákẹ́ with Heart Angels wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby sí àsìkò tí ó yẹ kí wọ́n máa gbà kí àwọn another bandit máa wúndì nìyí wúndì múrí o Nàìjíríà máa rógo lórí ọ̀rọ̀ oríire school kì í ṣe oríire school nìkan gbogbo àwọn school tí ó bá ti wà ní ìgbèríko kí wọ́n ní police station bíi méjì lára ń di wọn. Mọ́ọ̀mí Oyèyẹmí Sísàlá wọn ni mo kí gbogbo ìdílé aláyọ̀ àti ibà gbé wọn débẹ̀ àwa náà kí yín o a kú ìsinmi tòní tí bàbá yẹn bá ní nǹkan agbára wọn ni ó yẹ kí wọ́n ṣe ń bò ń kẹ́lẹ́ nítorí a kò ní ìjọba Nàìjíríà aláìlóòótọ́ ni gbogbo wọn àti mọ̀nàfíkì Yorùbá nation going back no Sharia in Yorùbá land wọ́n tẹ love ṣá. Mami Florence Alade wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby Lobby a kú ìsinmi òní o Saudi tí ẹ̀sìn mùsùlùmí ti wá gan. Wọ́n ní football clubs níbẹ̀ Oòduà nation going back níbi tí kò ti sí àyè fún Sharia àwọn tẹ́lọ̀ sí àti nǹkan ìpanu. Àìsára ìwà Sharia tó ń jẹyọ lára àwọn bàbá yẹn nìyẹn tó ń tún condemn àwọn football. Kí ló kan ẹ̀sìn pẹ̀lú football tó tún condemn? Àwọn àwọn oníjàgíjàgan ìwọ̀n ọmọ tẹ̀lé kíní Saudi àwọn ti Iran ń tẹ̀lé o. Bẹ́ẹ̀ náà ni Mississippi àwọn ní Tinubu is even trying than every one of them because of all of them are the same. What did Obi do when he was governor? And what did Atiku do when he was in power? Nigerians, wake up. At Prince Olówúrọ̀, when your news is very good, but when it comes to Tinubu, you are always biased. Pé ó yẹ kí n kí fún Tinubu àbí ó yẹ kí n gbèsè lẹ́yìn dáadáa. Báà mi bí n bá wà biased, gbogbo àwọn tí ń bú Tinubu n ò ní mú wọn wá. Gbogbo àwọn tí ń yìn mi ò ní mú wọn wá. Èyí tán pè ń biased nìyẹn. Gbogbo táwọn èèyàn bá sọ ń pa ẹ̀. Mo wà ní tèmi náà bá fi ń pa ẹ̀. Ẹ ti mọ position mi. Ẹ ti mọ̀ wípé àwa fẹ́ second term fún mi ò bú ẹnu. Ṣùgbọ́n báwọn èèyàn bá ń sọ tí ò dáa, tèmi náà bá rí tí ò dáa, màá tún sọ. N tán pè ní straight kìíní nìyẹn kéèyàn sóòótọ́. Bias ni bóyá kí n kán mọ́ yin Tinubu. Bóyá èmi náà sì fẹ́ mo sì tẹ̀lé Tinubu kó á jẹ́ ìyìn yẹn nìkan ni mò ń gbé wá. Ó dá ẹ bá ń tún kọ nínú comment wọ́n mọ̀ retí detail ẹ̀ mo fẹ́ kájọ sọ. Bẹ́ẹ̀ náà ni ẹja lọ sọ́dọ̀ mọ́ mi àbí akínsímọ́ ìyálé gbogbogbò wọ́n ní ó bí ìkálẹ̀ o àti bí gbogbo ẹ̀ ṣe ń lọ yìí ẹ má ṣe jẹ́ kí a máa ku ìpàlósùn wọn ní ìyàwó Tinubu kò ní ìtara bí a mọ̀ pàápàá oníkálukú yóò bá ẹrù rẹ̀ níbodè. At Olukayode Guinness wọ́n ní religion don cast for Nigeria. God should have mercy on the people, poor people in the UK here. They don't have time for religion and they are progressing. The religion leaders are just deceiving us. Mr. Samson Start wọ́n ní Mr. Bobby a kú Sunday o ohun tí èmi rí ni pé kí wọ́n pín Nàìjíríà àbí kí wọ́n pa gbogbo àwọn Fúlàní àtàwọn àáfàá alábòsí ìlú tí mo wà ẹni tó jẹ́ ààrẹ mùsùlùmí ni kò sí àáfàá tí wọ́n bí dáa tí ó máa sọ̀sọ́kúsọ ìlú wo nu imagine àwọn èèyàn gidi nìyẹn. Mọ́mí Stella Odele mo dọ́dọ̀ inú mi dùn mo yọ̀ mo rí pọ̀ Oòduà nation going back. God bless Oòduà nation wọ́n tẹ love sí a. Bàmí Òkèlá ADon't wọ́n ní olùkùnmi kí ló dé tí arákùnrin yẹn ń sunkún ju ọmọ olóòkú lọ o. Ṣé bí àwọn sheik alákatakítí kan ló ń justify wípé Boko Haram ni àwọn. Sincerely àwọn mùsùlùmí alálàáfíà ò pọ̀ rárá. Àwọn alákatakítí oníwàhálà ilépèlú pọ̀ jù. Àyà àwọn alálàáfíà yẹn máa ń bá wọn láti kọ́ṣán wọn. Njọba ẹni pé ẹ̀rù máa ń bà wọ́n láti kọ́ṣán wọn náà fẹ́ kọ́. Bẹ́ẹ̀ náà ni mọ́mí Mary Odùnú ìtẹ̀mí nìkan wọ́n ní òbí ìtẹ̀mí nìkan àtàyà mi ibà agbọ́mọ̀bí wọn mú kí gbogbo ilé aláyọ̀ àkó ọjọ́ ìsinmi òní. Èní òní jẹ́ àṣemọ fún gbogbo wa lágbolé aláyọ̀ ìyá mi ò oṣù tuntun á bá wa láyọ̀ àti àlàáfíà tọmọtọmọ. Oòduà nation tètè dé báyìí wọ́n tẹ love sí a.
Mọ́mí Dorcas Jalo ní Netherlands wọ́n ní Alpha àti Omega ìwọ ni olùgbẹ́kẹ̀lé wa Jésù Kristi kábíyèsí olùṣọ́ àgùntàn wa. At Marian Cipriano ohun mi gòkè I just love you baby. Wọ́n ní ẹlẹ́yà ìyá àmọ̀rí làwa o ààyè wa dá ọkọ mi Bobby yẹ kú àtàárọ̀ sà bí ẹ bá ti ka ìròyìn tán kí ẹ bọ́ sí ẹ̀ wò kí ẹ wá lùlù àlùjò fún mi I love you ni bá mi rí olórí ẹ wá bá ń lùlù àlùjò mo lùlù àlùjò lọ́wọ́ lọ́dọ̀ ẹlẹ́yà ló jò sílù lónìí bẹ́ẹ̀ ni Adélé Abíbọ́lá wọn ní sí àwọn ará ìlú náà ò lè ta pútú láti lọ nípa agbára ìṣẹ̀ǹbáyé ni Mami Grace olùṣòótọ́ wọ́n ní ṣe ìró ẹkùn pẹ̀lú sàríà wá jẹ́ ẹgbẹ́ tàbí nǹkan kan náà ìró ẹkùn wà fún ààbò orílẹ̀-èdè Yorùbá ṣùgbọ́n sàríà wà fún pípa mímúni sí ẹ̀sìn tí kò ti ọkàn ènìyàn wá ojúmọ́ tó yọnu àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè Yorùbá kò fẹ́ kò fọwọ́ sí sàríà ojúmọ́ tó yọnu èmi ọmọọba ìlú ògo owó ń bẹ lọ́wọ́ mi ọlá ń bẹ nílé mi orin ọmọ onínàkúnà nù bẹ́ẹ̀ náà ni at Moab wọ́n ní the Alpha is no more long time ago Alpha yẹn ti kú àbí mo rántí wọ́n sọ bẹ́ẹ̀ fún mi gbà yẹn o ọ̀rọ̀ rẹ̀ kàn lára ọ̀rọ̀ burúkú ló sọ bẹ́ẹ̀ náà ni at Marian Cipriano wọ́n ní ẹ̀yin alálẹ̀ dìde fún ìrànlọ́wọ́ wa o alálẹ̀ dìde alálẹ̀ kúkú ń gbìyànjú àwa la sípá wọ́n sì ní ọmọ tó bá sípá nìyẹn ń gbé tí ìbá sí ta lálẹ̀ ni wọ́n ti gbalẹ̀ Yorùbá tipẹ́tipẹ́ Mọ́mí Grace olùṣòótọ́ wọ́n ní ọwọ́ wa méjèèjì àti ohun tí Olódùmarè fi fún wa láti ọ̀run pé kí sàríà alákatakítí mùsùlùmí òfin yìí máa sọ wá di aláàbò ara a ní ìdí ọwọ́ wa méjèèjì. Mọ́mí Adésọlá Ọládèjì mo rọ́wọ́ yín wọ́n ní àwọn àfáà wèrè tán náà láìkì Boko Haram wọ́n ní èèyàn Ọlọ́run Boko Haram. At Christiana Mustapha mọ́mí dáadáa wọ́n ní good evening Obi happy Sunday well done God will continue to give you the best pulse in Jesus Christ amen ẹ bá mú wáìnì kí n mú ládùúrà yìí. Mrs. C Power wọ́n ní capital no for Sharia laws in Yoruba land. Ìbáfẹ́mi Bọ́sẹ̀dé tú ẹnu mi lánàá jẹun bóyá ń ó sàn ín mọ́lẹ̀ lónìí wọ́n ní Bobby ọkọ ẹgbẹẹgbẹ̀rún obìnrin ilé aláyọ̀ yáàfì òyìn kan sọlá fún mi ẹ̀ ń tàn mí àbí mo ti yáàfì ni wọ́n ní o ò lè ní àkókò fún kí ló kàn yín pẹ̀lú àkókò sùúrù la fi ń sọkọ obìnrin sí àkókò ni màá lákòókò fún sóye yín bá wọn kódà pé bóyá àní kàròyìn fún bí ọjọ́ mélòó kan ń wọ́n lákòókò fún báàmì Olúwadé sínú ti dọ́dọ̀ yín jáde báàmì gan sàmì sí wọn láàmì Bobby ó lákòókò wọn tẹ lọ́ọ̀fù sí ẹjá tẹ̀wájú àròjọ mùsùlùkùn àwàdà kẹríkẹrí ò pọ̀ jù bẹ́ẹ̀ náà ni báàmì Adétayọ̀ Adégẹyìn wọn ní Obi ọmọ olódò dẹ ti ń fà á já fún àwọn Fúlàní bàbá sì fẹ́ ṣẹlẹ̀ kejì Nàìjíríà yóò gbóná o àfi wọn pa wẹ̀dẹ̀ àti wẹ̀dẹ̀wẹ̀dẹ̀ ìbùkún ní fún orílẹ̀-èdè Oòduà from Newark New Jersey USA wọn tẹ lọ́ọ̀fù sí àbábọ̀ ò tí ì fà dáadáa kàn fà á ẹ̀wọ̀n nígbà tí wọ́n bá fẹ́ fa rọ́bà tó kàn fà á lù hàn Fúlàní hùn bẹ́ẹ̀ náà ni at Ọmọtọ́lání Martins my telepathy wọ́n ní ọkọ̀ ìsinmi ò ní gbogbo ìdílé aláyọ̀ yìí ọ̀pọ̀lọpọ̀ náà ní ìgbà ni ó máa ń wù mí láti kọ comment ṣùgbọ́n kò sí ìwúrí àti okun láti kọ níbo ni a máa gbà báyìí o ọ̀dọ̀ Ọlọ́run ni o nítorí gbogbo ọ̀nà ó dí pátápátá Ọlọ́run nìkan lọ́nà bẹ́ẹ̀ náà ni ẹja lọ sọ́dọ̀ mọ́ mi Stella Ògúnbàjò wọ́n ní ọkọ wa àti àyà ẹ kú iṣẹ́ Olúwa àti ìfẹ́ àwa ọmọ Oòduà Ọlọ́run á ní ìfẹ́ ẹ̀yin náà àti gbogbo ìdílé yín ní agbára Ọlọ́run àmín ẹ ò ní ṣubú dànù Ọlọ́run á máa ró yín lágbára ní ìgbà gbogbo àmín àdúrà ló bá dé lónìí màámi God bless you. Màámi Grace olùṣòótọ́ wọ́n ní òtítọ́ ọ̀rọ̀ ni kí ni Ìgbòho ṣe fún yín o kí ni orílẹ̀-èdè Yorùbá ṣe kí lára lọ́wọ́ yín tí a kò san owó tó fi di mọ̀nàfíkì báyìí Boko Haram ti dáyé kí gbogbo àwọn tó dáyé ọ̀sìnwín ọ̀dọ̀yọ̀ dídìnrìn afọ́fúngbẹ̀mù. Mọ́mí Fúnmilọ́lá Bello wọ́n ní Ọgbẹ́ni Bobby ọkọ wa ẹ̀rù mọ́ bà mí àti pè níyàwó mi àti bàtí dáàdì ti ṣe bàdé wọ́n ní ìbá gbé wọn débẹ̀ àfi kí Ọlọ́run gbà wá pẹ̀lú gbogbo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà yìí ṣé kò sí ìjọba mọ́ ni àbí kò sí tẹkinọ́lọ́jì tí wọ́n lè fi gba gbogbo àwọn tí wọ́n jí gbé wọn yìí Oga Obi love you I love you too màámi o ẹ̀rù bà mí sọ mo rí nǹkan panu tẹ̀ fi ránṣẹ́ bá ń kí dáàdì bẹ́ẹ̀ náà ni Mọ́mí Dorcas Jalo wọn ìbá Ọlọ́run adúpẹ́ fún àṣálẹ́ àti ìṣẹ́jú tó kù kí oṣù karùn-ún yóò parí abẹ́rẹ́ àtúntì wọnú oṣù kẹfà Ọlọ́run ẹ ṣé o. bẹ́ẹ̀ náà ni Mọ́mí Adésọlá Ọládèjì wọn ní àwọn aláìláàánú lójú ìkà àti mo ní sọ́lálà wà I love ìran mi wọ́n ní àáfàá yẹn ti kó àáfàá àbótò ní Kwara àbótò ló kọ rẹ̀ irú wọn sì pọ̀ wà àwọn ọmọ ẹ̀yìn rẹ̀ náà tó ti kó wàásì burúkú sí lórí ńkọ́
Àtọmọlẹ́wà Adéṣọlá mọ́ mi dáadáa wọ́n ní happy last Sunday of the month of May to all of us in Ìdílé Aláyọ̀ yìí o. Oòduà nation no going back. Igboho Oòṣà, the Lord will continue to protect and strengthen you in Jesus' name. Amen. Paul. God bless you richly in Jesus' name. Amen. And you too, Mami, and all of us in Ìdílé Aláyọ̀. Mọ́mí anáùnsù mo jẹ́rìí yín àwọn mẹ́rin lẹ́fi ránṣẹ́ ó dáa mo gbà bẹ́ẹ̀ mo lò bẹ́ẹ̀ pọ̀ yẹn náà ó pọ̀ nílẹ̀ ó pọ̀ yẹ́yẹ́ wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì àti nǹkan panu Oòduà nation no going back. At Tayo Ajayi, bá mi mú gbọ́ yín wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby, the movement of Fulani to Yoruba land with trucks started in 2018 and no one stopped them. May Nigeria never happen to us. Amen. Ire o láti 2018 láti ń wòran. Mọ́mí Stella Ogunbájú wọ́n ní gbogbo ẹ̀yin àfáà ìmáàmù oníwàásù sọnù gbogbo yín lẹ máa ṣẹ̀wọ̀n gbogbo yín lẹ máa jóná gúrúgúrú bí àgbàdo tí àgbàgbé sínú iná gúgúrú pẹ́rẹ́rẹ́ ẹ̀pà pẹ́rẹ́rẹ́. Ó dáa ní báyìí ẹjẹ́ lọ tààràtàrà sọ̀rọ̀ olórí láàfin ọba olórí Ṣàdélótò wọ́n ní ó bí ayọ̀ ní o ẹkú iṣẹ́ ọpọlọ yín kò ní dọ́bà mí o Ọlọ́run ní ṣiṣẹ́ rẹ̀ wọ́n ní kéré o àti rí àwọn ìmáàmù gómìnà ilẹ̀ Yorùbá tí wọ́n tako ìrú ẹkùn gbogbo yín tẹ́ wá ń tako ìrú ẹkùn láti da omi àlàáfíà ilẹ̀ Yorùbá rú alálẹ̀ ilẹ̀ Yorùbá ló máa pa gbogbo yín tìrantìran ìrú ẹkùn is coming to stay ire o ire kàbìtì wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì àti nǹkan panu mo rí ìka méjì bíi ti bàbá mi Sage Awólọ́wọ̀ mo ti wá padà sọ́dọ̀ bá mi òkè ńlá Adédọ̀tún wọn ní olùkùnmi Bobby àwáwí asán ní gbogbo òyìnbó bọ́lúgi tí àwọn olóṣèlú yìí ń sọ irrespective of their political learnings ohun tí a fẹ́ ni kí ẹ bá wa gbá gbogbo àwọn ọmọdé wọ̀nyí sílẹ̀ pẹ̀lú àwọn teachers wọn safely. Bẹ́ẹ̀ náà ni mọ́mí Dọ́lápọ̀ Akins wọ́n ní happy Sunday my brother what is the solution concerning Nigeria did you know wọ́n mọ̀ ọwọ́ Ọlọ́run ló wà may God help those children it's not a good news to hear peace ire o. Mọ́mí Olúṣọlá Adébáyọ̀ wọ́n ní ó bí pẹ̀lú ọ̀rọ̀ ẹnu Mákindé máa gbà níyànjú kí ó ju ìwé sílẹ̀ kó jọ̀wọ́ sílẹ̀ o kó resign love I love you too ànàyà wọ́n tẹ love sí àti nǹkan panu. Mọ́mí Oyèyẹmí Sàlá wọ́n ní ẹjọ́ ibo ni ìlú àfáà olómi ẹnu yìí ọlọ́pọlọ adìẹ ní irú àwọn àfáà ìsọnù Ọlọ́run àtàrí àwọn ọmọ bàbá yìí sí ọwọ́ ajínigbé sọ́wọ́ Boko Haram jẹ́ ká wà specific àtàwọn ọmọ rẹ̀ bẹ́ẹ̀ náà ni at Comfort Adélẹ̀ wọ́n ní hypocrite talking with both sides of his mouth this is what we are saying everything is politics if you have any idea why not bring it up among your peers stop politicking forget about your own ambition join hands together work together for the good of Yoruba land we don't have any other land. Ṣé Mákindé nọ́mbà wílọ́kàn mi. Bẹ́ẹ̀ náà ni ẹja lọ tààràtàrà sọ̀rọ̀ mọ́ mi Christiana Ọlọ́pàdé. Wọ́n ní we are the one allowing their trucks to land now. At Olúwọlé Bákàrè wọ́n ní Ibà Kasongo yeye. What good example has Atiku exhibited to make us entrust him with Nigerian souls when he was in customs? He was partial and corrupt. As a vice president, he sold all our assets at very ridiculous prices. Atiku no. Mọ́mí Josephine Aláwìyé wọ́n ní àwọn àfáà burúkú yìí ń sún rárá wá sí ìkà. Oòduà nation soonest. Mọ́mí Tóyin Nọ́rì mo ti ń dúró dé wọ́n ní Africans should deal with South Africans too racist. Bá mi Mórí Adéyẹmọ wọ́n ní ó bí ọpọlọ àlùfáà tó ń sọ̀rọ̀ nípa olóyè Ìgbòho ìrú ẹkùn yẹn ọpọlọ rẹ̀ ti yòrò pátápátá o. Tó bá jẹ́ wípé ìyàwó àtàwọn ọmọ rẹ̀ ló wà lọ́dọ̀ àwọn agbẹnipa ńkọ́ ìkà àlùfáà ló sí ènìyàn. Mami Florence Alade wọ́n ní bí a bá wo àfáà dáadáa ọ̀kan lára àwọn terrorist ní mú gbàdúrà kí àwọn ọmọ rẹ̀ bọ́ sọ́wọ́ bandits ó fẹ́ kọ̀ ìrú ẹkùn has come to stay yóò dára fún bàbá àfáà lálàáfíà yìí o no room for Sharia in Yoruba land. Mami Tóyin Nọ́rì wọ́n ní keg of gunpowder àbí reservoir of gunpowder. At Victory in Jesus Adetiba wọ́n ní so for how long are they going to go there? They just need to help used to bring the children home. Wọ́n strategize lọ́wọ́ Nigeria. Mo jẹ́rìí America. Bá mi fi káyọ̀ Victor wọn ní OB people don't even know the terrorists have department in Nasoro. Ṣé lóòótọ́ allegedly ni mi ò mọ̀ o. Ṣé Tinubu always visit Gumi? Presidency knew all those criminals. Chibok gets released after 10 years. Nigeria is finished. Wọ́n tẹ̀lé ọ̀sẹ̀ òótọ́ ni. Èmi náà ráwọn visitation tó sí gbà náà. Bẹ́ẹ̀ náà ni Àtolúyẹmísí Abégúndé wọn ní ìkàlẹ̀ OB if the governors do not have executive power on security, why is the federal government giving them the security vote? Ọ̀rọ̀ lẹ́sọ tó bá mọ̀ pé àwọn ò ní executive power kí náà ń tẹ́wọ́ gba executive security vote fún. Yóò dáa fún yín bẹ́ẹ̀ náà ni mọ́ mi Stella Odele wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ̀ka alẹ́ o yóò dáa fún bàbá àfa àwa yìí o àfa àlálẹ́ àfíà ni o ẹ pẹ́ fún wa sà àgbà yín ò ní tán lórílẹ̀ o ẹ ò ní sọ̀rọ̀ tán. Well done sir wọ́n tán bọ̀ bẹ́ẹ̀ náà ni bá mi Emmanuel Adéoyèsó ti wá bàbá oníbúrẹ́dì wọ́n ní rival mi wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ba ẹlẹ́yọrọ bẹ́ẹ̀ ni àti ẹlẹ́nu jáwá ẹ̀ ṣe ọ̀rọ̀ tí màá yẹn sọ nípa pé kí ìjọba fi ọwọ́ sí ìwé ó ní ìtumọ̀ nítorí wípé tí wọ́n bá lo agbára ìbílẹ̀ láti bá àwọn agbésùnmọ̀mí jà kí ìjọba má lo agbára fi mú wọn
náà bí wọ́n ṣe fún Sunday Igboho nítorí náà ní Gani Adams ṣe yẹra àbá mi ó yàtọ̀ síra wọn o agbára ìbílẹ̀ náà fẹ́ lò wọn láwọn fẹ́ dá security lẹ̀ wọn nídìí láti kóyàn mọ̀ sí rally wọn jàjàngbara wọn sì ní security outfit ó yàtọ̀ agbára ìbílẹ̀ tán fẹ́ lò wọn láwọn tán jọ fẹ́ lò ìbílẹ̀ bíi spiritual ìbílẹ̀ ni kò dàbí kí mọ̀ ṣe nǹkan kékeré ìrìn àjò tí bá àbí Sunday Igboho rìn kí mọ̀ ṣe nǹkan kékeré ọlọ́mọ ni sẹ́ẹ̀rì ti bàràgà nìyẹn bàràgà ni wà approved yìí owó ni ó ń já wọn tàn mọ́ bàràgà ni wà approved as security outfit ẹ jẹ́ á lọ sọ́dọ̀ mọ́ mi tó iná rè wọ́n ní máa ń yí fọ́nì gan-an ni ó mọ orúkọ tí ìbọn ń jẹ́ orúkọ wo ni missiles ń jẹ́ kò ní fẹ́ sọ yẹn fún wa lójú àgbàgbé. ó ra ẹja tẹ̀síwájú mọ́ mi Elizabeth oníyà mọ́ mi lùjẹ̀sà wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ìrìn àìbàkà síwájú wa kó ewu oṣù tuntun ní ilé aláyọ̀ yìí ẹ̀mí wa tó bẹ̀rẹ̀ ló máa parí ẹ̀ ní agbára Jésù àmì ọkọ wa ní yọ sọnù bí ọwọ́ láàrin wa mi kò ní bàjẹ́ fún yín lórúkọ Jésù àmì àṣẹ Èdùmàrè wọ́n tẹ love sí wa from Texas Odua nation no going back ẹ bá ń kí original ọkọ yín o dáàdi wa òye níyà wọn mọ̀ gbọ́ mi báwọn bẹ́ẹ̀ náà ni ẹja lọ tààràtààrà sọ̀rọ̀ mọ́ mi mo dúpẹ́ ta wò wọ́n ní Bobby mi ò wọ́n mọ́ mi ẹ̀gbọ̀pọ̀ lọ́wọ́ mi o happy Sunday to you mo pẹ́ kí n tó wọlé lálẹ́ yẹ mọ́ mi ẹ̀ pẹ́ àwọn àlejò mi kò jẹ́ kí n tètè wọlé mo ṣẹ̀ṣẹ̀ wà aráàyè báyìí ni o aláàánú ni wọ́n gba lórúkọ Jésù Jesus much love for you I love you too mami I love you too ẹlẹ́hà mi ọ̀wọ́n alfomate ear braiding wọ́n ní ọba ìkú àìrí kábíyèsí ọlọ́run lẹ́yìn ọ̀sẹ̀ méjì Mákindé ẹjọ́ ta ló ní nọ́mbà àwọn àdírẹ́sì Oyin Kọ́nsọ́lá mo fẹ́ ṣe kíní yẹn fún un kó jẹ́ ń gbádùn ọkọ mi alọ́ ibi ibà màámi wọ́n ní ibà oyins ibà honey àyà bá wa sọ fún Kọ́lá Olóòtú kó kọ́nẹ́ẹ̀tì bàbá alágbára yẹn pẹ̀lú irú ẹ̀kún kó bá CSI tiwantiwa ṣiṣẹ́ papọ̀ kí a lè ṣẹ́gun Fúlàní mùjẹ̀mùjẹ̀ Àtíkù máa lulẹ̀ ó tún máa gbé àpótí ìdìbò 2031 àyà take note wọ́n tẹ̀síwájú wọn ní àyà Yorùbá ní ilé tó bá tòrò ọmọ àlè ibẹ̀ ni kò tí ì dàgbà ẹ̀kọ́ ti fi ojú mímu wọn báyìí a ti rí ojú àwọn àdàmọ̀dì ẹ̀dá àwọn àmúlùmọ́lá àwọn ọmọ àlè tó sán wá àbí tó sán wá náà ní láti má lè tí wọ́n ti dàgbà láàrin wa tí wọ́n fẹ́ ba ilẹ̀ Yorùbá jẹ́ ọ̀tá ìró ẹkùn ọ̀tá àwa ojúlówó ọmọ aládé ni wọ́n ambassador Kúndùsì rẹ o. Mọ́ mi mo ti ń wò pé bolẹ̀ wá mọ́ mi Abọ́láńlé Ògúndọ́lá on a happy last Sunday and the last day of the month of May Ọ̀gbẹ́ni Bobby and my darling Aya I pray God will see us through this year and beyond amen. My day has been so busy. I see it. I feel it. My greetings to all members of this family. Love from Mama Dollar. We love you too. Ọlọ́run at Ahmed Akinlabi bá mi ní Bobby mo kí yín bẹ́ẹ̀ ń wo bá mi náà bá búbu o àfa Boko Haram yẹn wọ́n ní àhálà ti arrest ẹ̀ 3 years ago wà láì ti mọ́tò ní àgbàrá òjò lásán gbé lọ ní Ìlọrin bẹ́ẹ̀ àbótò ní orúkọ rẹ̀ alábòsí àfa ṣé lóòótọ́ àwọn ọmọ ẹ̀yìn rẹ̀ tó ti gbígi oró sínú ńkọ́ at Juma wọ́n ní Obi mo kí yín kú iṣẹ́ takuntakun tí ẹ̀ ń ṣe yìí o Ọlọ́run ní í ṣe o ẹ kú fífi ọmọnìyàn ṣe o Ọlọ́run yóò ṣe ọ̀nà àbáyọ fún àwọn tó wà nínú ìgbèkùn sílẹ̀ àmì o àánú Ọlọ́run yóò fọhùn lórí wọn nítorí ọ̀rọ̀ wọn jẹ́ ẹ̀dùn ọkàn fún wa gẹ́gẹ́ bí òbí èmi gan kò kí ń lè sùn láti ìgbà tí ìṣẹ̀lẹ̀ ti ṣẹlẹ̀ ìkúnlẹ̀ àbíamọ á tú wọn sílẹ̀ pẹ̀lú àwọn olùkọ́ wọn àmì wa ò ní ṣọ̀fọ̀ lórí àwọn tó kù pẹ̀lú wọn. Ìbáfẹ́mi Bọ́sẹ̀dé wọ́n ní mọ́mí wa Bọ́láńlé mo ń gbìyànjú kí ilé lè gba ẹ̀yìn ìyáálé Bobby ẹ wá ń fi mí ṣe yẹ̀yẹ́ sorry ó ti di tútù báyẹn ìyàwó àyà ni mọ́mí wa Mama Dollar o. Mọ́mí Rachel Melúwọlé wọ́n ní ẹ̀ka alẹ́ ìròyìn àgbáyé sí àlàáfíà ní ilé wa àlàáfíà gbogbo wa totally in support of what Mr. Otitoju said this time our army has stretched and they are not allowed to work properly because of order from above àfikẹ́ Ọlọ́run gbà wá love you. We love you too. Báàmì Ọlátúnbọ̀sún Adésínà Àlàbí àwọn Mùsùlùmí alálàáfíà rè wọ́n ní the quote made by the Boko Haram cleric is not in the Quran but in Arabic literatures made by extremists to expand their satanic motives. I know mi dùn bẹ́ẹ̀ sí song. Ask him to quote the Quran on Boko Haram. Ọlá Àlàbí Boston USA. Bẹ́ẹ̀ náà ni Báàmì Rábẹ́ Ọlọ́pàá wọ́n ní let us accept all the helps coming from America. Remember President Ibrahim Traore, the president of Burkina Faso, have a reason to kick French people out of their country. Báàmì orí ọlọ́rìs wọ́n bú sẹ́rìn ẹ̀ wọ́n fi mí pa ni wọ́n ní wọ́n fún bọ̀bọ̀ akàròyìn yìí jẹ lánàá ẹ̀ ṣe àyà yà yẹra kó má fi ara kó jábì mo láìkí ẹ̀ 2-0 wọ́n kà mọ́lé ẹ̀ ṣe ṣùgbọ́n mo láìkí ẹ̀ ó gba defeat Obi once a soldier lọ́rọ̀ pásítọ̀ yẹn ló ṣe gẹ̀ẹ́tì ẹ̀ ó rí ọlọ́rìs from Dallas Texas bá mi dáadáa ẹ já wáyà lọ́dọ̀ mọ́ mi Christiana Sheba wọ́n ní Obi àkú ìsinmi òní o àti ìdílé aláyọ̀ ibà dẹ́rìn kò sónú ibà kọrin
òtítọ́ àti òdodo. Wọ́n ní Ọlọ́run yóò máa bá yín ṣe àmì, Ọlọ́run yóò dáàbò bo àwọn ọmọ tí wọ́n kó lọ yìí Oòduà nation no going back. Mama Sheba Minnesota USA mo rí flower tẹ̀tẹ̀ sí a. Bẹ́ẹ̀ náà ni bá mi Adégbọlá Kúnlé wọ́n ní òbí tí àti àmú gbádùn yín gidi gan ni tí ẹ bá ti sáré ka àtẹ̀jíṣẹ́ ó máa ń dùn mọ́ mi yẹn sáré kan gbà náà. Wọ́n ní as I said, Ṣèyí Mákindé didn't love the Yoruba people. He's a wrong governor. Remember how Ajumobi claimed his tough man. Same way Ṣèyí Mákindé claimed ìgbẹ̀yìn ká ènìyàn kì í dára o. Ọlọ́ni àti Ọmọ́táyọ̀ Akínúsì wọ́n ní òbí kò ní yí àwọn àfa onímọ̀nà fìkì wọ́n yẹn àṣẹ́gun. Wọ́n mi Abíọ́dún Àṣàbí Agbósásá wọ́n ní opportunities ní Ṣèyí Mákindé. He said not arrogant, so you know you are very arrogant and a user. Hypocrite. Orúkọ tẹ́ ẹ pé ipò you won't become president. Alábòsí ọmọ ọkọ Yorùbá. Ọmọ àlè náà kọ́ bẹ́ẹ̀. Mi ò sí bẹ́ẹ̀ nígbà tó ń sunrun wọn. Àmì Martin Adébọ̀wálé wọ́n ní ẹ̀ ń dúró kí gọ́ọ̀mẹ̀ntì kó wá sign wọ́n ní story ni o. Wọ́n náà ti sign pẹ̀lú rí. At Festus Akapo, when enough of deception, this Fulani man has nothing good to offer Nigerians. Please be aware, Atiku has never done anything good for Nigerians. When he has the opportunity to serve Nigeria, he has Fulani fanatic agenda like every Fulani terrorist, sympathizers and financiers. Peace for all beings act. Only that our first said Boko Haram in Olorun anyway. Wàhálà ti wà. First of all, Boko Haram in Allah, not Olorun Eledumare. Let's get that clear first. Sebi una Alfaz like to say such statement as kò sí Olorun Olódùmarè yàtọ̀ sí Allah. You see how they deliberately cause confusion and they too know Olódùmarè is not seen with Allah. Wọ́n mi Ọmọlára wọn ní ó bọ̀ bí a kú oṣù tuntun nínú ìdílé aláyọ̀ yìí Ọlọ́run yóò bá wa dáwọ́ ìṣẹ̀lẹ̀ abaniláyọ̀ jẹ́ dúró nínú oṣù yàmí ìjọba Ẹgbẹ́gúnmi nítorí ẹbí agbésùnmọ̀mí ni irú rẹ̀ kò yẹ láwùjọ. Ire wọn tẹ lọ́ọ̀sì aláti Canada. At Àbáyọ̀mí men Àmẹ́ Ọlásùpọ̀ wọ́n ní Àtíkù kò lè wọlé president. Ìdí ni pé Fúlàní ni Àtíkù. Bí Àtíkù bá wọlé ìpànìyàn yóò pọ̀ sí. Kí ni Àtíkù ṣe láti ìgbà tí àwọn afẹ̀míṣòfò ti ń pànìyàn? Kò gbé ìgbésẹ̀ kan rárá. Bẹ́ẹ̀ ni agbódegbà fún àwọn afẹ̀míṣòfò l'Àtíkù jẹ́. At Olúníyì Káyọ̀dé wọ́n ní kò sí agbára kan nínú Kùránì ju oògùn ìbílẹ̀ lọ. Oògùn ìbílẹ̀ ni àwọn mùsùlùmí ń pè ní ìmọ̀. Ṣé kìrìsìtẹ́nì mùsùlùmí lẹ́yìn ni? Wọ́n ní mo ti rí àáfà tó fi ọ̀rọ̀ inú Bíbélì di tírà. Multiple chance la wọ̀ yọ lọ. Alààyè ni ó máa yìn ọ́ o bàbá. Alààyè ni ó máa yìn ọ́ o ọmọ nínú oṣù tuntun yìí. Òkú tó ti kú kó lè yìn ọ́. Alààyè ni ó máa yìn ọ́ bàbá. Àní kú ká tó kú. Àní faragbẹ̀lú ẹ̀ láti Ọlọ́run Olódùmarè. Àní pẹ̀dín. Àní wẹ̀yàn kankan tì nínú ìdílé aláyọ̀ yìí. Ó dá o ẹ káàbọ̀ padà ẹ wá nǹkan jókòó lé. Ẹ wá nǹkan tẹ́mọ̀ fi sọ̀rọ̀ àdìjà. Ẹ wá nǹkan tẹ́mọ̀ fi tì sọ́hùn. Kémi wá mọ gbé yín débẹ̀ gbogbo bí tá ti mẹ́nubà gbogbo bí tí mo ti júwe fún yín. Kọ́lọ́run wá gbé adébẹ̀. Báyìí bá wà bó bá dénú yín bó bá dilẹ̀ bá pín fáwọn olólùfẹ́ yín bó yẹ̀gẹ̀rẹ̀ lọ́dọ̀ àwọn ọ̀tá náà. Kò ní tí fi ń ṣèyàn wọ́n á fi mọ̀ wípé ìdílé aláyọ̀ kan wà níbí tọ́lọ̀ ń gbé kalẹ̀ lórí òtítọ́ àti òdodo. Bàbá mẹ́ẹ̀ àwa sọ padà pé àmẹ́ẹ̀ ni. Ẹ ti jókòó dáadáa yọ yẹ kò ní yẹ ẹ lẹ. Alákọ̀ọ́kọ́ nínú ìròyìn táàkọ̀ fẹ́ lójú ẹjẹ́ abẹ́rẹ́ látọ̀dọ̀ MURIC tí wọ́n ń kìlọ̀ gbogbo ẹnikẹ́ni èèyàn kéèyàn tó kórìíra àwọn tó ń sọ wípé àwọn lọ́wọ́ nínú bí wọ́n ṣe kó àwọn báńdíìtì wọ Nàìjíríà. Wọ́n ní ẹ̀rì sọ́ra yín o. Wọ́n ń kìlọ̀ fún gbogbo ẹnikẹ́ni èèyàn kéèyàn tí ó ń fi accusation kan àwọn wípé àwọn mọ̀ sí bọ́ ṣe ń kó bandit wọ ilẹ̀ Yorùbá. Wọ́n ní ó ti mú wọn lómi you go explain tire. Ẹgbẹ́ MURIC wọ́n ní wọ́n ti lejú kokoko báyìí o. Wọ́n sì ń kìlọ̀ wọ́n ṣe ní ìkìlọ̀ kólekóle fún ẹnikẹ́ni èèyàn kéèyàn ní individual or ẹgbẹ́ groups tí wọ́n fẹ̀sùn kan àwọn wípé àwọn mọ̀ sí bí wọ́n ṣe ń kó àwọn bandit àwọn agbésùnmọ̀mí wọ ilẹ̀ Yorùbá yẹn South West region. Wọ́n ní ẹgbẹ́ ìdàrẹ́tọ̀ wọn sọ wípé wọ́n ti lébẹ̀lì àwọn wọ́n ti fi accusation kan àwọn pé accusation wọn sì rèé kò lẹ́sẹ̀ ńlẹ̀ is baseless pé látàrí wípé wọ́n kórìíra àwọn pé hate speech pọ̀ lórí ọ̀rọ̀ pé hate speech pọ̀ fún mùsùlùmí pé hate àwọn. The accusation critics and certain regional groups had alleged that there was an orchestrated plot to transport bandits and terrorists into the southwest to destabilize the area. Wọ́n ní tó wá mú MURIC tí wọ́n fi ṣe rìbútà ìròyìn leléyìí o wípé ẹ má allege àwọn o ẹ má fi ẹ̀sùn tí àwọn ò mọ̀ ń pa rẹ̀
ẹ mọ́ fi kan àwọn. When it is just too illogical, how can MURIC or any Yoruba Muslim group invite Boko Haram or bandits to Yoruba land when we all know that those criminals do not differentiate on basis of religion? They buy more Muslims than Christians. MURIC ló sọ bẹ́ẹ̀ o. They attack mosques and churches. By the way, Boko Haram bandits and other terrorists are even banned to hate MURIC because our way of life and our modus operandi differ from their ways. We detest violence, we oppose ìpànìyàn, we oppose ìgbénipa, and our motto is dialogue, not violence. They stand us out. We are led by intellectuals, not hoodlums. Many of our state chairmen are university professors nínú Islamic study and holders of doctorate degrees nínú Islamic study. We are knowledge driven. Our detractors miss this. Besides, MURIC is known to have issued several statements in the past condemning terrorists. Àwọn àfáà tán ń gbèsè terrorists lẹ́yìn kí lẹ ṣe fún wọn, kí ni ìgbésẹ̀ yín? Amúkanwá lánàá bó ti ẹ̀jọ́ pé wọ́n ní odò ti gbé oníyẹ̀yẹ́ lọ kò wá tán wọn àti mọ́tò náà odò gbé lọ. Bàbá yẹn ti kú. Bàbá tá a jọ lánàá wọ́n ní bí ìdún tàbá ẹ̀ ni bàbá yẹn ti bómi lọ, òun àti mọ́tò inú mọ́tò ló wà tí mọ́tò gbé lọ. Odò ti gbó ní yẹ̀yẹ́ lọ kò wá tán, ẹni bá wù kó jẹ́ sódà kó máa bómi lọ. Wọ́n wá sí ìlú kọrin. Ó dá òun náà ló wá dífá fún ẹgbẹ́ àwọn Council of Fulani Chiefs tán náà fẹnu sí wípé nílẹ̀ Yorùbá o, ní gbogbo South West o, àwọn ọmọ tí ń jẹ́ kidnapping, àwọn ọmọ tí ń jẹ́ banditry, mo ní ara yín náà mú ní Ogun State. Ogun State ń try àwọn ọlọ́pàá wọn abálájọ. Ogun State ń gbìyànjú. Wọ́n gbóúnjẹ fẹ́gbẹ́, wọ́n gbà owó bọ̀. Wọ́n fẹ̀gùsí jẹ yẹn, wọ́n fi gbọ̀rọ̀ jẹ́ka. Wọ́n gbìyànjú. Kán lè bí wọ́n pọ̀ nínú oko, wọ́n pọ̀ nínú òjò. Ní gbogbo ayé ló ti mọ̀ wọ́n. Kò sẹ́ni tó fẹ́ sẹ́nu kù fún wọn mọ́. Gbogbo ayé ló ti mọ̀ wọ́n. Akìlọ̀ títí kò wá tán bí. Ìyàwó gbọ́kọ sánlẹ̀. Ẹ jẹ́ àyà ń kó àràjàre níbi tá a ti gbọ́ wọ́n sọ wípé wọ́n ju iná sí èèyàn kan, wọ́n ti kọ́kọ́ pa o. Ṣùgbọ́n àwọn oníròyìn kan gbé wọ́n ní èèyàn méjì ní wọ́n ní ó ní fàǹfà pẹ̀lú ìkànnú àwọn Islamic cleric. Oníbì náà la tún já sí. Wọ́n ní àwọn Tinubu ní agbègbè Ìléṣà Bàbàrùntí local government ní Kwara state wọ́n ti ju iná sí òkú arákùnrin kan, èèyàn kan lèmi gbọ́ Fúlàní man. Wọ́n ní lẹ́yìn ìgbà tí ìfàǹfà wáyé láàrin òun àti Muslim scholar kan tí orúkọ rẹ̀ jẹ́ Mohammed Liasu. Wọ́n ní nígbà tí wọ́n sọ story fún wa, wọ́n ní àwọn ọlọ́pàá ẹni tó jẹ́ agbẹnusọ wọn SP Adétóhùn Èjìrẹ́ Adéyẹmí sọ wípé Liasu àti Fúlàní tí wọ́n pa ìpé wọ́n ní fàǹfààní o. Táwọn méjì sì ti gbégbò. Mú níbò ní òjíṣẹ́ Ọlọ́run sì máa bá yẹn jà tó wá di wípé méjèèjì ń gbé egbò. Wọ́n náà méjèèjì náà rọ́ọ̀sì lọ hospital. Wọ́n ní ó kàn jẹ́ wípé ikú ti wà lára Fúlàní man tó kú. Wọ́n ní sadly Mohammed Liasu was confirmed dead on arrival while the assailant also succumbed to his injuries while receiving treatment. Àwọn méjì ni mo ti confirm ẹ̀, àwọn méjì ló kú. Èèyàn kan ló kọ́kọ́ pé àwọn méjì ló kú báyìí o, ṣùgbọ́n wọ́n níbẹ̀ nínú ti wá bí àwọn ọmọlẹ́yìn Iliasu. Ó pa sàbí Ọlọ́run, sàbí Allah, pé ó pa sàbí Allah. Àwọn ó ti kú lóòótọ́, àwọn wà dáná sun ọ́ kó o lè jóná kó ọmọ rọrùn wọ̀. Message Adeyemi stated that some irate youths reportedly stormed the hospital, seized the òkú ẹni tó ti kú, wọ́n sì finá sí. Pé àkùtùkùn rẹ̀ lọ́nà ọ̀run o, in a further display of lawlessness, the mob allegedly attacked another man tó ń rìn lọ jẹ́jẹ́ tiẹ̀. Wọ́n tún juná sóun náà. Ó dé èèyàn mẹ́ta. Wọ́n ní àwọn police officer àti military tán ṣe gbọ́ báyìí náà bá mobilize ara wọn lọ sí area yẹn. Mr. Ejire Adeyemi also said command launch a full-scale investigation and manhunt for persons involved in the retaliatory attacks. Kí ló ṣẹlẹ̀ láàrin wọn gan? Ṣé jẹ́ ẹ̀sìn náà ni? Wọ́n kàn ní fáǹfà náà ni. Wọ́n tún ju iná sí ilé tó tó 10 ní Bàrùntì. Ilé ìlágbára ẹ sáfẹ́ para yín. Ẹ fẹ́ para yín tán kí ọmọ yín tán mú tó fẹ́ di gọ́vnà kò tó débẹ̀. Ẹjá tẹ̀wájú àròjọ Mùsùlùkùn o. Ẹjá wá yà ní Ọ̀yọ́ state ká tó lọ sí South Africa.
ẹ jẹ́ àyà lọ́yọ̀ state níbi tá a ti ń gbọ́ iṣẹ́ tí Olódùdẹ rán bọ̀dà Gbajabiamila àti gbogbo àwọn delegate tí wọ́n lọ síbẹ̀ láti rè rẹ̀ wọ́n lẹ́kún láti rè bọn kẹ́dùn ẹ bá ń tẹ̀ sí ẹjẹ́ àwo kókó sẹ́tàn rán wọn. sọ fún yín pé Ọlọ́run á rẹ̀ yín lẹ́kún wọ́n ní kẹ́ má sunkún kẹ́ má fòyà pé níbi tí àwọn wà lẹ́nìí àwọn mójútó gbogbo tó ṣẹlẹ̀. Kéèké lọ sí mi kẹ́ni fọkànbalẹ̀ pé ìjọba àwọn President Bola Ahmed Tinubu wọ́n wà lórí situation tàbára wa pé àwọn ọmọ yín ológun Ọlọ́run gbàgbára Ọlọ́run wọ́n máa padà láìpẹ́ láì ṣe kíni láìpẹ́ lágbára Ọlọ́run. Wọ́n dẹ̀ fi yé wa pé àwọn kan mo rò pé èèyàn méjì àbí mẹ́ta lọ́pàá àádébẹ̀ láti lọ rí àwọn ẹbí wọn àrí irú ẹ̀ mọ́ Ọlọ́run àforíjì wọn àgbé wọn sábẹ́bẹ́ yẹn ọjà jìnnà síra wọn mo ṣe ẹ ṣe mo dúpẹ́ àáfi àsìkò yìí àgbọ̀rọ̀ lẹ́nu NSA wa àti Minister of Defence wàá bá a sọ̀rọ̀ ní ṣókí àwọn náà wọ́n wà lára wọn tí president wa tó wọ́n wá sí ibà. So the president sent a delegation after 2 weeks and after we had to scream our heads out here. I mean, it speaks volumes. I mean, you can't make this up. When Nigerian elites lose somebody, does it take 2 weeks for them to go pay a condolence or to commiserate or feel like they love them? I mean, I'm sure when we say that now, a couple of people will say, oh, at least they went there after 2 weeks. And what has the rescue operation been like? I saw Trude Gideon's tape over the weekend. Very painful. I saw the story of Aminat. I also saw the story of the villagers there. In fact, you know, proud to this time that some of the vigilantes in the area had gone into the bush and some of them were bombed and killed. So what has been done to be able to bring these people back? What has been done? In fact, Trude was, you know, as it is when you go to anywhere, you try to, you know, give little gifts and things like that. The villagers said they don't want any gifts. That all they want is their people back home. The other day when Governor Seyi Makinde was there, the husband of the principal was crying. That's a human calamity. Although we give kudos to them when they do well. The Papri incident, we hear that the DSS has been able to apprehend some people linked to the Papri incident, which is a good one. But when you look at this is very sad. National Security Advisor Gbajabiamila was there. Yes, you say that's the president's strongman delegation. But it will not be bad for the president too to be there. The president is in Lagos here. It wasn't Gbajabiamila or Nuhu Ribadu people voted for. They voted for their commander-in-chief. Or is it when it's campaign period that politicians can move around and see their people? So please, we want them to be there. And we'll like them to map out a strategy to be able to bring these people out this week. Already we're hearing about NUT saying they're going to strike in Oyo State. I mean, I feel sad about that. But what do you want them to do? I don't want strike. I've never been somebody that's, okay, you know, maybe probably strike is going to be the solution to this matter. Because if they're in school season, it's also going to hurt the people. But what do you want them to do? I hear some people want to organize protests. People are now speaking up. Can we bring these people out this week, next week? At least to make this pass over us and account for everybody. And we are also talking about Oyo. What about the people in Borno? Let's not forget those people too. When will the president send the delegation? Or why can't he go himself there? Commander-in-Chief means I will be there for you. Commander-in-Chief of Armed Forces. This morning I had to read out Section 14, Section 2. And please, I'm beginning to hear a narrative. I want to correct. For people that are saying there's security for everybody. No, it's not for everybody. It's for the security forces. That's why we abdicate our sovereignty to you. Read Section 14, Section 2B. Section 2A first says the sovereignty is for the people. Government derives its sovereignty from that people. That's why it's through elections. Then 2B now talks about security is the primary purpose of the government. So if you are now saying the primary purpose of government is for all of us, no. If it's for all of us, share the security votes for us, the citizens now. Maybe over 2 trillion is the military budget too. Share it for all of us so that we know that we are on our own. Oh, how much are they even getting? How much are they even getting? So we don't want a return, and that's a return to anarchy, which we've always, I don't believe citizens should carry their own arms or, you know, the security forces,
we should trust that they should be able to protect us. So this narrative on this buck passing of the security is for all. Yeah, people can volunteer information. People can, when you see something, you say something. Yes, that is good. But trying to advocate that and say it's for all. No, it's not for all of us. It's for the security forces. That's why they are being paid and support. What we can do is to advocate for their welfare. We think they should put more into security. We think they should put more into the welfare of the military. That's why we speak up here. But as we're speaking up too, like the Yorubas say already won, because Justice Crack spoke up the other day to be able to help the welfare of the military. See what is facing today. But it's not going to stop us from speaking up. So please, it is the primary purpose of the government. Section 14. So I don't want to hear a repeat of that narrative that is all of. No, Section 14 subsection 2B. I yield the floor. Well, that section of the 1999 Constitution, 14.2b, says that the security and welfare of the citizen shall be the primary responsibility of government. Shall. It is an obligation. It is therefore our collective shame, our collective responsibility, and to our despair that children will be abducted in this country. In that Orire local government and Oyo East and, all of those places, Yawota, Ile, and all of that, the children involved were between the ages of 3 to 14. Nursery school, primary school children, early secondary school children, which then makes that particular incident curious. And then one of their teachers was beheaded, Mr. Oyedoku. And then you keep wondering, we don't always hear that people are abducted and beheaded. So there must be something peculiar, it seems to me, about this latest development, the coordinated attacks on May 15 in Oyo State. And it was not even just in Oyo State. That same day, about the same time, in Askiria Uba, in Borno local government area, in Borno State, the same thing happened. Children being abducted. However, the criticism had always been that the government did not respond because the politicians were busy with politics. But the truth is that before now, the president had sent IGP Tunji Disu to that location long before now to go and mobilize efforts to rescue the people. But what happened over the weekend is what you may call high-level presence in the affected communities. On Saturday, Governor Seyi Makinde, who is now the presidential candidate by nomination of the APM, was the first to go there to reassure the people, to identify with them, and to meet with, just the ordinary people and to reassure them that this is not about politics. Government will do everything within its powers to bring you people back, your people back. And then, of course, we saw Professor Alamu. Ó náà lẹ ti gbọ́ yẹn o, wọ́n ní kán mọ́ kì mọ́, mo ní ó dùn sọ. Mọ́ kì mọ́, ó dùn sọ. Mo rí lójú gbogbo wọn nígbàgbọ́ nínú ìgbésẹ̀ ìjọba. Gbogbo ilé tẹ́ fi ń pawọ̀ ẹ̀dẹ́ yìí náà. Anyway, àmọ́ àwọn kan lè wọ́n ti ṣiṣẹ́ lábẹ́lẹ̀ bẹ́ẹ̀ wọ́n lè fẹ́ wọ́n jẹ́ ń sọ lójú àgbàgbé. Ó dẹ̀ já wáyà ní ọ̀dọ̀ àwọn NUT, àjọ àwọn tíṣà, ẹgbẹ́ àwọn tíṣà. Wọ́n sọ wípé àwọn strike ń tàwọn àwọn orí school kankan. Ibẹ̀ náà látún ti wá gbọ́ wọ́n ní ààrẹ olódò rẹ̀ ti approve 1000 forest guard. Pé ẹ kó wọn wọgbó, ẹ kó wọn wọjù. Bí nǹkan ò bá tí ì ṣẹlẹ̀. Nígbà tẹ́ ti mọ̀ wípé state police ò tí ì ready. Èmi ò sì rò pé ó yẹ kí I submit memorandum Ṣèyí Mákindé kó lè dá dúró. Àbí nínú almost 30 something governors, ẹ ti ní 32 lákàtà yín. Tó fọwọ́ sí ju 30 kíní lọ. Ṣé Mákindé nìkan ni ó wà dá dúró? President Bola Tinubu on Sunday approved the recruitment of 1,000 forest guards in Oyo State. He also directed a specialized scrutiny unit with advanced rescue capability to intensify efforts to free abducted people. He said, Homeland Security ní ẹ̀bá wa kò sí o. Yọ yẹn kò ní yẹ lẹ́wọ̀. The present government, the Tinubu regime and Seyi Makinde must stop playing politics with the lives of Nigerians. What is playing out is simple politics. The Constitution of Nigeria states it clearly that the primary objectives of government is the security and welfare of citizens. So if you cannot take care of that, leave. It's as simple as that. We cannot have 47 children in the forest and political bandits are holding primaries. Because these political bandits are worse than the bandits that are in the forest. In fact, ideologically, they were the ones who created the bandits that are in the forest. So what we are saying is that our children must not be used as pawns in their chess game. Release them immediately. And we are saying this clearly, especially in the southwest. Do not start the negotiation soon. Insecurity in Nigeria has now become an economic
a commercial chain where you have kidnappers, you have lobbyists, you have security officers, you have negotiators, you have people who steal even from the negotiation. That is not what we want. We don't want insecurity. We don't want kidnapping to become a commercial chain. We are saying that stop insecurity now, release these children now. So now, the question right now is, I know you have some demands. What are those demands? I need you to itemize those demands right now and let Nigerians know exactly what your demands are. Itemize them. Number one, release our children and teachers immediately. 2, rehabilitate them. 3, compensate all of them. And another thing is that we are also demanding a probe into the security architecture of Nigeria, starting with the security votes that Makinde says he receives. In fact, he claimed that he bought an aircraft for surveillance. Till this moment, we've not seen any aircraft. To even go and check where those children are, we've not seen any aircraft. So we are demanding a probe into that. Someone who wants to become the president must start, the accountability must start from this moment. And so what we are saying is very clear. All these demands are clear. Release these children now. Stop playing politics. Look at what they did yesterday. Look at what they did. Not until when we announced this protest. That was when they now realized that they have one strong delegation that they can send to Ogbomoso. After 2 weeks. You're sending strong delegation. And those ones also went as if they are doing Olubadan coronation or someone of Ogbomoso's coronation, putting on Agbada Femi, what's his name now? Nuribadu and co. That's not what we are saying. But Jabi Amina also went to the children to commiserate with the teacher. And he was just speaking grammar. That's not. Oh, yóò sì yí ọyọ́ da fún ọ. In fact, inú mi dùn gbogbo atótónu tó ṣe. Mọ́ sunkún mọ́. Ẹ má ké mọ́. Wọ́n rí gbogbo ohun tó ń ṣe. Wọ́n rí ńgbà tán jí wọ́n gbé lọ. After 2 weeks, wọ́n rí náà. Di bá ṣe ń sọ̀rọ̀ ìwọ̀n tí ì rí yẹn. Wàá lọ bẹ̀ wá ní wọ́n láwọn rí gbogbo ohun tó ń ṣẹlẹ̀ gbọ́. Ẹja tẹ̀wájú àròjọ musolókun USA tán ló kówó lẹ́yìn ká tó lọ South Africa $3.5 million ni mò ń rí yóò. Wọ́n ní the United States Department of State has announced a $3.5 million mean approximately 5 billion naira funding opportunity aimed at improving the documentation and reporting of religious freedom abuses in Nigeria. Wọ́n ní tó wó ìwà fún ni wípé ìròyìn lórí àti documentation rẹ̀ ẹ̀rí tí ò ní dọ́là tó ń sọ wípé USA ń parọ́ ni o, kò sí Christian genocide o. Wọ́n ní ó wà o, àwọn wá fẹ́ kó $3.5 million lẹ̀ 5 billion naira ní ọmọ wẹ́n tó máa kó sí o. The initiative unveiled by the Office of Internal Religious Freedom under the Bureau of Democracy, Human Rights and Labour 6 applications from organizations lẹ́gbẹ́lẹ́gbẹ́ wọ́n ní ẹ wá máa apply capable of strengthening reporting efforts on attack linked to religion and belief across the country. Wọ́n ní ẹ wá máa apply tẹ́ ẹ bá wà capable láti rìpọ́ọ̀tì òdodo, rìpọ́ọ̀tì nìkan àti documentation ẹ̀ tí ò ní sí rọ́ńbẹ̀. According to the notice of funding opportunity released on May 22, 2026, the program will run for between 24 and 48 months with one award anticipated under either a grant or cooperative agreement. The State Department stated that the project aimed to enhance efforts to monitor and document abuses committed by both state and non-state actors in Nigeria. Wọ́n náà méjì táwọn fẹ́ kẹ́ ẹ mọ́ fojú sùn ní ìjọba Nàìjíríà àtàwọn agbésùmọ̀mí àwọn non-state actors. The Office of International Religious Freedom announces an open competition for organizations interested in submitting applications for projects that improve documentation and reporting. Wọ́n ní gbogbo ntáwọn kówó lẹ̀ fún nìyẹn o. Kékeré ni 5 billion naira kì í ṣowó kékeré o. Ó rẹ̀ já tẹ̀ wájú ó lè máa tún sí àwọn kan kàyéfì pé kí ló dé tó ṣe wá jẹ́ wípé ìjọba Amẹ́ríkà kan náwó sí Nàìjíríà. Mo ní kí lè afẹ́ kan ṣe tẹ́lẹ̀ wọ́n láìkí agbésùnmọ̀mí. Wọ́n láìkí agbésùnmọ̀mí ni o. Ẹ jẹ́ sáré yà ń bí àmẹ́nubà níbi tí Àtíkù ti dá padà fún Wike wípé so rò pé dúkìá rẹ̀ ní Rivers State ni. Òun win ní Rivers yóò sojú rẹ̀. The presidential candidate of the African Democratic Congress, Atiku Abubakar, has slammed the Minister of the Federal Capital Territory, Nyesom Wike, over his recent remark that he will not get 10% of votes in next year's general election in Rivers State. The former Rivers State governor had stated that Atiku and ADC will not secure up to 10%. According to him, no other candidate of any other party will win the governorship election in 2027 contest except candidates of the agreed by Rainbow Coalition. Pápápá náà ni Atiku tó dá lóhùn agbẹnusọ rẹ̀ Senior Special Assistant on Public Communication Frank Shaibu ló dá lóhùn wípé regardless of influence or access to federal power can dictate how an entire state will vote. Wípé no individuals can dictate. Wípé gbẹnu ẹ̀sán Atiku said. Pé
lọ́wọ́ èèyàn ọmọ Nàìjíríà wọ́n wà more concerned pẹ̀lú bí owó oúnjẹ ṣe ń lọ sókè bí nǹkan ṣe dà nílùú ìlú òròjú kò fara rọ kò rojú ráàyè ni wọ́n wá ń bọ̀ wọ́n sọ̀rọ̀ pé gbogbo nǹkan kọ́ ni politics lọ́dọ̀ tàwọn ìjà kò lọ́dọ̀ wọn sí ètò ìgbádùn gbogbo wọn. ibẹ̀ náà ni ìyàwó ààrẹ tán ni wọ́n sọ̀rọ̀ wọ́n ní ẹ̀gbọ́n kan lẹ́nu àwọn wọ́n ní ìyàwó ààrẹ ní ẹ lọ fọkànbalẹ̀ àdúrà ń lọ lọ́wọ́ wọ́n ní Nigeria will soon overcome security challenges. Olúrẹ̀mí Tinubu ẹjẹ́ wáyà ní South Africa ọ̀bọ ẹyọkan yìí ló ń dún kùkùlájà mọ́ Nàìjíríà ẹjẹ́ àjọgbọ́n tó sọ. Nigerians must be very careful. Nigerians are very bold and ignorant. They must be very careful. And other foreigners from other South African countries, they must disassociate themselves with Nigerians, because Nigerians are the ones who are teaching people to be arrogant, are the ones who are teaching people to look down on South Africans and undermine South Africans. And this is a warning. We are men. We are too strong. We are stronger than them. We are a might. They mustn't seek for war. War is never a solution, because the war doesn't only kill those that are beaten. The war always kills from both sides, and we don't want that. We don't want the war. We do have the war. We have the power. We have men. We have our strategies, but we don't want to use them. We are saying just leave. Just leave the country. Leave our sisters. Leave our kids. Take away your drugs. Go feed your babies there. And what kind of men? Now they are showing that they are strong in South Africa. Why would you leave your wife and kids and want to be strong in another man's country? Nigerians must be careful. Actually, Nigerians, we issued on the 24th of May, we issued a statement that they must close all their businesses. So from tomorrow, we'll be checking all businesses that are owned by Nigerians, whether they are closed or not. We will check that up. And we are straightforward with it. We are not going to kill anyone. We are saying, let them close their shops. And Pakistanis and Somalis, they must vacate those spaza shops. Spaza shops belong to the South Africans. All those that are illegal immigrants and are owning salons, they must vacate those shops. We don't care. You don't on our fellow South Africans who are owning businesses, especially the white community, the Indian community, and the Islam community, or the Muslim community, I don't know how it's called. We are pleading with them. White people are part of this country. Indians are part of this country. The problems that we are facing in Phoenix, Indian kids are on drugs. If you go to the clubs there in the night, you can see even the children of pastors, children of top people in big towns. They are also in drugs. If you go to Sentin here, everybody is affected with this situation that is going on in the country. So that's why, and also if white people and Indians and Muslim community get involved in this fixing of this country, they are also protecting their businesses. Because if we are seen as one, people of South Africa will understand that this fight is directed to the government. It is not a fight actually. It is a warning to the government to say, government, please fix this, apply these laws, apply these laws of the country, emphasize to every peace officer and police and soldier to keep his oath and look after the country, because as well as governors and sing a matota and undermine us. Sẹ́yìn náà ti rí, sẹ́yìn náà ti gbọ́n tó sọ, ó ń challenge Nàìjíríà nìyẹn pé tó bá di ọ̀rọ̀ ogun, àwọn ó fojú Nàìjíríà gbólẹ̀ o, ibẹ̀ ni ìjọba Nàìjíríà sì ti ń tẹ́wọ́ pẹ́ẹ́pẹ́ kan mọ́ fojú ọmọ yín gbólẹ̀ tó yìí, ẹ tún wá wọ ọ̀rọ̀ àlùfàǹsá tí yẹn ń sọ. Báwo Nàìjíríà sì lè dí pẹ̀lú bọ̀bọ̀ yẹn náà? Normally báwo la ṣe wọ́n ti wọ́ Nàìjíríà lẹ́gbọ̀n Ọlọ́run ọba mọ̀. Bí orílẹ̀-èdè bá sì ti wà tí òrógo ológo ṣe mọ́ rí nìyẹn. Ṣùgbọ́n ìkan lára àwọn opposition leader wọn náà sọ̀rọ̀ díẹ̀ tó mọ́gbọ́n wá tó mú sẹ́ǹsì wá ẹjẹ́ àjọgbọ́. Oh neighbors, you said they take jobs. I asked the question. 300 Ghanaians went back to Ghana 3 days ago. Show me 300 jobs which were created after those 3 Ghanaians left. Say no, Mahama took 300 people back to Ghana. And as a result, here are 300 jobs that we created. Because what happened is 78. Which jobs are they taking from you? Who wants to do these jobs that these people don't pay for? Because these people who come from outside South Africa, they are the ones who do those jobs during harvesting season in Stellenbosch, where they are not paid anything. And you will never want to do that job because we know our rights. We don't want slaves jobs. We want jobs that have got appointment letter with benefits, with pension funds, a letter that can confirm that you are economically active. Not jobs that are going to exploit South Africans. Ó rẹ̀ káàbọ̀ padà mọ́jà àfàgún ẹja wá yà ní ọ̀dọ̀
ọ̀pádòkun ìkan lára àwọn chief tenants nàdẹ́kò níbi tán ti ganu sí máìkì wípé ẹ wá gbọ́ àṣírí nínú ìwé àwọn David Mark tẹ́ǹgò yìí àti Lamido tó ló ń súnmọ́ olóògbé MK Abiola ju Olódòdẹ lọ wípé àwọn méjèèjì àtàwọn míì wọ́n ní signature wọn wà lára àwọn tí wọ́n ní kí wọ́n fagilé June 12 làwọn èèyàn wá ń bi wọ́n pé kí ni ìwúlò yẹn ń sìn wọ́n ní bọ́mọdé ò bàbá tàn yóò bá rọ̀bá ó ṣe kókó kẹ́ ẹ mọ̀ nítorí wọ́n fẹ̀sùn kan àwọn náà wípé kùrùkẹrẹ àwọn wọ́n ròyìn bàbá iná lóòótọ́. The General Secretary of the National Democratic Coalition Nadeko Ayo Okpadokun has named prominent political, military and technocrat figures he alleged signed a document that paved the way for the nullification of the June 12, 1993 pé àwọn ọba yìí jẹ́ gan rèé o tán fẹ́ kí Yorùbá débẹ̀ tán fojú Abiola tán fi gbolẹ̀. National reports that the allegation is contained in Okpadokun's newly launched 509-page book, The Nadeko Story, tí wọ́n ṣe àsọ lójú ẹ̀ ní ọ̀sẹ̀ tó kọjá o. Ní chapter 27 gangan náà ló wà èyí tẹ́ bá nífẹ̀ẹ́ sí o. Wọ́n ní Okpadokun accused several leading figures in Nigeria's political establishment for endorsing the interim national government arrangement following the military regime of General Ibrahim Babangida annulment of the June 12 election. Among those listed as signatories to the controversial document were former Chief of General Staff August Aikomu, former head of interim national government Ns Sonekan, former Senate President David Mark, former Foreign Affairs Minister Tommy Kimi, former Old Anambra State Governor Jim Nwobodo, the former Chief of Staff Supreme Headquarters Musa Yaradua. Others named included former Social Democratic Party SDP Chairman Tony Anini Adamusi Roman, former Jigawa State Governor Sule Lamido, General Aliyu Guso, Patrick Dele Cole, Dapo Sarumi, Abubakar Rimi, Olusola Saraki, and Joe Iwodo. The big Nigerian patriots who also signed the remarkable document that nailed the coffin of June 12 include people of note who for whatever reason sold their integrity and dignity to supreme mandate of MKO. Pé wọ́n bá ń gbé ìròyìn fógànà tó ń dárúkọ òun sí tó ń sọ̀sọ̀kúsọ pé ẹ wá gbóòótọ́ o wọ́n ní ká máa retí biography lọ́dọ̀ àwọn tó dá akọ náà àwọn náà kọ́ bá sàn tiẹ̀ ṣùgbọ́n Bukola Saraki tó dárúkọ ẹ̀ mo bọ́ sí ń play politics Nàìjíríà àmọ́ nǹkan kan nínú politics Nàìjíríà nǹkan yẹn o imagine nígbà náà mi ò rò pé Kwara gan tí wọ́n ti zone Kwara sílẹ̀ Haúsá o. Chief Tony Anini ni chairman SDP tí kíní wà nígbà náà sán fìbọn sí wọn lórí wa mọ sáìn tí Abiola ti gbé igbá ìdìbò SDP isa MKO Isawamanu SDP ṣé ìṣẹ̀sìn ló wà lára kíní wọn SDP yẹn náà mọ̀ ní Adébáyọ̀ wà nísìn ó dẹ̀ já lọ tààràtàrà sí studio ọ̀dọ̀ Adébáyọ̀ náà là ń lọ ó ní presidential candidate wọn òun àti Ọ̀gbẹ́ni Mọ́kà wọ́n jọ bára wọn fà wọ́n múlẹ̀ fúnra wọn mú gbẹ̀lẹ̀ lórí ọ̀rọ̀ economy ṣe rí láti defend ìṣèjọba Ààrẹ Olódòdẹ ọ̀làgùn báyìí ọ̀làgùn torí ọ̀nà tí Ààrẹ Olódòdẹ gbà tó fẹ́ fi fix Nàìjíríà wọ́n rí ìbẹ̀rẹ̀ bí gíga wọ́n bójú black market jẹ gbogbo àwọn kìíní iṣẹ́ rí tá a bá ní ká sòótọ́ ọ̀rọ̀ fúnra wa ẹjẹ́ agbọ́rọ̀ lọ́dọ̀ wọn náà. Because the state of affairs in this country as of 2023 compared to today is actually comparing night and day. Because on the one hand, as of May 2023, this country was not doing well. All of the fundamental numbers were off. From the exchange rates to the just basic living was all phantom. A lot of it were phantom. And I say phantom because they were not real. Because the distortions in the economy were overwhelming on every facet. For instance, you refer to the value of the naira related to the dollar as of 2023, about 460 or thereabout, right? But that was dictated. It was not the real value of the naira. So every figure that derives from that, naira dictation was actually false. It was phantom because it wasn't real. How can it be real when you would exchange 460 officially and, anyone in the system could round trip that same number and get nearly what the value is today, about 900, naira to the dollar. See, it was not real. So, it's difficult to make that comparison between 2023 and 2025 because, a lot of what you had then was unreal. And that's the distortion that this government keeps talking about. And what this president has done since 2023 is to really tackle the root causes
of all of those distortions, whether it was the fuel subsidy, whether it was the crazy arbitrage in the foreign exchange system. None of that was real. And so what Nigerians are dealing with today is closer to reality. And when you plan with reality, then you are more likely to actually have outcomes and results that are more realistic, more defensible, and more promising in terms of the future. And today, like you said, we've gone from $3 billion in our foreign reserve to nearly $50 billion. That counts for something because the world is taking us more seriously today, which is why you see a lot of investment, new investment coming in all the sectors, whether it's the oil and gas or other sectors. People are coming in to invest because they have more confidence. And Naira has been stable for months. Our balance of payment systems has been good consistently for nearly 10 quarters. So look, you can go on and on. So I think that optimism is what Nigerians should share. Ó dá o àti ìgbọ́n kankan o à ń gbé bàrà báyọ̀ bọ̀ nísìnyí o torí gbogbo ohun tí ọmọ Nàìjíríà ń bí wọ́n ti ṣeun náà ń tẹnu mọ́ ni wípé kí ni gbogbo òyìnbó yìí gbogbo ìlàkàkà yín gbogbo owó tẹ́ ẹ ní ó wà nínú fáàkì tó wà nínú ìṣúra Nàìjíríà ẹ má gbàgbé wọ́n ń yá owó náà kún owó kí ló dà lápò mẹ̀kúnnù ìyà ń jẹ mẹ̀kúnnù bó o ní mẹ̀kúnnù náà ó ṣe gbẹnu sí nǹkan. Are Nigerians' lives better off as of May 29, 2023 and today? Okay, thank you. The fact of the matter is that no one's life is better off except those who are in government. You asking the question know that your life is not better off in terms of all the economic indicators. I know that my life is not better off and those of my neighbors are not better off. But I want us to understand something clearly, which is going to give us context so that Mr. Monka or anyone who's participating in this conversation will not have they versus us mentality. Let us agree on 3 fundamental principles. 1, that 4 years ago or 3 years ago, 2023 that we're talking about, all the grim picture and the bleak statistics that Mr. Monka referred to were grim pictures and horror movies that were written after 8 years of APC in government. So it is the same political party, usually the same characters, that led to that state of affairs that he is now painting as terrible, fake, unrealistic. That was after Nigerians had voted for them 2 times in presidential elections, and they produced that state of affairs. So let us understand that fundamental principle. Second principle is that the economy that we're talking about supersedes politics. So if the economy is working, you do not need to tell anyone that the economy is working because everyone is a participant in the economy. Lastly, you have the common people. When all our economic policies have crystallized, it will result in how much you sell fish compared to the salary of a household who needs to give fish as protein for their children. It will crystallize into how much you pay in rent. Between the amount of rent you have to pay to your landlord and the salary that you earn, and your landlord is going to look at how much rent he's getting compared to how much he's buying cement, other building materials, reinforcement, and all of that, cost of transportation, and all of that. So in all of these objective ramifications, no one's life is better off than before. And the way they handle project management, where, for example, they have not achieved more than 17% performance in all the 3 budgets that they've implemented. So let us not take it like we are deceiving ourselves. The failure of the Bola Ahmed Tinubu presidency in terms of the economy is also my own failure as a person who's in the economy. But my refusal to deceive myself in terms of the state of the economy would serve the country and the president better than we coming here defensively saying things that are not in reality. And I can give you indicators one by one, comparative analysis. All right. So I submit with utmost respect and most sadly that President Tinubu's 3 years on the saddle is just a continuation of the initial 8 years wasted by that political party under President Muhammad Buhari. There is no turning the corner yet. Ó náà lẹ́tí gbà yẹn o ìbéèrè kan náà bí àwọn méjèèjì o nígbà tán bá lọ jókòó fún jam question ṣùgbọ́n ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ní dáhùn wọn. Wọ́n ní ẹ̀tàn ni téèyàn kankan bá jáde tó bá ní ayé àwọn ọmọ Nàìjíríà ó bẹ́tà sí. Àrí olódòdó náà fẹ́ràn ara wọn kúkú sọ wípé àwọn mọ̀ wípé pain ní gbogbo ìgbésí àwọn yìí ló mú wá sórí àwọn ọmọ Nàìjíríà. Wọ́n ń bẹ̀bẹ̀ náà ni pé káwọn ọmọ Nàìjíríà ní sùúrù ṣùgbọ́n agbẹnusọ APC èmi ìwà ọmọ bí tó ti rí gbogbo microeconomy tí ń gbìyànjú àti ṣàlàyé fún wa o. Wọ́n challenge ara wọn o. Ẹ mọ̀ gbọ́n tí agbẹnusọ APC ó sọ ó ní wọ́n sẹ́ẹ̀tì òun ọ̀pù ni ó sì sọ ó ní
kí Adébáyọ̀ wá jáde torí presidential candidate náà ló náà nínú ẹgbẹ́ SDP kó jáde kó wá sọ wípé bí Ààrẹ Olódòdé ṣe yọ subsidy ò dáa, kí ni òun máa ṣe tó bá dórí oyè, àti nípa exchange rate tó jẹ́ pé fake ni táàrí Olódòdé wá ṣe aṣọ lójú eégún tí wọ́n yọ fake kúrò ń bẹ̀ wípé ẹ mọ́ lo olúwọlé exchange rate mọ́, ẹ jẹ́ á lo eléyìí tí ó sọ nípa ẹkọ́nọ́mì Nàìjíríà tó jẹ́ ká mọ̀ wípé ẹkọ́nọ́mì Nàìjíríà ti bàjẹ́ ju bẹ́ẹ̀ ṣe ń pààtì ẹ̀ lọ. túùbù táyà tẹ́ ń lò fi gbé Nàìjíríà lọ yìí, ẹ ti pààtì ẹ ti lẹ́ẹ̀lẹ́ẹ̀lẹ́, kí ló dé tẹ̀ kúkú ra túùbù tuntun? ẹ jẹ́ àgbọ̀n tó fẹ́ fi dáhùn. GDP growth rate is in the positive, but yet the average person is still suffering from ability to buy, and their lives are being poor. Sure. The reason you frame this conversation as you do is because of the kind of analysis we just heard Mr. Adebayo gave. Analysis that actually is less than factual. That's really tainted with political coloration. Now, I would expect Mr. Adebayo to understand, more than the average Nigerian, that there's a relationship between macroeconomics and microeconomics. And that on the macroeconomic level, a lot about Nigeria's economy has been off for a very long time. He talks about Buhari's 8 years and ascribes it to this president. But, my concern today is not the 8 years of President Buhari, even though he was the president on my party's platform. We're discussing the policies and the outcomes of policies of this president, President Bola Tinubu. And if we want to be fair and objective, like you started this show by, we must acknowledge that in any economic system, you cannot have microeconomic good without macroeconomic clarity and progress. Anything that is microeconomic flows directly from whatever strength fundamentals of your macroeconomic system. Now, what this government is doing is really, I think, helping Nigeria to reposition for growth, the kind of growth that supports microeconomic good. And we are seeing that already. Now, in 2025, all of the 21 companies that are under the stock exchange system declared dividends of about 1.7 trillion. 1.7 trillion in aggregation. Up from about $681 billion, naira, the previous year. What does that mean? Where did that money go to? So it means that corporates in Nigeria are doing well, better than they've done, probably in the history of our country. Now, who gets those dividends? Are they Indians or are they Nigerians? It's Nigerians who are getting that. And what does that mean for companies that actually have become profitable, extremely profitable? It means that apart from paying dividends, they're able to also expand their operations. They're able to hire new labor to work, people who get paid, wages, hopefully living wages. Now, when we speak about the economy of Nigeria, as though, because, the price of Gary, in an economy where Naira has been floated, where Naira has found, or at least is finding, its real value, and you compare it to when somebody wakes up in the morning and says, Naira is this, and you compare that, and you want to take the country, see, there's a reason, Shehu, that we have not seen anyone, including Mr. Adebayo, come out to tell Nigerians, look, if I'm elected president, I will take Nigeria and its policies back to pre-2023, state, meaning, for instance, restore fuel subsidy or return Nigeria's, foreign exchange system to what it was as of 2023. He won't say that. He won't tell Nigerians that. Ask him what he will do. He has not told Nigerians, for example, what exactly he will do differently from what this government is doing. In other words, economic science is not, a magic wand. You don't make a policy. ká tó wá gbọ́ ìdáhùn àti èsì tí Mr. Adébáyọ̀ fi dá lóhùn nítorí wípé ó ń yẹ̀gẹ̀ rẹ̀ kúrò ní gbogbo àṣìṣe Buhari, bẹ́ẹ̀ náà ni ó ń tẹnumọ́ wípé wọ́n ń san owó dífídẹ́ǹdì níbì kan, calculation orí pépà làwọn aráabí fi ń jọ́ọ̀jì wípé àwọn ọmọ Nàìjíríà owó ń bọ́ sọ́wọ́ wọn. Kò wá sí gbogbo ọ̀rọ̀ tó sọ ní ìsìn àti macro àti micro rẹ̀, kò sí ibi tí ẹni tó jẹ́ mẹ̀kúnnù tó ti ṣoríire ń bẹ̀. Mẹ̀kúnnù mélòó ló invest sí, ló ní investment, ló ní stock tí ọmọ retí dividend? Èló gan ni dividend tán san Nàìjíríà ní gbogbo ọ̀rọ̀ tí ń sọ yìí? Ṣé iṣẹ́ mélòó ni àwọn tí wọ́n jèrè lórí tán ní company lórí investment wọn, iṣẹ́ mélòó náà ti dálẹ̀? Tó tún wá jẹ́ òtòṣì yàtọ̀ sí eléyìí tí World Bank sọ àti àwọn àjọ àgbáyé mi, àwọn tó tún wá tòṣì nínú Nàìjíríà tún wá lékè ń kà. Bẹ́ẹ̀ bá wá mọ̀ wípé gbogbo subsidy lẹ fẹ́ yọ, ẹ yọ subsidy lórí epo, ẹ yọ lórí foreign exchange, ẹ yọ lórí different lórí ọ̀rọ̀ electricity náà, ẹ yọ foreign kìíní. Kí ló dé subsidy, kí ló dé tẹ̀ wá dá subsidy padà sórí oúnjẹ?
kí ló dé ìyẹn gangan níbi tí wọ́n ti ṣe àwọn ayé. And these are not my figures. This is World Bank. Listen, let me explain that. Look, when I say there's a relation between macro and micro, what I'm saying is that when you get your macroeconomics right, for example, the results does not homeostatically translate. Ẹ̀jẹ̀ kọ́ lọ́dọ̀ ní macro àti macro ìjáde gbogbo tó kà nígbà tó wà ní yunifásitì ló wá ń fi ṣe kinní fún wa. Ẹ̀jẹ̀ lọ sọ́dọ̀ Mr. Adébáyọ̀ ó fẹ́ sọ reality fún. No, I sympathize with Mr. Moka, and I understand now with that if this is the framework of their own analysis, even 50 years is not enough for them to get it right. There are 5 things I want to say. First and foremost, it is impossible for me to say that I will take Nigerians back to 3 years ago, 2023, because as of 3 years ago, these same people have ruined the economy. So if anybody is lazy and he wants to take Nigeria, instead of taking Nigeria forward, he wants to take Nigeria backwards, which is not advisable, that person should take Nigeria back to before APC came at all. Look at the numbers that were there at the end of Obasanjo's presidency or at the end of Goodluck Jonathan's presidency. You would see that almost every indicator is better under the PDP than under the APC. So in any case, under the PDP, we still complained because we wanted to make progress until we ran into this retrogression represented by the APC. So nobody in their rightful mind who has love for Nigerians will take them back to anything in the past. My question about and the debate that generated from my question is what is causing the gap between the micro and the macroeconomics of our country today, where we are seeing positives, and we need to recognize that there are positives. If they are doing it right, let's say if they are doing it wrong, where it is wrong and where it's confusing is that there is unemployment is higher, more people are poor, yet GDP is growing, yet inflation is dropping, but the purchasing power of the average person is dropping. Are the efforts delayed, or what exactly is the situation? That is the debate here. The average person that's watching it tonight wants to know whether or not he can buy food tomorrow, or whether or not his life is secure. Let me explain to you. What is going on is pseudo-economics. The macroeconomic numbers being bandied around are in themselves faulty and incorrect. How do you know that they are faulty and incorrect? When you want to look at the macroeconomics, you look at 2 branches of it. You look at the fiscal policy, and you look at the monetary policy. So foreign exchange is under monetary policy. You can look at that. Inflation is under monetary policy. The fiscal policy is government revenue and expenditure. If you look at the performance of government revenue and expenditure, the APC, President Tinubu, and those who work with him, and with utmost respect to fine gentlemen like Mr. Moka, they suffer what in economics we call illusion of money. When you take it, there is no growth in the revenue that is coming in. There is no growth in the statutory transfers. There is no growth in the appropriation because they were still hovering around $33 to $37 billion. What had happened was that by the devaluation of the naira to the dollar, it gives you an illusion as if additional money is coming in, but that money that is coming in has no purchasing power. So, and when you look at the issue of discussing the issue of the subnationals, which Mr. Moka mentioned, I will tell you 3 things that you need to bear in mind in your analysis of the performance of the subnationals. As it is today, out of the 37 subnationals, about 34 are under the APC. So these governors that Mr. Moka says are not doing hygiene, they're not taking care of primary health care, they're not taking care of basics. They are members of the APC. So they are following the same policy of the president. They are the returning officer of the president in the last primaries. They are the one who are the renewable ambassadors for him. So they're following that policy. So you cannot, therefore, say that I broke your China. It wasn't my hand I broke it. It was my leg. That leg is part of your body. You pay for it. So that's number 1. Number 2, subnationals don't control fiscal policy, except their own expenditure and income. They don't control monetary policy at all, and they don't control trade policies. So, as a result of that, a state government is a bigger version of a household or a firm that is doing business. And if the foreign exchange is against its ability to do value for money procurement, because the exchange rate has made all his contracts unviable, because now the road he awarded for 10 billion cannot now be delivered for 10 billion, he needs to now look for 37 billion to do the road which he planned to do for 10 billion. So the subnational is also in trouble in that regard. Now, the third point you need to bear in mind is that when you are a player in the economy or
the microeconomy, whether you are a firm or a family or an individual. It is not your business to distinguish between the subnationals and the national. What you want to see is the cumulative effect of my participation in the economy. What do I get in return? I work as a security guard. I get paid 200,000 naira, and I work 15 hours a day or 10 hours a day, and I work 7 days a week. Now, the only thing the economy gives back to me is 200,000. I have 3 children. I have to pay rent. I have to pay my health insurance. I have to pay for transportation. And by the time I receive my salary, I am already in debt because my entire income, which used to cover me, now can't cover me more than 20% of my expenditure. So I have to take a second job, and the second job still doesn't cover it. So at that point, you're not interested because the national economy policy has damaged the currency to the point where even the governors, as at yesterday, the governors were making a case to the president that the minimum wage should not be taken to 100,000. And if you take the minimum wage to 500,000, in the way President Tinubu has mismanaged the microeconomy policies, you will see that it still won't work. And one more thing you need to bear in mind is that the inflation figure that they are using has been so battered and distorted that it does not reflect reality. And there are key components. Look at how much you buy a liter of fuel compared to the opportunity to produce crude, an opportunity to refine crude into white products. And the 4 refineries that they have spent trillions on, and they have refused to make the refineries work, even though President Tinubu is in charge of this Prince, refinery. success is that this administration has been able to get on the macroeconomic side is fake. And that's why more Nigerians are poor. Yes, because when you are making, for example, Mr. Moka may not know, the growth in the foreign exchange reserve is directly proportionate to the growth in the money they borrow and put in the reserve. So, and the money they borrow and put in the reserve, they are having to now budget heavy amounts to finance these borrowings. All right. They've made 13 unfortunate heavy borrowing since they came. And I want to let you know that the amount they are talking about in foreign reserve, a lot of that money is spoken for. So when you're analyzing government reserve, you have to know that not all the money in the CBN reserve is available. ẹ wo èbó pọ̀ ṣùgbọ́n mo gbádùn ẹ̀ àwọn yẹ̀yẹ̀ ìṣèjọba ààrẹ olódò rẹ̀ wọ́n tú wọn síta o mọ́kà kọ́ ló yẹ kán gbé wá wọ́n sọ fún mọ́kà pé wọ́n ń gbá Adébáyọ̀ bọ̀ abẹ́rẹ́ bó ṣe sand Adébáyọ̀ sand o bírò eléyìí di pírẹsidẹ́ǹtì yóò ṣe dáadáa pápápá o kí lẹ́ni mo sọ ó sand ṣùgbọ́n bó ṣe sand tó kò dífá o professor lè dé orí oyè yẹn ní ìsìn kí gbogbo ẹ̀ dàrú mọ́ lọ́wọ́ ṣùgbọ́n gbogbo fake figure gbogbo ẹ̀ pátápátá ló tún ta lọ́rọ̀ kan ó ní fake ní gbogbo figure inflation tí wọ́n dunnú sí àti gbogbo macroeconomy àti gbogbo index yẹ in fact nígbà tó jẹ́ pé mo padà sí kíláàsì ni wípé àwọn ń bú àwọn tó ń gbàjọba lọ́wọ́ wọn àtàwọn tí wọ́n ti ṣèjọba kan tó gbàjọba lọ́wọ́ Buhari wípé wọ́n ń pààchì economy wọ́n ń kówó lé subsidy láti fi pààchì economy wọn jẹ́ kí àwọn ọmọ Nàìjíríà mọ̀ the true value of the economy of Nigeria. Òun náà l'Adébáyọ̀ wá ń sọ wípé the same mistake làwọn náà ń ṣe tẹ́ ẹ bá ní owó kan wà nínú owó ìṣúra Nàìjíríà wípé ẹ ronú iye tẹ́yìn náà ń yá ó fẹ́ triple iye tẹ́yìn yá pọ̀ ju iye tẹ́ ẹ fi ń bragado lọ pẹ̀lú bẹ́ẹ̀ ṣe wá tọwọ́ bọ exchange rate tó pé ẹni tí ó ní ìwọ̀nba owó lọ́wọ́ tẹ́lẹ̀ tó rò pé òun fẹ́ fi ṣe project tó ti bọ́jẹ́tì 10 billion naira pé pẹ̀lú bí ẹsẹ̀ wa bá wo ẹ̀jẹ̀ tán ní ìsìn pé yóò mọ̀ ná bí 30 something billion mo ní bẹ́ẹ̀ ni béèyàn rè yáwó gan ní ìsìn tí exchange rate tó tún já wá sílẹ̀ lórí owó tó rè fi yáwó by the time tó bá fi san padà iye tó fi san padà ní value náírà ìlàgùn òde bẹ́ẹ̀ ní tọ̀hún nínú òtútù. Ó kàn dùn mí fún Mr. Moka wọn bá ìwé tó kà kò tó ti Mr. Adébáyọ̀ ó ti fẹ́ dìyàn ṣé káwọ́ díẹ̀ sí ọjọ́ ti lọ. Ṣùgbọ́n Mr. Adébáyọ̀ tàbùkù wọn lórí ọ̀rọ̀ insecurity ó tiẹ̀ sọ ó lòun ṣáájú wọn lọ sí oríire kó tó di pé àwọn èèyàn wọn lọ bẹ̀ ẹjẹ́ àgbọ̀ kékeré 1 minute ẹ mọ́ bínú. First, my sympathy is with the government of my country. I support the government of my country and I don't support terrorists. And I'm not going to use the exploits and escapades of terrorists to judge the future of the country. But let's get something clear. It's a failure of President Tinubu as Commander-in-Chief. He failed woefully to lead the armed forces correctly. He failed woefully to pay attention to intelligence. He's spending too much of his time on politics and diverting the attention of security
advisors into helping him with his politics. And they are too slow. I saw that they went to Oyo State to commiserate with the community. I went there before them. They are the government in power. They need to be more serious than that. And on going there, they need to gather proper intelligence. Now, with respect to today's topic, it's very important. There's a linkage between the economy not doing well and insecurity. There's not much link between security and politics. The emphasis on politics is just wrong. For example, in a country where when President Tinubu came, petrol was selling for 238, is now 1,281. Cooking gas was selling for 10,000 naira, it's now 22,000. A bag of rice was 40,000, was too high, it's now 100,000. Cement was 4,500, is now 14,000. The naira was 460, is now 1,380. And public debt was 87 trillion, is now 159 trillion. So what are you getting out of such an economy? You are getting distressed people. You are getting even security personnel not being able to take care of their family, and people are getting compromised. You are getting all these problems. So let us understand that if you want to say what I would do differently, I will say it. But Shehu started by saying today is not for politics. Let us discuss it as a family problem. Without adding to it, without removing from it, only ẹ̀ṣẹ̀ tó lódò dẹ́ṣẹ̀ lọ́dọ̀ tèmi ni wípé tẹ́ ẹ bá wá máa gbé àwọn ìgbésẹ̀ ìpé lóòótọ́ wọ́n ń pààtì ìjọba wọn ń fowó subsidy pọ̀ nǹkan tán fi subsidy run ó ti pọ̀ jù so wọ́n fi cover up so the identity of economy gangan kọ́ la rí identity ẹ̀ lẹ́sẹ̀ rí nígbà tá ti wá ra identity ẹ̀ wá yẹ kẹ́ ẹ wá olóòótọ́ mo mọ̀ pé olóòótọ́ sọ̀wọ́n Nàìjíríà kì í ṣe láàrin àwọn tí ti ń bá yín bọ̀ tipẹ́tipẹ́ reference ní kẹ́ fi wá kẹ́ wá olóòótọ́ kódà kẹ́ mọ́ dúró Nàìjíríà ẹ wá wọn lára ọmọ Nàìjíríà tó wà labroad tẹ́ mọ̀ wípé wọ́n lè fòótọ́ ṣe kẹ́ wá fún wọn ní independence tí ìṣepẹ́ tún lọ fi wọ́n sábẹ́ ministry kan pé ẹ fẹ́ mójútó àwọn mẹ̀kúnnù kẹ́ẹ̀kàndá ministry of mẹ̀kúnnù sílẹ̀ pé gbogbo ìgbésẹ̀ tẹ́wọ́ ẹ fẹ́ gbénú síjọba yín o ń tẹ́ fẹ́ fi ṣe shock absorber ẹ lè pè wọ́n ní minister of shock absorber fún every state minister of shock absorber fún mẹ̀kúnnù pé ìgbésẹ̀ tẹ́ fẹ́ gbé yóò lé o ṣùgbọ́n mi ìfẹ́ kí mẹ̀kúnnù fi ilé ẹ̀ nítorí yẹ kẹ́ ṣe ni ó yẹ kẹ́ níbi tán ti ń gba oúnjẹ every week kì í ṣe owó ni kẹ́ máa pín tẹ́ bá tiẹ̀ wá pẹ́ tẹ́ bá wá fẹ́ pín nǹkan kan tó dàbí pé owó ẹ lọ náà káàdì ló yẹ kó jẹ́ pé supermarket yóò ẹ bá wọn supermarket ẹ bá wọn ní àjọṣepọ̀ pé ẹ bá ti fún wọn káàdì yín bí gift card ẹ lọ sí supermarket ẹ rí ìran tó bá wù yín bóyá 100,000 ni ó bá dé tí ó mọ̀ wà nù káàdì yẹn tán sì nílé kì í ṣe káàdì tán lè gbowó orí rẹ o wọ́n lè fi rajà ṣe shopping nìkan ni so that bí oúnjẹ bá tán nù sẹ́ ìṣẹ́bùṣe àwọn mẹ̀kúnnù ìyà ń jẹ mẹ̀kúnnù ṣùgbọ́n awíwíwí afẹ́fúnfẹ́fúnfẹ́fún ta ló wá ṣe é gbèjà náà ta ló ṣe é gbèjà ebi ariwo tá a pa ẹ bá rí wa tára náà ń wòran ní ìsìn apá láriwo kó mọ̀ bá a di báyìí ni nígbà tí ta ti rí tó ti di báyìí tẹ́ẹ̀sì ti háwa mọ́kànlá tẹ́ẹ̀ ní kápanudé làá náà wà rí ó dáa àwa náà fẹ́ gbẹ̀tọ̀ wa lọ́wọ́ náà fẹ́ gbẹ̀tọ̀ wa kó tó di pé Yorùbá kò ń bẹ̀ ń tẹ́ ìgbésẹ̀ tẹ́ rí tá à ń ṣe nìyẹn olódòdé gbọ́dọ̀ tún ṣe second time a fẹ́ gbẹ̀tọ̀ torí àwọn tí wọ́n ní apanumọ́ yìí ẹ̀hún náà tí wọ́n ń padà bú àwa náà ń bú olódòdé ìbò wọn ló sì gbé olódòdé wọ́pẹ́ ariwo wọn ló gbé olódòdé wọ́pẹ́ àwa sì pa láriwo pé àwa ti rí yín tán ọ̀nà àbáyọ kan ṣoṣo náà ní ká kó mi ó rẹ̀ já kó mi ẹja lọ sórí ọ̀rọ̀ òru ẹkùn progress ń wà adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run ẹja wá dọ́dọ̀ ìyá àfin mọ́ra Fádéyọ̀ níbi tó ti ń dá àròjinlẹ̀ brọ́dà mi ti máa ń sọ̀rọ̀ nípa àwọn nǹkan Yorùbá sáyẹ̀nsì Yorùbá hàn ó ń jọ bẹ́ẹ̀ ni pé ẹnu ń kùn lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta àwọn èèyàn ní ó ti ń dá sí spirituality ó ń tẹnu àbùkù lu àwọn nǹkan Yorùbá kọ̀ọ̀kan ó ti fẹ́ máa gbé ẹ̀mí rẹ̀ lé sáyẹ̀nsì òyìnbó jújújù kò sì mọ̀ wípé ọ̀tọ̀ ní sáyẹ̀nsì òyìnbó ọ̀tọ̀ ní sáyẹ̀nsì Yorùbá ṣùgbọ́n ó wá gbé sàárà rẹ̀ kọjá mọ́sálásí kò dóńdí sáyẹ̀nsì mọ́ ní ìsìn ó wá tanu sí ìrù ẹkùn èmi tí ẹ̀ kọ́kọ́ wò pé àkíyèsí ló fẹ́ pè á sí torí mo gbọ́ kékeré náà ọ̀rọ̀ rẹ̀ tó ní picture kan lò yẹn pé tiger ní o pé kì í ṣe ìrù ẹkùn mo ní the family of ẹkùn náà ní gbogbo wọn ó dáa bó ṣe pè àṣàkíyèsí àfi mo ṣe wá gbọ́ lẹ́nu ìyáàfin tán ní ó tàbùkù ìrù ẹkùn. bá a bá dénú abala ẹ̀ńbára àyà ní ibẹ̀ lòun ó ti ṣe atótónu rẹ̀. ẹ jẹ́ àyà ní ọ̀dọ̀ ìjọba níbi tí wọ́n ní ọwọ́ ti tẹ wọn Chinese
márùndínlógún 15 àti Nàìjíríà 9 gbogbo wọn wá ń lọ bí 24 wọ́n sì ti kó wọn lọ ilé ẹjọ́ wọ́n ní wọ́n bá wọn nídìí lithium ní Nasarawa. Mo ní mo jẹ́rìí ní tíjà ní ẹbẹ́ ẹgbẹ́ ogun ọ̀rọ̀ tí àṣírí tí bọ̀dà Jídé ò ti tọ́jú tí wọ́n tú lánàá. Wọ́n ní the ministry marshals have arraigned 15 Chinese nations and 9 Nigerians before the Federal High Court in Abuja over alleged illegal lithium mining activities in Kokona local government area of Nasarawa State. The suspects were arrested on May 16 within a mining area covered by an exploration license belonging to Timadix Geomain Consult Limited. According to the charge, the defendants allegedly carried out mining operation without lawful authority or valid license, an offense said to be punishable under the Miscellaneous Offences Act. Prosecutors told the court the activities took place within a licensed mineral title area. Justice Ofili Ajumogobia granted the defendants bail and ordered them to surrender their international passport and national identity cards to the court registrar pending trial. The case was adjourned to June 18, 2026, while the June 18 while their commitment to cracking down on illegal mining and protecting Nigeria's minerals resources continues. Àwọn China ó yẹ kán kọ́kọ́ lé gbogbo wọn bí South Africa ṣe ń lé àwọn èèyàn kán kọ́kọ́ lé gbogbo àwọn China kó Nàìjíríà ni káwá gbọ́ lẹ́nu wọn bóyá náà ó pariwo xenophobia àti China àtàwọn Arab yẹn kán kọ́kọ́ lé wọn dànù kán wá kọ́kọ́ mójútó lé àwọn tí ń gbàbọ̀dè. Mi ò rí wẹ́ẹ̀rì China lè gbọ́ kán bá yín fọwọ́sowọ́pọ̀ lórí bọ́n ṣe fẹ́ bá yín dẹ́kun terrorism. Nàìjíríà ọlọ́run jẹ́ àgbọ̀n ẹjá wá fi lé ìkádìí gbogbo rẹ̀ ńlẹ̀ ọ̀dọ̀ arákùnrin là ń lọ níbi tó ti ń sọ wípé ká wá gbọ́ o pé dátà àwọn sọ wípé iye èèyàn tí náà ti pa mo ní sọ́gà panápaná lẹ́yìn ni gbogbo èèyàn tí náà ti pa Nàìjíríà wọn ló ju àwọn tí bandit pa lọ ẹ bá ń tẹ̀sí. We are professionals and we cannot stop. Because to us, it's always devastating when you see people die. Now we're talking of insurgency. We don't want to talk of fire security again. Fire incident is most devastating event that can happen. Because the number of deaths that will occur when there's fire incident is more than what is happening in insurgency. I will give you an example. By next year, June 14, let's say next month, June 14, the Grenfell fire that happened in the United Kingdom in London will be 9 years. And up to today, we are still talking about it. Because there's always improvement on legislation. When they find any fault, they will call us together, come and discuss this thing. I was in the UK just 2 weeks ago to even review some of these things. It's even as, you can even imagine, even reviewing the design for some underground in the UK, for fire safety for underground. Because they know that the improvement has to be, they have to continue with the improvement. But here, when we talk, even they will just listen. After 1 week, they're forgetting what they're doing. Ó dára káwọn àpẹjọ àníríj báyìí lọ́nà òròyìn tòní oníyànṣẹ́ ọlọ́bẹ̀sẹ̀ àtàfẹ́jẹ́ náà kó àìbínú yọ́ọ̀yà kò ní yẹ́ ẹ̀lẹ́ o ìfẹ́ tí Ọlọ́run fi sáàrin wa nínú ìdílé aláyọ̀ yìí kò ní di ìkórìíra láṣẹ Ọlọ́run Èdùmàrè bẹ́ẹ̀ ṣe wá ń gbọ́ mi tínú yín ń dùn tèmi náà ń rọ́wọ́ yín tí mò ń rí yín bí ìgbà tó jẹ́ wípé I can't wait to see you ẹ mọ reaction yẹn mo wà lẹ́nu iṣẹ́ ọkàn mi á máa wà bí ó ti di bárakú wọ́n ti lé èmi gan-an ti ń complain pé ń jọ bẹ́ẹ̀ nípa àwọn online ní family kiri yọ́ọ̀yà kò ní yẹ́ ẹ̀lẹ́ God bless you I love you all bye for now ẹ bá a pín ọba nínú yín ayá ló wà níbẹ̀ nù àbàlẹ̀ ń bára ẹ̀yà àròlé ọ̀hún solókùn. lọ́jọ́ wo gangan ni ọláòdé ni o Tuesday 2nd June 2026 láago 9:00. Ó rá o nínú abala ń bára ètò ní ìkéde tá a sanwó fún láàfin bẹ̀rẹ̀ mú kí n káàbọ̀ ẹmọbìnrin public announcement látọ̀rọ̀ bàbá Sunday Igboho ṣá attention to all Yoruba sons and daughters. Dr. Chief Sunday Adeyemo Sunday Igboho ṣá cordially invite all Yoruba sons and daughters, supporters and well-wishers to the official launch of the Iroyin Security Network, Labekuta, Logun State. This important event marks another significant step towards strengthening community security and promoting the safety and well-being of our people. All lovers and supporters of Sunday Igboho and all lovers of Yoruba are encouraged
to attend and participate in this historical occasion. Event details. Kútọ̀ ní event yóò ti wáyé yẹn ní venue l'Abẹ́òkúta Lógùn State ní dédé aago 9 òwúrọ̀ lọ́la òde ìní o lọ́jọ́ Tuesday ọjọ́ kejì inú oṣù kẹfà ọdún 2026. Your presence and support will be highly appreciated as we come together to witness the official unveiling of the Iroyin Security Network. Be there. Wà ń bẹ̀ ní jẹ́bẹ̀. bá a ṣe ń paná ìkan nìkan rú à ń sáré pé kí ilẹ̀ wa dáa àwọn kan sáré wípé bó bá ṣe wù kó rí kò jọ ìlara kò jọ ìkà most Àròjinlẹ̀ in fact ó disappoint me gan ó disappoint me èmi believe pé àwọn nǹkan tó máa ń sọ ó ní inspiration fún ó ní inspiration fún but tó dàbí pé Àròjinlẹ̀ yẹn ò ní orúkọ Àròjinlẹ̀ yẹn dáadáa kì í ṣe pé mo fẹ́ wá bú ẹ mo fẹ́ wá ṣàlàyé ọ̀rọ̀ fún ẹ ni àkọ́kọ́ náà ó sọ̀rọ̀ nípa Sunday Olóyè Ìgbòho lánàá ó fọwọ́ sí security ó dẹ̀ fọ́ nìkan mo sọ ọ̀rọ̀ kan lórí Facebook ní ìgbà kan mo ní púpọ̀ àwọn tí ó gbilẹ̀ jù nínú Islam wọn kì í ṣe ọmọ kóòtù òjíire tẹ́ bá lọ wo DNA test wọn tẹ́ bá dẹ̀ notice àwọn tó ń jáde tako olóyè Sunday Ìgbòho lórí security yìí àwọn bíi imam àwọn sheikh àwọn sẹ́ríkì àwọn aláàjì torí ìlara ìkórìíra ẹ̀sìn kò sí nǹkan méjì ìlara ìkórìíra ẹ̀sìn kí ló dẹ̀ ṣe ń ṣe bẹ́ẹ̀ torí wọn kì í ṣọmọ kóòtù òjíire torí kò sí ọmọ ilẹ̀ Yorùbá kan tó dájú kò sí èèyàn kan tó lè jẹ́ ọmọ kóòtù òjíire kó tako olóyè Sunday Ìgbòho Àròjinlẹ̀ fídíò tó ṣe lánàá oníkádá gbogbo ẹ̀ lé ọwọ́ ìjọba kì í ṣẹnu ara ẹ̀kọ́ ló gbà sọ̀rọ̀ Àròjinlẹ̀ ó gba ẹnu àwọn aláàjì àwọn sheikh àwọn imam ẹnu wọn ló gbà sọ̀rọ̀ tó jẹ́ pé ó dẹ̀ wá fi disappoint ara ẹ̀ ṣebí wọn náà rí comment section ẹ̀ ọjọ́ wo la fẹ́ gbé sí ọwọ́ ìjọba dà àwọn Yorùbá ló sọ wípé má fi oko mi dá ọ̀nà ọjọ́ kan báyìí ló máa ń dá òpin àti gbé àwọn bàbá wa gbé sọ́wọ́ ìjọba wọ́n gbé sọ́wọ́ ìjọba láyé Abíọ́lá wọ́n gbé sọ́wọ́ ìjọba láyé kí náà ti ń pe orúkọ Abacha àbí kò sí láwọ́ ìjọba ó wà lọ́wọ́ ìjọba o lọ́wọ́ láyé àwọn Awólọ́wọ̀ ayé bàbá wa Ọbásanjọ́ Goodluck Jonathan Buhari Yar'Adua àbí dórí bàbá wa Tinubu ó wà lọ́wọ́ ìjọba ṣùgbọ́n kò tó bá wá jẹ́ wípé olóyè Sunday Ìgbòho ni Olódùmarè wá fẹ́ lò nǹkan táwa mọ̀ ní pé èèyàn kan ni Olódùmarè máa lò ìjọba ti fail wa àdẹ̀ ní dúró de ìjọba mọ́ because bí ìbílífù pé owó gbogbo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ láyìíká ó dàbí pé ojú tí mo fi ń wò ó àwọn èèyàn míì ò fojú yẹn wò ó èèyàn míì máa wá máa bá mi comment section wípé ẹ ṣèbó oníṣẹ̀ṣe ni wá ẹ jẹ́ kí ká mọ̀ nǹkan tá a máa ṣe sí i màá kàn wò pé ṣé ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn là ń sọ yìí ok ẹ̀yin Muslim ṣebí Allahu Akbar náà pè tán fi ń pààyàn ṣebí Allahu Akbar náà lẹ́yìn náà dẹ̀ nígbàgbọ́ pé fi ń gbàdúrà tọ́lọ́run yín fi ń gbọ́ wọ́n tẹ́ ìwá lè fi Allahu Akbar yẹn kẹ́ fi bá àwọn Boko Haram yẹn sọ̀rọ̀ kán gbọ́ yín àwọn ọmọ tó ń kó káàkiri everywhere kò sí Muslim bí àbí kò sí Christian bẹ́ẹ̀
I'm sorry. Okay. Tàbá tún sọ pé àwọn Christian pè Jésù. Àbí? Why táwọn Christian ò ṣe lè pè Jésù kó gbà wọ́n sílẹ̀? Irọ́! Kì í ṣe wípé tá bá pe Ògún ò ní dáhùn. Kódà kì í ṣe wípé tán bá pe Jésù ò ní jẹ́. Pẹ̀lú bó ṣe sọ wípé Allah jẹ́ terrorist tó yìí. Kì í ṣe wípé tẹ́ bá pe Allah tẹ́ gbẹ́kẹ̀lé torí bó ṣe òkúta ló gbẹ́kẹ̀lé tó ní ìgbàgbọ́ nínú àṣẹṣẹ fún ẹ. Kì í ṣe wípé tẹ́ bá pe Allah tẹ́ gbẹ́kẹ̀lé tí ò ní jẹ́. Ṣùgbọ́n tí ẹ bá fi ọkàn yín ṣe ẹyọ kan. Tínú wa, ọkàn wa, gbogbo ara wa, tí a bá jẹ́ kó jẹ́ ẹyọ kan, tí a bá jẹ́ òṣùṣù ọwọ̀, wọn á lè pè wọ́n kán down. Because I am still ready. Igi ọwọ̀ kan kò lè gbálẹ̀ mọ́. Tá a bá parapọ̀ ká da ẹyọ kan, a sì mọ bí tá a lọ nílẹ̀ Yorùbá. Ìyàlẹ́nu ló jẹ́ sí mi. Bàbá Alhaji Sheikh, ẹni ẹ̀yin Aríreyọ̀. Orúkọ yẹn lọ change ẹ̀. Ẹ Ríreyọ̀ o. Ọ̀rọ̀ yín dàbí Aríresá. Aríresá ni mo lè pè yín. Ẹ ń ṣe Aríreyọ̀. Because gbogbo igbó tó wà nílẹ̀ wa pátápátá ni àwọn Fúlàní yẹn wà. Wọ́n mọ ọ̀nà igbó jù wá. Ṣé ẹ gbọ́ nǹkan táwọn Ogun State reporter gbé jáde ní ìjẹta? Pẹ̀lú màálù tó jẹ́ oko bàbá oko tó ń dá like bíi 30 million. Bàbá yẹn lòun fẹ́ lọ sọ́dọ̀ Sẹ́ríkì wọn. Ó lẹ́rù ń ba àwọn ọdẹ tó wà ní Ogun State láti mú òun dọ́dọ̀ Sẹ́ríkì wọn. Ó ní wọ́n náwó síbẹ̀ fóun. Ó ní ìgbà tóun débẹ̀, ó ní bó ṣe kó àbà síbẹ̀ ó ló dàbí ìlú. Ó ní màálù sùn lọ rẹ́rẹ́rẹ́, ó lóun gan ẹ̀rù ń bà òun. Ó lóun lọ bẹ Sẹ́ríkì wọn ó ní wọ́n sọ pé tóun bá ti sẹ́tù ẹ̀. Ó ní ìyàlẹ́nu ló jẹ́ fún òun pé gbogbo àwọn baálẹ̀ tó yí àbà yẹn ká ẹ̀rù ń bà wọ́n, wọn ò lè sọ̀rọ̀. Nínú igbó kìjikìji lọ́pẹ́ bẹ̀. Ẹ̀dẹ̀ sì ń fi ẹ̀sìn. Tá bá sọ wípé ẹ̀ ń hùwà ẹ̀sìn yín bí ẹ̀sìn terrorist. Ẹ̀dẹ̀ fi ń wọ̀n wá wípé ẹ̀sìn terrorist. Mo bìlífù pé ó yẹ kẹ́ máa fi wọ̀n wá wípé àwọn àwọn ṣe terrorist o. Ṣùgbọ́n ẹ̀ ń fi wọ̀n wá. Ẹ̀ ń sọ wípé tán bá kó gbọ̀n fún Sunday Igboho. Ó wá lè dọ̀la kan tó da kidnapper. Ó lè dọ̀la káwọn náà da bandits. Nǹkan tó ń fi style sọ fún wa nìyẹn ká dúró da ìjọba kán sì máa pa wá lọ. Àròjinlẹ̀ ṣó mọ́ pọlọ wá. Ìwọ náà ròjinlẹ̀ náà. Ròjinlẹ̀.